I request all the dignitaries to be on the dais. I welcome all the dignitaries to be on the dais. Shri Himanshu Bodawala sir, President SGCCI. Shri Bashir Mansoori, Group Chairman SGCCI. Shri Bhavesh Taylor, Honorary Secretary SGCCI. Shri Ramesh Bhai Vagasya. Shri Sudhir Bhai Nayak, ISA Chairman Gujarat Chapter. Dr. Mehul Rahul, Associate Dean, Ahmedabad University. Dignitaries from GIL, Shri Harsh Gajjar and Shri Mahesh Raghwani, please take on seat on the stage. Vice President-elect Vijay Mewawala, President-elect Shri Ramesh Vagasya, Bhavesh Bhai Taylor, Bashir Bhai Mansoori, Ganpat Bhai Damalia, Chairman IT Committee. खोल दे पंख मेरे, कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है, अभी और उड़ान बाकी है, ज़मीं नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमां बाकी है. With these beautiful lines, a very good evening to all the dignitaries on the dais, off the dais, and all participants. Myself, Dr. Vandana Shah, would like to welcome you all on this auspicious August gathering for IT Conclave 2023. The IT sector has not only transformed India's image on the global scenario, but also fueled economic growth and has contributed a lot to social transformation in the country. India has the opportunity to tap a market that is growing day by day with its cost advantage, huge resource, pull and expertise. For millennia, mankind has looked up at the night sky and been filled with a sense of wonder and curiosity. That same curiosity still burns brightly today. With the advancements of modern technology, humanity has been able to use artificial intelligence to explore the universe in ways never before imagined. From robotics and satellite operations to data analysis, predictive maintenance, and galaxy mapping, artificial intelligence is helping us understand the mysteries of our universe and even explore it. In the modern space exploration era, AI has become an essential tool in the search for knowledge. Scientists use AI and ML models to automate spacecraft operations, analyze large quantities of data, and can even save lives. I'm very glad and thankful to SGCCI team for organizing such a splendid event and giving us the opportunity to listen from the great speakers present today, Shri Sudhir Nayak, Dr. Mehul Rahul sir, and Shri Nilesh Desai. जीवन के वो पल बहुत खास होते हैं जब SGCCI परिवार आपके साथ होते हैं. With this beautiful line, I would request Shri Himanshu Bodawala, President, Southern Gujarat Chamber of Commerce and Industry, to address the audience. Welcome, sir. Good afternoon. Maja nahi aavi. Good afternoon. Yes, thank you. Dignitaries on the dais, Director Space Application Research Center, Sri Nilesh Bhai Desai. He is on the way. He will be coming in just few minutes. Associate Deans, Ahmedabad University, Dr. Mehul Rahul ji. President Gujarat Chapter of the Indian Electronics and Semiconductor Association, Sri Sudhir Bhai Nayak ji. Mr. Harsh Gujjar, ICT Officer, GSEM. Mr. Mahesh Raghav, ICT Officer, Director of ICT. Friends, let's have a round of applause for such an eminent speaker. Dignitaries on the dais, my colleague, President-elect Sri Ramesh Bhai Vagasya, Vice President-elect Sri Vijay Bhai Mewala,
Very vibrant Honorary Secretary Sri Bhavesh Taylor, Group Chairman Sri Bashir Mansoori, Chairman IT and Communication Committee Sri Ganpat Bhai Dhamelia, Chairperson of Artificial Intelligence and Digital Transformation Committee Dr. Banna Shah, Co-Chairman of IT and Communication Committee Sri Puneet Gajera, participants from IT and Electronics Industries, members of SGCCI and friends from media, I warmly welcome you, all of you, to this very first conclave on IT and ITES organized by the Chamber of Commerce. Friends, at present India is globally #1 in export of IT services and is estimated to have a market share of 35% of total global IT spend. It is employing nearly 5.5 million people in India today and accounts for 10% of India's GDP. Also, it is one of the fastest growing industry of India with a CAGR of 11% registered in last few years. Within India, Karnataka tops the IT industry, followed by Maharashtra, then Telangana, other states. Karnataka accounts for around rupees 3.96 lakh crores exports of software product compared to the rupees 8,000 crore from Gujarat. So, certainly, we have a lot to do to catch up Karnataka and Maharashtra. Friends, Surat is slowly rising in its IT footprints. I heard from some of my committee members that Surat is likely to be the home to around 1,500 small to medium software enterprise. We have more than 1,500 SMEs of ITs who are doing really very wonderful in Surat. Surat, due to its vicinity with Mumbai and Pune and a very good literacy ratio, a moderate temperature, and ranking among the top for being the most livable city of India, has huge potential to achieve excellence in this industry. Government of Gujarat has launched Special IT Policy 2021 and has also come out with very attractive electronic policy in the year 2022. Both these policies provide huge incentives for setting up IT service company, IT park, and on venturing into IT and electronics hardware industry. India at present is doing well in ICT exports, but is doing not so good in terms of imports of ICT hardware. It is currently amongst the world's largest importer of ICT products, amounting to nearly $30 billion from China only. This figure provides the abundance of opportunity for all of us to set up local manufacturing of ICT hardwares, which can substitute Chinese imports of around $30 billion per annum. This, in fact, is a very huge opportunity for all of us to encash. In move towards import substitution, the Union Cabinet chaired by the Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji has given its approval to introduce the Production Link Incentive Scheme, that is PLI 2.0, for IT hardware for enhancing India's manufacturing capabilities and enhancing export. Atmanirbhar Bharat on 17th May 2023. Together taking benefits of Government of Gujarat and Government of India scheme, and entrepreneurs can start his journey in this one of the fastest growing industry of India. We all have heard of ChatGPT and AI-based solution providers. We have heard of robotic automated trading softwares, chatbots, smartwatches, smart TVs, smart consumer electronics. Friends, at the back of all these products, there are multiple ICT hardware and software which works in tandem to make our life smart. So friends, today we have experts with us who will deliberate in depth on various topics related to IT, ITES and ESDM sector of India. I am sure that this conclave will add huge values to all the participants' knowledge and business opportunity.
Once again, I warmly welcome all of you to this wonderful gathering. Jai Hind, Jai Bharat, Jai Jai Garvi Gujarat. Thank you. Thank you, sir, for your sharing the information, facts and figures, and possibility of Surat to grow in IT sector and its services. So next agenda is floral facilitation and presentation of memento to our esteemed guest. And for that, I want to call first Dr. Mehul Rawal come on the dais and facilitated by President-elect Ramesh Wagasia. Himanshu Bhai, yes, come there. Next facilitation, Sri Sudhir Nayak, ISA Chair, Gujarat Chapter, facilitated by Vijay Mewawala, Vice President-elect, SGCCI. Next, Sri Harsh Gurjar, ICT Officer, Gujarat State Electoral Mission, facilitated by Bhavesh Bhai Taylor, Honorable Secretary, SGCCI. For next facilitation, Sri Mahesh Raghwani, ICT Officer, Director of ICT and Governance. I welcome Bashir Mansuri and Ganpat Damelia from IT Committee. Thank you. सक्सेस की सबसे ख़ास बात ही ऐसी होती है कि वो मेहनत करने वालों पर हमेशा फ़िदा हो जाती है। और आपके सामने जो भी डिग्निटरीज बैठे हैं वो सारे बहुत मेहनत करने वाले हैं। आई हैव been with them with lot of good experience, and I request all the dignitaries, all the speakers to please come forward for the lighting of the lamp for the official inauguration of this special event, IT Conclave 2023.
All dignitaries to stay there for a group photo. Thank you all. So about the conclave, ladies and gentlemen who are available here. So IT Conclave 2023, which is organized by the Southern Chamber of Commerce and Industry, and this conclave, so I am very small today to speak about the conclave because we have invited a very esteemed guest for this. So I invite Sri Bashir Mansuri, Group Chairman SGCCI, to avail about the conclave. Thank you. A very warm and good evening. I think it's not warm. Respected President Shri Himanshu Bhai Bodawala, President-elect Shri Ramesh Bhai Vagasia, Vice President-elect Shri Vijay Bhai Mewawala, Honorary Secretary Shri Bhavesh Bhai Taylor, eminent speakers, ladies and gentlemen. Definitely we have some ladies. I stand before you today to talk about an event that has to power the shape of future and technology and innovation. An event that brings together brilliant minds, industry leaders and aspiring professionals from the world of information technology. Yes, I am referring to the IT Conclave, a gathering of visionaries and pioneers who are transforming our world to the power of technology. The IT Conclave is not just any conference, it's a union of ideas. It's a union of knowledge, it's a union of opportunities. It serves a platform for networking, learning, and collaboration, where we professionals can share their experience, exchange insights, and explore the latest trends and the advancement in the field of information technology. One of the key aspects of the IT Conclave is the diverse range of topics it covers, from AI and digital transformation, AI and software hardware role and opportunities in space and defense, AI and software opportunities in India and the global market, and also how to scale ITES, electronics, product business, and beyond. The conclave will embrace the entire spectrum of IT. This allows participants to research deep in the interest that most of them broaden their horizons and discover new possibilities. But the IT Conclave is not just about the theoretical discussion and presentation. It's the place where ideas come to life. It's an opportunity for the individuals to learn from experts. It's an opportunity for individuals to collaborate with like-minded professionals and unleash the creativity of develop innovative solutions. Moreover, the IT Conclave is a catalyst for the career growth and development. With the industry giants and top organizations participating in the event, attendees have the chance to connect with potential employers, seek mentorship, explore the job opportunities. The conclave serves as a bridge between aspiring professionals and the industries, enabling them to understand the demands of the market and stay ahead of the curve. The IT Conclave is more than just a gathering, it's a community. It creates a supportive environment where individuals from different backgrounds and experiences came together, collaborate, and inspire each other. It also encourages diversity and inclusivity, recognition, and the best solution arise from embracing different perspectives. As we look to the future, the importance of the IT Conclave becomes and more evident. Technology is advancing at its unprecedented pace, and the challenges we face are becoming increasingly complex.
It's through events like the IT Conclave that we can collectively tackle these challenges, find innovative solutions, and create a better future for all. So, I argue you to embrace the spirit of the IT Conclave. Let's come together, share our knowledge, challenge our expectation, and push the boundaries of what is possible. Where you are a seasoned professional and budding enthusiast, the IT Conclave offers something to everyone. Thank you for your small attention, and I hope you are benefited thoroughly this wonderful IT Conclave, where the future of the technology awaits. So, welcome you all once again. Thank you. Thank you so much, Bashir sir. Now I would request Shri Bhavesh Taylor sir, Honorable Secretary SGCCI, to please introduce our today's speaker, Shri Sudhir Bhai Nayak. President Sri Himanshu Bhai Budawala, all office bearers on the dais, all dignitaries on the dais, all speakers on the dais, and ladies and gentlemen over here. Just few months back, I got one call from one person, and he told me that I would like to do one seminar in Southern Gujarat Chamber of Commerce, and that will be on IT. I said, okay, fine, let me discuss on that. Then we materialized, and then we did a very good seminar in the chamber at our Samruddhi Hall, that is hall of around 150 people, and that was very full packed hall. So I told that gentleman, let me do one big seminar, bigger way, better way, at our Platinum Hall, that is around, we do for 500 or 700 people. So we have again talk on that, and then our committee members all have discussed all these things. Let we do better IT Conclave and better speakers, better way, bigger way, and finally this was happened, and today we all are there for this IT Conclave, and that gentleman is none other than Mr. Sudhir Nayak. So very big round of applause that because of Sudhir Nayak, this all conclaves happened. Yeah, thank you very much. So it is my great honor to give the introduction of this gentleman. Sri Sudhir Nayak's journey is one of the resilience, expertise, and entrepreneur's spirit. He embarked on his education path by earning a bachelor degree in physics and post-degree in electronics from MS University. Armed with a strong foundation in science and technology, he set out to make a significant impact in the industry. Sri Sudhir Nayak's career began at Jyoti Limited, where he excelled as an R&D manager. However, his entrepreneur's drive led him to start his own venture, Hyrel Electronics. His dedication and passion paid off as Hyrel Electronics gained recognition and was eventually acquired by Hitachi of Japan. His early success showcased Sri Sudhir Nayak's ability to identify opportunity and build thriving enterprises. Not one to rest on his laurels, Sri Sudhir Nayak continued to push the boundaries of innovation. He co-founded E-Infochips Limited, a company specializing in chip design and embedded product design services. The excellence of E-Infochips caught the attention of Aero Electronics of the United States, leading to its acquisition. Through his visionary leadership, Sri Sudhir Nayak has proven time and again his ability to scale IT, ITES and electronics product businesses to the new heights. Beyond his contributions in the corporate world, Sri Sudhir Nayak has actively engaged with various industry associations and Chamber of Commerce. He served as a chairman of Indo-American Chamber of Commerce Gujarat branch and as an executive council member of GESIA, that means Gujarat Electronics and Software Industry Association. Currently, he holds the prestigious position of chairman of Indian Electronics and Semiconductor Association Gujarat chapter. This demonstrates
his commitment to fostering collaboration and promoting growth in the industry. He is also connected with numerous NGOs and as a yoga teacher, as a yoga teacher and motivational speaker, he inspires others to embrace a holistic approach to the life. With 4 decades of core experience in ESDM, Sri Sudhir Nayak's experience is unparalleled. He has worked across the globe in so many countries. Friends, today we have the privilege of hearing Sri Sudhir Nayak speaks on a topic of almost importance, how to scale IT, ITES, electronics product business. With his vast experience, strategic insights, and deep understanding of the industry, he is the perfect guy to navigate the challenges and opportunities in scaling this business successfully. So let us welcome Sri Sudhir Nayak with enthusiasm and gratitude for his invisible presence. Thank you very much. Over to Mr. Sudhir Bhai Nayak. First and foremost, thank you so much for exaggerating my biodata. I think it's a journey, and he gave a lot of mileage to that actually. That's not the case. I am one like you. Before we go into our business, I am indeed pleased to welcome you all on this Friday evening in such a wonderful seminar hall, which I think in Gujarat this is one of the finest, if not the only one, but I am highly impressed with this hall. And also I am part of you, and today all the speakers are among you. They are all from South Gujarat. I myself is come from South Gujarat, and my native is Amalsad. I did my Bachelor of Science in Physics from PT Science College here in Atwa Lines, under the Professor Vaidya. He was our department head, and Mr. C.M. Desai was the principal, and Kusumben was the next to him actually. So first, let me tell you that I have to thank President, incoming President in waiting, IT committee and chair of IT committee. I request the speaker Nilesh Bhai Desai to please be on dais. Yep. We have been waiting for our most prestigious and dynamic speaker, Sri Nilesh Desai. Once you hear his biodata, you listen carefully. He is who's who of space technology. Whatever shuttle and the satellites you see, he has a major contribution, including Navy chips designed by him actually. So I request to Shri Himanshu Bhai Bodawala, President SGCCI, to facilitate our guest Shri Nilesh Bhai Desai, Director Space Application Research Center ISRO, Ahmedabad. Have a huge round of clap. Okay. There is few space left in first row, so the people out on the last row, please come out, come first side.
So as I was talking to all of you that we all incidentally belongs to South Gujarat. So I don't think we are obliging anybody. It's our duty to share whatever we have learned in journey of our business dynamics. Also, I would like to thank Dr. Mahesh Rawal and Dr. Nilesh Desai. On my one call, they agreed to spare their time and come here and deliver the talk actually. So big round of applause for Dr. Nilesh Desai and Mr. Mehul Desai actually. Whatever I'm going to talk to you is not more bookish, but I think whatever I have experienced and learned, some of the things may be applicable, some of the things may not be applicable in today's time. But I think whatever I have learned, I would like to share with you. And I have a lot of data to whatever the statement I am going to make will be supported by the data over there actually. So when we are talking about scaling the business, I think first thing is clear that you already have business. You are not going to start the business because scaling comes when you have a business. So I presume that most of you are having business currently. Maybe 2 people company, maybe 10 people company, maybe 1,000 people company, but you already have business. Now, when you want to do the business, what you need? You need primarily 3 things. One is you need the market. Second thing, you need the capacity building, means talent, who can produce the things. And third thing is money. As far as money is concerned, I think we have people sitting from government of Gujarat. So when you hear them, you will know that last time also I told in the first conference a month before, and I would like to correct him that it was on ESDM, Electronic System Design and Manufacturing, completely different topic compared to this actually. And then we come up with the idea of IT. So you need to have money, you need to have market, and you need to have talent. 3 things are needed. In my personal opinion, all the 3 things are in place in India and in Gujarat. But most important thing in all this, apart from this thing at individual level, and that is one first most important thing, use whatever activity you do, it must be relevant. If you are not relevant, it's not going to do any good to anyone, including you, your family, your employees. So you have to be relevant. The technology, I was trying to display the video, we have to cut off because of short of time. But you see, by the time we talk, technology changes. It's so dynamic. Every 6 months, something new comes up actually. So your decision-making process has to, and the velocity of taking the decision has to be supreme fast. You cannot say that tomorrow we will think about it. I think that is more important. Persistent. You should have power of persistence, that once I have decided, I will go about it. And fourth thing is that confidence in yourself. See, if you are not confident of things which you are going to do, I am sure you will not achieve your goal. And that's why there is a saying that we don't live our dreams because we live in fear. As long as you live in fear, you are not going to succeed. So first thing, you have to get out of the fear and take the risk. We Gujus are very good in business. But my general observation is that we, because of the textile background, we are very comfortable with the trading. So take, અહીંયાથી લઈ લઉં, 5% એડ કરો, સાંજે પધરાવી દઉં, પૈસા લઈ લઉં. કેશ આવે તો કેશ વધારે સારું. So that mentality do not work in this modern technology because it's a completely different animal. So I think it is all about you. Now I will throw some numbers to you. When I said that there is a market is enough, just let us look at some numbers. Slide please. No, this is done. Next. This agenda, I will not go. When I talk, I think you will go through the agenda because we are running out of time actually. Do we have speaker or no?
the total IT spending will be close to 5 trillion. Now, you understand this is in dollar. Our economy, Indian economy today is $3.5 trillion. And we say that we are number 5 or number 4 or number 6. But the difference lies that number 1 and number 2. Number 1 is US with $25 trillion economy, roughly. It can be some point here and there. Number 2 is China with 17 to 18 trillion. And number 3 is 3.5 trillion, 5 trillion, then 4 trillion and 3.5 trillion. So 3, 4, 5, 6, 7 can sweep here and there. But the market which you are talking of, IT and ITES, is in the range of 5 trillion globally. Now India IT spend in 2023 is around 108 billion. Now when we are talking about IT spend, definitely it takes care of hardware as well. It's not the IT services. So just differentiate between two things. Number thing is global organizations spend 4 to 6% of their revenue into their R&D. In India, we are very poor in spending in R&D, barring the government organizations. I will just give you an example. TCS is the number 1 IT company in India. The revenue is around $30 billion. So 30 billion into 8. And their profit is somewhere around quarter, around 15,000 crore. So let's say 60,000 crore. So that's nothing. So their spend on that is only 1,800 crore rupees. Because of mindset, as I talked, like what we said, that we are a trading mentality. Here also we have a mentality of number of people into number of dollars per month is my revenue. This is possible only in services. If we don't migrate to product, somewhere on the way we will miss the bus and it will decline. So people are thinking very seriously to go for the product. Against that, why I am saying that the market is enough, we ourselves, India as a country, is outsourcing, we are exporting the software worth $230 billion US to $250 billion of worth the ITES, as already explained by our president, that majority is coming from Karnataka and then Tamil Nadu and Bombay and Noida and Pune. Gujarat is roughly around $1 billion out of this $250 billion. So there is enough market. World IT outsourcing is not going to stop. It is going to be around $1 trillion by 2030 or 2032. So it is growing. It is not reached saturation. And India remains top outsourcing destinations. Almost 50% of the total outsource from US is done in India. Now if this is the thing, jargons, these are the numbers. So you get impressed that we have such a large market. But you have to figure out that what is the address market? What you can put hands on, there is the real market. For example, if there is a 70% or 75% is the water on this earth, but so many people are not getting the clean water to drink actually. Why? Because we don't know how to manage seawater to make it drinkable water in terms of economy or whatever it is. Likewise, it is a $5 trillion market, but what is it that you can address? And that you have to find out that how do you see that the technology on which I can put hands, the product which I want to develop, or the services which I want to do has a relevant. So the relevant world is most important. Whatever activity you do has to be relevant, then and then you will be able to address this market. So market is not an issue. Resources is not an issue. Engineers. As I talked to you, roughly you can account for 20,000 engineers per annum is equivalent to $1 billion US revenue. For example, TCS has a $30 billion revenue. That means they have a 6 lakhs employee. Now it's a massive thing. If the attrition is 10%, then 60,000 people are leaving. 60,000 you have to refill, then and then you will manage the current revenue, and 60,000 you have to employ for the growth. So 1,80,000 employees are to be managed in a year other than revenue aspect. The point is that if you keep doing IT services, then this will be the situation, and someday it will fall.
fall in terms of not getting the right EBITDA. Margin will deplete, and this is already started happening. If you see the numbers, market is already depleting. Next. Yeah, what I'm saying that the market is not going to, don't worry on the market. You see from 2005 to 2024, bearing some hiccups here and there, the market is growing. It is ever growing market. I think it is like garment. As long as human race exists, there will be a market for the garment. Same thing, the technology will remain and the market will remain for all of us as long as we exist. At least those who are sitting here in their lifetime, technology business will remain. So only thing you have to find out that what you should do, which problem you can sell. And number 3 is money. I think money is not an issue in Surat. Am I right? Surat has a lot of money. I think it is a capital of Gujarat as far as the money is concerned. And that's why our BJP president and all those people are camping here. One of the reasons. Because there is a lot of money in Surat. Now, you have a market. I think we are convinced that there is enough market for all of us. Only thing we don't know, what to do. Now, I said earlier also that everybody can tell you what is the market size, no problem of engineers or consultants, money is not an issue, but how to think? I don't think there are any colleges which teaches you how to think, and that comes with the experience. Nobody can teach you how to think. Even school, colleges, there is no school or college or master degree in making you think actually, except our spiritual background. If it is coming from million year ahead, they can teach you how to think, because they used to get the things in their mind through whatever power we call it actually. But this is the most important thing in scaling your business, that what technology which is relevant today, which will relevant tomorrow, which will remain relevant day after tomorrow, and you will change your technology also with the time. Take a case of ChatGPT. Just to make a case on table, when Facebook and other things came first, it took 3.5 years to get 1 million user. Thereafter, when WhatsApp came, this came, then it started reducing. ChatGPT, when it was launched, it got million user in 5 days. Then there are various reasons for that, not only technology, which took 3.5 years for WhatsApp and other people. Now, after ChatGPT, 2 guys came out from that company, they started new company. And they says we are much superior because ChatGPT is 2021 old. Now to just give you some idea, though it is not for the scaling business, but to ChatGPT we talk every day. It has become the buzzword. But do we know what ChatGPT can not do? We know what ChatGPT can do, but what it cannot do. ChatGPT can do only the things which is done previously. That is number 1. It cannot do innovation. There is no innovation in ChatGPT. It writes the code if it is written the code somewhere else. Number 2, it is creating the big credit card for dirty data. Nobody has validated the data. Now if you take the security or space applications, aircraft or healthcare, if you have not validated the code, what is the situation it is going to be? There were some pictures in the news, in the paper I think, that there was artificial smoke coming out in the New York building, which was not real actually, it was created artificially through AI. So that's going to create a huge problem. So ChatGPT is good if you know what problem to solve and how to solve, because you have to ask ChatGPT. If you not ask correctly, the answer will not be correct. So it's an effort. Nothing is free. So those 2 guys who came out, they modified ChatGPT version, and they got million user in 5 days, 5 hours. It has not come in India yet. Now what they say is that ChatGPT can take month to have the 1 lakh prompts to accept. So a book of 300 pages will take lot of time. He said we can do that
in no time. That's our improvisation. And we are latest, we are 2023. So it is going to change. The point I'm making is that whatever technology you work upon, keep your eyes open and don't remain in your cabin, in air-conditioned glass room. Go out to the market, have market pulses. What is happening in the market? Don't depend only on salespeople or on media or on a newspaper, because you have to have filter, and there are no perfect filters. Nobody could predict how the salespeople behave. I have spent almost my whole life in sales. My daughter is in sales, but it's very difficult to predict salespeople. They can take you for a ride anytime. Next. So we were talking about the talent availability. As I said that if in India, if you are exporting 250, then Indian market, all you put together, we have more than 55 to 60 lakhs engineers working here. All the CEO of Indian origin who are there in US, if you take the market cap of what they are handling, is $5 trillion worth. And the talent has gone from India there. So talent is not an issue. We always go to the tier 2, tier 3 cities, take the talent, they are more intelligent or at least equivalent to the people coming from tier 1, tier 2 or from the good university is not necessary. I think intelligence is everywhere. How do you unfold them? How do you excite them for the technology? I think that makes the difference. Give you one example. How many of you have heard the Praveen Mistry? Pranav Mistry. Where from he comes? Palanpur. Where he studied up to 12th? Palanpur. He did his bachelor from Nirma University. Then he did his IIT, and he is in the think tank of Samsung, and he has started his own startup, is also there. So talent available in Palanpur, in Ahmedabad, in Bangalore, everywhere. It is all left to you how you want to make use of the talent actually. The point I was making that if you look at the favored destinations of the global capacity centers, India is number 1 in banking, finance and insurance. China is number 2. If you look at the consumer electronics, we are number 2. Industrial, we are number 1. So many organizations from abroad are coming and growing over here, and no more it is for the cost arbitrage. Cost is less, they are coming over here. Cost is definitely low, but now it's no longer that. Now it is the talent which is doing the innovative R&D work actually. And I think we are not able to see. We are just living in our fears. We have kept our eyes closed. What is happening in the market? We are very happy with whatever is happening. If I need 50 lakhs rupees per annum, if I need rupees per annum, as long as I can make that, I don't want to do anything. But that will not last. You will not be able to scale. I don't want, you can see on the screen where the India stand, what is our stand. So where from it has come, all the engineers which are coming out from SVNIT and other places, they are no longer in Surat. They are no longer in Ahmedabad. All of them are either in Bangalore or in Europe or in USA because they don't find the platform. So I think it is our job to provide them a platform. Talent is available. That's the point I'm making. Next. I think India remains number 1 destination. We have said enough about that. So market is there. Don't worry on market. What you should do, find out. Next. Okay, just to give you some idea, hint, if you want to look at it, what business you should be entering. These are the verticals, I think, which are going to grow. AI among all is number 1 actually. If it is used properly. It is a killer also if it is not used properly. Computing power. I always say that we have never heard or we never thought before pandemic the word chip or IC, integrated circuit. We never talked about it, we never heard so popularly unless until we found the shortage. But that has created the modern world, all chips.
Because of that, the whatever equipment, gadgets you see it's like a brick. When you make a building, there is a wall, and to make a wall, you have to have brick. Likewise, every product is made using chip. So that is the most important thing, and the nation has turned their fate in harnessing the capabilities of computing power. What this statement says that the country which can harness maximum computing power are going to be the winner of the world. You might have seen the current war going on for 1 year and 1 month between Turkey and Russia. Nobody is fighting on, it is gone. People are fighting in the air and with a lot of precision. You might have seen that in 2001, World Trade Center in USA was bombarded by LTE people. Then in 2011, that Al-Qaeda boss was killed. Then in 2022, 1st of August, the guy who was there from LTT, he was sitting in the Afghanistan capital Kabul in his balcony with the family, was shot down through drone. There were a lot of people around him, his family was there, nobody was killed. He was only killed, if you have seen the news. I have never heard that second person is damaged or nothing has happened to the building. How this can happen? This is the power of computing. This is the power of precision, and that comes from the chip and the embedded firmware which works on that actually. So that is number one. So computing world is going to do this. How many of you are using the iPhone? Okay, you are using iPhone. In how many transistors are there? 14 billion. 14 billion transistors. What kind of transaction take place? Every second 1 trillion transaction take place. Why I am saying so? Entire companies of India in services on IT, ITES, if you put their profit put together, will not touch the number which Apple only makes it. Apple revenue is somewhere around 250 or 275 billion US dollar, and their profit is 150 billion US dollar. Now TCS and all those people, if you put it, it will not cross more than 20 to 30 billion dollar. The market cap of Apple is $1 trillion. Why so? It is a computing power. Apple is what? It is the power of competition. And everybody loves to have that Apple in, and once you have one Apple phone, you will have Mac. Everything will be linked to Apple, and you are gone forever. You are trapped in Apple world. So the point I'm making is that computing is going to remain number one, and it will remain. So focus on how do you manage yourself in computing. Like data centers, if you see the number of the chips used in data centers are in trillion worldwide. I don't have picture right now, sort of time, but I can show you one typical data center, how many chips are used in everything, and then the networking sides of it actually. Smart devices, data centers, automotive. Today every car in India which are non-EV has anywhere between 300 to 500 chips. Tesla has more than 5,000 chips in each car. More than 5,000 chips in each car. 3D printing, space and avionics and defense, huge market. And it is a virgin market. I think Dr. Nilesh Desai will tell you what they are doing to bring the private players to work with them actually. So it is a opening up market actually, it's a virgin market. If anybody wants to try, I think it is a good area to put hands. It may take a year or so or 2 years, but I think afterwards you will get good margin and good volume. And AR, VR. Just now I think I was showing that video, whatever little you have seen, that AR, VR world, it has a lot of impact in the market. Next. But time wise, so scaling, okay, next. When to scale? Before that, I would like to take you to some other places where you should know actually what I was telling, that what I have learned
during this time actually. Sales can never be completely outsourced. If you don't have talent, you can partner with somebody. But sales is one thing which has to be handled by you. If you try to outsource the sales, I think you are heading for trouble. This is based on my experience. We will go into the detail afterwards. The true HR for the ITES company is not the HR VP or HR director. It is the CEO, who is the true HR person to run the company, to attract the talent and to retain them. We can go into the details if time permits on that also. Second thing, what works for 1 million revenue will not fly for 5 million revenue. What works for 5 million will not last for 10 million. 10 million to 100 million is a different ball game. Every time you have to change the gear. Now, this is not the time to teach you the sales, but keep this in mind that if you want to grow, you cannot remain stagnant in terms of technology, in terms of offering, in terms of your resources. Everything has to upgrade at every stage. Otherwise, you will stagnant. And there is nothing like stagnancy in today's world. In ITES, it falls. Your revenue will fall, companies will shut down. Startups are great, but it has both the sides. Out of, say, 100 startups, maybe 10 will remain successful, or maybe 5 will remain successful. Balance will go down the drain, actually. These are the hard ground reality. What I'm saying that they will not grow. They will get their bread and butter. They can have a lifestyle. But if they think of 100 million revenue or 200 million revenue, it will not happen. The primary reason is that most of the people, when they start their startup, એ લોકોનો આઈડિયા એવો છે આપણે કોઈને પહેરાવી દઉં. 50 માણસની કંપની થઈ તો આપણે કોઈને પહેરાવી દઈએ, કોઈ મળી જાય તો આપણે વેચી દઈએ, જે 5-10 મિલિયન મળ્યા તે. Now, if that is your goal, no, then you are not going to grow. There are so many examples. They tried to exit prematurely, and then nobody took them, because then they die. You see what happens to when Elon Musk was trying to buy Twitter. He put the spoke, but the government is so solid there that they forced him to ultimately buy out. But otherwise, Twitter was going down in market cap the moment he refused to take over the Twitter. Such things can happen when you go for the technology takeover also for the company. So be careful. And sales, you have to create a sales framework. When we go into the sales side of the slides, I will tell you what to do when you go to the sales. But I think retaining talent is one of the major challenge. In today's time, when I am just talking to you, even for TCS or Infosys or HCL or Wipro, it is ranging from 15% to 20% attrition. It's very high. It has a lot of repercussions on your business actually. It takes a lot of bandwidth. So why people leave? And most of the people say that because of the salary. Somebody is offering more salary, so he is going. That's not the real reason actually. People leave. One of the reason is salary, but it is number 3 or number 4, not the number 1 reason. If the employee leaves within 1 to 2 months' time, I think it is a problem of organization. If the employee leaves after 1 year or 2 years, main 99% time it is a problem with the manager. These are the 2 primary reasons. Manager will make or break the team. So you have to be extremely smart manager who can take the team along with you. Seeking better management relationship. See, some people are not happy with the management. He may be happy with the manager. He may be happy with the work, but he is not happy or she is not happy with the management. She will quit. Because there is a enough. અત્યારે મારા ઘરે જે કામવાળા આવે છે એને જો હું ફાયર કરું ને તો બાજુવાળા 10 રૂપિયા વધારે આપીને લઈ લે છે, બોલો. આવું જ હવે આમાં થાય છે આઈટી ટેકનોલોજીમાં. આપણે કોઈને ફાયર કરીએ તો બીજો એને 2 લાખ વધારે આપીને લઈ લે છે. એટલે ફાયરિંગ વિલ નોટ વર્ક. That is the message I am trying to give you. The fourth and most important thing in my personal opinion is that if you don't provide the well-defined growth plan for a engineer, whether he or she, if that she do not see or he do not see, he will or she will quit. Because today's generation is very smart. They are not like me.
ઓલ્ડીઝ કે જ્યાં નોકરી લીધી ત્યાંથી રિટાયર થવાનું, એના છોકરાને બી ત્યાં જ નોકરી અપાવવાની બને તો. That's not valid in this technology world actually. You have to have a well-defined career path. I also understand that you cannot provide the career path to each and every person. Everybody becomes a manager who will write the code. That means you have to grow. If you don't grow, as long as I tell you, as long as you are growing and as long as your engineers are busy, they will not look left and right. The moment they are on the bench, their mind starts working to go out. The primary reason is non-growth of the company for attrition. So when it is like TCS like a company, it is not the TCS. It is that group, it is the vertical, it is the branch of that is not doing good. Then people will go. Okay, for sales, if you say that I will hire sales rep or consultant, I think the chances of success is limited. I don't say it doesn't happen. If at all you engage any consultant for any activity, whether engineering, to source technology, or to look for the business, his skin has to be in the game. Time has gone. જરા તમને કોઈ આવીને જ્ઞાન આપી જાય, જ્ઞાન આપવાથી ધંધો નથી થતો. જ્ઞાન આજે બહુ જ છે બધા પાસે, ગૂગલમાં બી ચેટ જીપીટી બધા જ જ્ઞાન આપે છે. Unless until he is taking the responsibility for executing the KRA predefined, I don't think you should hire a consultant. It's going to go down the drain. એ જમાનો ગયો કે કોઈ તમને જ્ઞાન આપીને પૈસા લઈ જાય. You should be careful on that actually. And they are expensive. They come for 4 hours in a week and then this facility and that facility. So be careful while engaging the consultants actually. There are a lot of other tools available in today's world actually. All of you are using LinkedIn. Okay? How many of you use LinkedIn? Okay. Do you know that there are a lot of tools in LinkedIn to get the business? There is a sales navigator. If you use sales navigator, it can be integrated to your CRM. Salesforce.com, how many of you use this? SF.com? Only one out of so many. So that tells you where you stand. I don't want to go into the, but I think start looking at SF.com, start looking at LinkedIn Sales Navigator. There are data available, purchase data for the right kind of people. There are people who can do your search engine optimization. You can spend money on that. It is worth rather than consultant. It will hook you a lot of things. Have the cold calling team available to you. They can make call to in India and abroad and set up meetings with your customers. So life becomes easy. And just to let you know that in the sales, there not have been much revolution happen. I think 100 years before or 125 years before, life insurance corporation policies, LIC was not the policies. So they started going to the people, sell the policy. Same person will then after 1 week collect the premium, then monthly premium he will go and collect. So once he has more than 100 people booked, he is too busy in collecting money. He cannot grow the business. So first revolution came after 20 years of that actually. And they said that, okay, we should have one producer and one collector. So the guy who books the customer will keep booking the customer, and there is another separate guy for collecting the premium. So that is the first innovation came. Same thing applied to the furniture and other things. At the time, technology was not there. This kind of technology which required to be sold actually. Then second thing came into the market in 1970. That is the second revolution came. I think this is the best known to me, at least with some of the book reference. And what they say is that they started going with the specifications versus benefits, open and closed questions to the customer, performance parameter. So comparison with the market, available things, and what you can offer, and most importantly, customer will give you business in 2 conditions. There cannot be third conditions in general. Primarily, these are the 2 conditions. Number 1, whether you can solve his pain. If you can solve customer problems,
The way you solve, he will give you business to solve that problem. Number 2, he should trust you. And for that, you have to create a win-win situation for him. So unless until you, see, if he play very smart and he try to extract more money because he is in trouble, he will not come to you next actually. So either he takes a decision to work with you, like engineer, if I need one engineer for blockchain, as long as that project is there, I will hire him and I will pay more money, and then once the project is over, I will fire him. Same thing happens there also. So either you can solve his problem, then you can have money, or most importantly, if you can help him to increase his business. If you can help him to increase his revenue, then you are done. Customer will be with you. So you should find out the means, how do you help your customer to increase his business. This is most important thing actually. Third breakthrough came for the complex technology selling, consultating selling. So you are not just going and telling him that my product is, this TV is giving 500 channels and this set-top box is giving 600 channels and this has this much resolution and that resolutions. That's gone. You will get the business if you are there informing the specification of his needs. If you are partnering with him from the day one, when the need arises, that for that you have to map the account, what are their offerings, what are their handicaps, what they have suffered in the market. All those things if you study and then give him a solution as a consultant, then that business is yours. So that came the consulting business. Then in last 15 years, there is I will give you 2 books name at the end of the slides, I think which you should read if you are interested in sales. There is a challenger sales. That means there are 5 types of category of the sales people. That hard-working kind of a people. Then there are a guy who are laggards, wolf, then lone hunter. But there are consulting people. What they do, they challenge the customer on whatever they are asking for. And then take him under his control. So taking the control of customer's requirement on your hand, if you do that, then you will achieve the sales. So it's a long thing. Sales you cannot teach you in 30 minutes. But I am just giving you the glimpses so that you can study the book. Oh. My goodness. Okay, I have to wind up. So when you should scale, if you have reached some level of business, when do you scale? I think that slides tell you what you should. Okay, no problem. Can you see these slides? All of you, till last. Can you see the slides? Or you cannot read? Can you read this? No. So this is the problem. Anyway, so evaluate your startup success based on metrics like user acquisition, market share, and profitability. These 3 parameters you should evaluate. Once you evaluate that, that is the first indicator. If you are good in all the 3, it is a time to scale. Till then, keep working on this aspect of your business. Signs that indicate it's time to scale: a successful team, proven track record of hitting the milestone, strong financial positions, and capable IT infrastructure. If these things are in place, you are at an inflection point of your business. At that time, you try to increase. Before that, if you try to increase, it may give you some bump momentarily, but it will fall, because you need a growth which is sustainable growth. It is something like this, that I can run, let's say 100 meters in, let's say 100 seconds, for example, just go by the numbers. That does not mean that in my normal life, I will run at 100 seconds per hour, per mile. That's not the way. Same thing, that you may get bump in your business because of some windfall for one reason or other. But it is not sustainable unless until you, because then you will have resources and you will build up all your capitals
expense, OPEX, CAPEX, everything will go up. And if the business dooms, then you are gone. So for that, what you should do is that, because I have to wind up, so I am just not going to any of the slides. I can send you the slides afterwards. But you should never put all your eggs in one basket. Never Reliance is there, so I am very happy with Reliance. And my 80% is business with Reliance. Then you are going to be in trouble. You should have one good vertical, one good customer, but not at the cost of others. It is very critical that before Reliance dry out for your technology, you have other customers to support on that actually. It is the key thing when you want to scale your business. What you should do is that's cross-selling. In many organizations, there are a lot of divisions. So if you have entered in one account, and if you have built the credentials, try to go to the other divisions and give them the business. So third thing is you have to, that is called the mining the account. So you must, one account is got, then never go for transactional business. What happens in ITES business, that they are all tactical business. So he gives you one requirement, one PO, you delivered, business is over. Then your resources are out. So instead of that, what you should do, you should look for multi-year, multi-people contract for scaling. To do that, you have to reach some level. But these are the signs to scale to 100 million, 500 million, billion-dollar organization. If a tactical business is you cannot predict even 1 year revenue. You have to fire people in between. That will again go to the market. Nobody will join you then. So there is a vicious circle. So best thing is to mine the account and try to sign up for multi-year, multi-million-dollar business if you want to really scale to the billion-dollar height. And why to think small when you are thinking? Think billion-dollar. I don't want to make an organization which is 500 million, $1 billion organization. We have a case in Surat. The Dilip Desai, or who is that? His name is there. He is billionaire already. So it is possible. Before I wind up, if I have something important to share, I will just tell you. Otherwise, in some next program, we have no issue of programs over here. Okay, I think what I will do that whatever questions, if you may have many questions, I think we can discuss over a dinner. So we have enough time on networking. I eat very little because of my age. So I have all the time to talk to you guys. So we can do that actually. And I will close it over here because I need another hour if I have to go there actually. So thank you for listening patiently. Thank you, Sudhir sir, for enlightening the audience with your tremendous knowledge. Now I request Shri Puneet Gajera, Co-Chairman IT and Communication SGCCI, to please introduce our next guest of honor, Dr. Mehul Rawal sir. Thank you. So next topic is AI and software opportunities in India and global market. How startups should encash this. And the speaker is Dr. Mehul S. Rawal. So Mehul S. Rawal, Associate Dean, Experiential Learning and Professor at Ahmedabad University, brings our 25 years of experience in computer vision and engineering education. With many research background, international exposure, Dr. Rawal has contributed to renowned publications, reviewed of prestigious publishers, and received support from esteemed institutions. As a mentor and active participant in academic activities, Dr. Rawal's experience with the provide valuable insights into AI and software opportunity for startups in Indian and global market. So please welcome Dr. Mehul Rawal, an esteemed expert in the field of AI and software with years of experience, and additionally who have been passed through SCAT and MSc IT before 18 years. So he's a professor there, and I just learned from him before 20 years, and today, next time I just get a time. Thank you. Stage is yours, sir. Thank you. I think I am audible. Yes. Looks like more like an animal. I'm not used to wear this with a wire on. And thanks to all of the, I would like to thank first of all the SGCCI for organizing this program because it is very important. And Surat always is known for
textiles and diamond, right? And we should now have IT and ITES also as one more sort of point to look at in the arena of Surat city. So SGCCI is doing wonderfully well. Thank you, Shri Bodawala ji, for inviting, and of course my coming in here should go to Sudhir Bhai Nayak, because he was sort of very impressive and was pushing that I should look forward to this type of approach. I would try to be very short. Time given to me is about 35 minutes. I'll try to wind up in about 30 minutes. And the point that I want to look at today is to bring on an aspect of AI specifically related to, and how the AI will impact each one of us to look forward to, right? Now, before moving to that, let me sort of do this as a customary part to sort of take you through the university to which I belong, right? And therefore, this is a heritage of our Ahmedabad Education Society, the university and the school. We are about 90 years old. Our parent Ahmedabad Education Society is about 90 years old organization. It is very similar to Sarvajanik Education Society. And I also had the privilege of working with both the Sarvajanik Education Society, which is even older, about 115 years now, I guess, and Ahmedabad Education Society. And our parentage comes from Sardar Vallabhbhai Patel and the industrialist of that particular arena, Kasturbhai Lalbhai, and so on. So I don't have to tell you much about the parentage. And just to give you a glimpse, this is the only charitable trust which has actually donated land to public institutions. So if you are anywhere around in Navrangpura area, and if you look at Gujarat University, PRL, LD College of Engineering, all the lands essentially is coming from Ahmedabad Education Society, the CEPT University, and so on. We are a very young university, started in 2009, and we are currently having 4 schools. I come from the School of Engineering and Applied Science. We have Amrut Modi School of Management. We have the School of Arts and Sciences, which started in about 2018, and then very recently in April, we initiated the School of Public Health. And we have 5 centers which looks at all these different problems related to cosmology, it relates to inter-Asian languages, and so on. We are growing, and we would like, currently we have about 3,500 students. We are very small, and in next 5 years, we are thinking of moving to about 5,000 plus students. If you look at a school, I come from School of Engineering and Applied Science. I'm a very, very small school. We have only 3 programs to look at, with chemical and mechanical engineering at about 30 and computer science and engineering about 150. We have an MTech program in data science and analytics with an intake of about 20 every year. And being a research-led university, we enroll PhD students, which is about 5 to 10, depending on the funding that is available from the university. So this is about parentage. Now let's very quickly look through the idea that we are looking through. Right? And the first thing that we are looking at is, let me get used to this particular terminology that we are looking at. So when you look through computer science, you will feel that there is a lot of buzzwords that come in, right? And first buzzword that we are looking at is an artificial intelligence today. So that's a larger umbrella. And if you look at artificial intelligence, within that you will find a term known as machine learning, which stands as ML in this particular case. And also there is a very big area which is emerging, which is generative AI, and as Sudhir Bhai was mentioning, which is the chat GPT, right? That comes from the area of, or the idea which is known as a natural language processing, because there is a lot of things which is also happening in that area. And as a sub-part of machine learning, there is something known as a deep learning which has started. And Sudhir Bhai was mentioning about the chip, right? So thanks to those graphics processing units, the idea of deep learning is coming in. So how do you differentiate any classical program from a machine learning, right? And a classical program is typically a sequential program. You will write them in sequence. First statement gets executed, second statement gets executed, third statement gets executed, and so on. It never interacts with the environment. So it is never learning, right? So like a human learn, you will make a program learn by having interaction with the environment. And that is what we understand as a machine learning. Now, why is this happening, right? Is it something that has
happened just by the spur? And the answer to that question is no. Is AI Spring available right now? The answer to that question is also not correct. It's not there right now, but it's going to stay. And what are these reasons, right? So some of these reasons, unfortunately, the font sizes are small. I was not aware that we'll have such a big hall. So thank you for doing that. And next time, maybe we'll have a larger font size being planned for you. First thing that we are looking at is an unlimited access to computing power. My generation, when I entered into College of Engineering, Pune, which was in 1993, there was a project Impact which was running, which was there also at LD College. Maybe Nilesh Bhai would be aware of that project. And we were happy working on 386 and 486. I had never seen a word processing, right? So I was very amazed when I see the word processing. And today, if you look at, you get a free computing power. All my students who are there in the lab would look at a Google Colab, which gives them a free computing power to work with, right? Of course, there are certain limitations, but there is a lot of computing power that comes into. And there is a lot of things that have moved from the premises to the cloud. And these are some numbers which says about $600 billion will be spent on cloud services in year 2023. So one is the computing power which is available. Second is an increase in computing power. Recently, you would have seen that a company known as NVIDIA has crossed a $1 trillion benchmark on NSE, right? And the reason is that there is a lot of things that have gone in putting an AI within the chip. That's what they are famous for, and they are famous for creating what is known as a graphics processing unit, right? So they have just crossed that particular benchmark, and that is due to AI boom. There is a huge fall in data storage cost. So if you have a Google Gmail account, maybe 15 GB is what you get free. You don't have to pay for it, right? And if you want to do more, maybe it's about $10 for 2 terabytes. This is the rate which currently I could Google out yesterday per month, which you'll have to pay. So if you have $100, maybe you would be able to store 2 terabytes for whole year. You will be able to do that, which I think is more than enough for you. And then there is a lot of digitization. Each one of us have camera, right? If you look at all these things which are the gadgets which are available, data is generated by everyone nowadays, right? And it's both scary as well as good. And if you look at numbers, these numbers are like talking in zettabytes. We are used to gigabytes. Now these are like zettabytes of data that everybody is producing. And another thing which is not there on the slide, the thing that has happened for good is for the youngsters, there is a lot of reproducible research which is available. So if you look at, there is a lot of libraries in an open source world which is available for you to play with. So I'm looking at machine learning libraries, I'm looking at machine learning environments, and you talk of big companies like Google, Facebook, everyone has got their own environments for which you will be able to play with. Some numbers, thanks to Sudhir Bhai has already given it out to you, right? So if you look at AI in general, if you look at software in general, maybe it's a 1 trillion market by 2025. And out of that, about 400 billion roughly would be coming from the AI dominated software. That's what there is. This histogram which you see in blue is talking about that, right? And artificial intelligence is under rapid transformation. So, if you look at, there are a lot of, I'll show you some of the areas wherein there is a lot of rapid transformation which is happening. And some of these numbers which are there is essentially due to the NASSCOM, which is talking about that maybe $500 billion can be added as a revenue to Indian IT only through an AI that comes up, maybe till 2030, if that can be incorporated upon. Already, Indian IT industry, I think, is big, maybe about $100 billion of the revenue that it gets through. And there are a lot of these startups which are available, right? So what's there for an Indian IT scenario? If you look at Indian IT scenario, there is both the opportunity, because the investment in IT scenario right now is about 1.5% of the overall thing that is happening. So I was looking at some numbers, and worldwide in 2023, there are about $340 billion which will be invested in AI, out of which maybe India is doing about only 800 million, which is like about 2% of, or 2.4% of the overall investment that we are looking into. Therefore, making AI real is really takeaway. It's far away from us.
And if you look at, there is a NASSCOM which has created the AI adoption index. And if you look at, the opportunities are there in these 4 major sectors. These 4 major sectors are industrial and automotive. Healthcare is another sector to look forward to. Retail and CPG, which is a consumer packaged goods. And the 4th, which we are looking at, which Sudhir also mentioned, is banking and financial institutions. So these are the 4 important sectors which are going to drive. If you look at market analysis, first thing that you need is a trained manpower. I was happy to note while interacting with some of the office bearers here that maybe now about 7,000 to 8,000 engineers are there in this region itself, which comes from IT, ITES or other allied things, which was not there in the dimension when we are looking at, right? And if you look at India as a global leader in AI skills, these are some numbers, right? So we have a good AI skill penetration. There is a lot of talent concentration. 7,000-8,000 engineers in the South Gujarat region itself is speaking about that concentration of the talent which is available. And at the same time, our education industry is also, I should not call it as an industry, but education sector itself is also sort of growing on, and there is a lot of publication that is coming out from Indian industry and to sort of benchmark against the world. If you look at from opportunity perspective, 4 sectors which will contribute to about 60% of the overall revenue, and that comes from the industrial, automotive, retail and CPG, which is a consumer packaged goods, are the 4 important sectors which are going to create an impact. And they have the potential to give you about 60% of the overall revenue that comes in. And surprisingly, most of these companies are aware about the proof of concept development. So they have developed these POCs, and that POCs are well tested out. Apart from there, if you look at the market analysis, talent is available, and you also need a very, very strong ecosystem, right? So what we are looking at is some of the startup culture, right? So we are looking at a startup India type of programs, and the idea essentially is to develop an ecosystem which can support both the innovation and an entrepreneurship. And Surat as a city doesn't lack in any of the entrepreneurial spirit, right? That's what we are looking at. Interestingly, India is catching up, and it has also launched what is known as a national program on AI. And its motto is that it is AI for all, right? That's the hashtag with which it is working on. And it's essentially a knowledge portal, right? Not only the knowledge portal, it has got all different case studies that are available. If you are looking for funding, then the venture capitalists are also listed out on over there. So there is a lot of things which is available, and lot of entities, right? So to support this type of things, you would need government, you would need IT industry, you would need people from academia, you would need startups, all to come together to support these types of ecosystem. So this was at an India level. If you look at a world level, then India is a part of something which I could find out was about, there is a global partnership on AI. And there are about 29 countries in the world which has partnered together to flourish support the AI programs worldwide, right? And therefore, again, in that case, if you look at, you will find civil society, you will find governments, you will find international organizations, academia, industry, everyone coming together to sort of foster the AI penetration. If you look at broadly, so if you look at this AI, right? So શું છે AI? If you look at, તો જો તમે AI એટલે artificial intelligence, if we try to think of that, you think of the way the human learns, right? The way જે રીતના આપણે શીખ્યા હતા નાના હતા ત્યારે તે રીતના તમારે મશીનને શીખવાડવું પડે. અને જ્યારે તમે નાના હતા ત્યારે એક ઉદાહરણ તરીકે તમે એવું જોઈ શકો, the example which I can quote is, you can think of the way you would have started writing a letter, right? Say for example, આપણે બારાખડી લખતા હતા કે ABCD લખતા હતા. So how do you recollect how would you have started written?
possibly somebody would have hold your hand, તમારા parents કે elder brother કે કોઈ પણ હશે એણે તમારા હાથમાં ચોક કે એવું કંઈક આપ્યું હશે અથવા પેન આપી હશે and would have written A, right? Would you learn on the first instance? The answer is no. So what would somebody would have done it? Would have painted it again, the same pattern again, right? And would have told you that now start scratching on it maybe 100 times. And along with the manual scribbling, somebody would have also told you the word A, K, K, G, right? So શીખવાનું જે છે, it doesn't come from one modality. It is not just writing A, but it is also about hearing, right? Which is also an important modality to do. So what you have done is essentially you are interacting with an environment. What is the environment in this case? The environment is your parent. How you are learning with your parent, you are learning with your teacher, right? So this is one type of AI technique in machine learning which we call it as a supervised form of learning. Supervised એટલે કોઈ તમારું દેખરેખ રાખે છે અને તમને શીખવાડે છે અને તમે ખોટા છો ત્યારે ખરી વસ્તુ શું છે એ તમને બતાવે છે અને એ વસ્તુ તમે જો વારે વારે રિપીટ કરો, so then you are good at recognizing A, B, C and so on, right? That essentially is what we are trying to do. So this diagram is listing that there is an interaction. So machine learning program જે હોય એ ક્યારે એકલું કમ્પ્યુટર પર બેસીને નહીં ચાલી શકે. It has to interact with the environment. And why it has to interact with the environment? કારણ કે environment એટલે બહારની દુનિયા જોડે જ્યારે એ વાતો કરે તો ત્યારે feedback આવે. That is what Sudhir bhai was also mentioning. So that program learns, એ શીખે by interacting with the environment. અને જ્યારે environmentમાંથી એને feedback આવે તે પ્રમાણે એ પછી it act on that particular content. So action is also equally important in the machine learning domain, right? And therefore you have to look at various domains. અને જ્યારે આપણે વાત કરી ત્યારે એક જ પ્રકારની પદ્ધતિથી આપણે નથી શીખતા, પણ આપણે અલગ અલગ પદ્ધતિથી શીખીએ છીએ. We see, right? We hear, right? We observe. So these are all different way in which one can learn. એટલે એ પ્રમાણે AI ની અંદર પણ અલગ અલગ અથવા મશીન લર્નિંગની અંદર પણ અલગ અલગ ડોમેન છે જેમાં કમ્પ્યુટર વિઝન હોઈ શકે, જેમાં તમે કેમેરા, you can think of it as an eye and you can look through vision to perceive the change. You can hear, so that's a natural language processing that can come in, right? So there are so many different diverse areas in which one can learn. Now let me give you some very interesting examples of the startups that are doing so well. And Sudhir bhai was mentioning that fortunately all three of us, I was not aware that Nilesh bhai is also from the same region, but all three of us are from South Gujarat region. So we are proud of it. And at the same time, if you look at our Karma Bhumi, so our Janma Bhumi is here, but our Karma Bhumi is in Ahmedabad. And fortunately, I don't know, this could be a good coherence that is happening, that all three of us are from Ahmedabad region converging here today. And so are these two examples which I am going to show you is the son of the soil which Sudhir bhai was mentioning. So let me talk about first startup, and this is IN UK. This is run by Kaushal Solanki. Kaushal Solanki was my junior in Kendriya Vidyalaya at Ichhanath. His both parents were the teachers at Kendriya Vidyalaya Ichhanath, right? So that's what he was talking about. He went to SVNIT Surat, so he's a product of Department of Electronics at SVNIT. Then he went to University of California at Santa Barbara. He did his master's, MS and PhD program and has founded this particular company known as IN UK. This is about 10 years old story, and he is having this startup which also talks about doing a vision-based detection of a diabetic retinopathy. And if you read through, unfortunately it will be difficult for you to do that, but he got this idea of starting a company by having own health scare, because at that time he has to wait for about 4 months to get his retinal scan. And unfortunately his father was a diabetic patient. So he was not knowing how to manage this, and he made this as a big startup and a big company, and currently he has an FDA approval
in US to do this type of screening, right? So if you can just help me play that link, you can scroll through and I'll just show you the product that he has developed. It's a very short video, maybe for about a minute, that we'll be able to. Is aware of the risk of diabetes, but how many are aware that diabetes can lead to blindness? The condition called diabetes. Share screen karvi padse. It's not seen here. Duplicate the screen. Yeah, you can play that. Please play. Diabetic retinopathy is the leading cause of blindness in working age adults, despite the fact that this blindness is completely preventable with annual screening and early diagnosis. The diabetic population is growing and growing. Today, less than half this population is getting screened because current manual screening cannot scale. INOC aims to create the future of screening by fully automating this process with iArt, its first product. We're super excited about technologies like iArt, which offer the opportunity for efficient, robust, automatic screening. iArt is clinically validated on a large data set, is CE marked, is protected by 4 issued patents, and is funded by prestigious NIH grants. iArt, a real solution to a very real problem. We are ITES. Join our hands in preventing blindness by making sure every eye in the world is screened. Thank you. You can go back to the presentation. So this was Kaushal for you. You can look at that, and he has developed several other products for biomarkers now. This is another story, Kisan AI, right? Kisan AI, and this is duplicate the screen. जो पेलू presentation mode, I think you are still in the. Yeah, so let's look through this video first. You can play the video and then we go to presentation. So this is something known as a Kisan AI, and this is based on the Chat GPT, which essentially is providing a real-time information to the farmers. And it is available in all different regional languages and foreign languages. And this is created by the son of the soil. So let's look through that first. Just go to the presentation. Can you see that? Yeah. Thank you. So this is Pratik Desai. Pratik Desai is an alum of Sarvajanik College of Engineering and Technology. I forgot the year. He was my student. Went to Wright State University, completed his MS, did his PhD, and then he is working with this development, right? So you can think of that it's the talent is everywhere. It's not just a local that, as Sudhir Bhai was mentioning, that is available to be dependent on. And he's using all these modern AI gadgets that we are sort of talking about, right? Let me give you some glimpses of the university that we are into. So we use these to do something known as identify, or you can call it as identify analytics. The problem is that we will generate some query, which is a natural language query, and based on that query, we'll try to search for a person in the video. Can you just click on that one of the video in the link? Just one video if you can play. Right, so you can see the way on the right hand side the lady is walking, and this is a type of description that gets generated from a natural language query, and the idea would be to detect that particular person, right? So there can be a lot of applications that we can think into. This is something for Nilesh Bhai. We are working with SEC-ISRO with your SIPG group, and this is again a deep neural network that comes into play, wherein we are trying to
find actual reflectance that comes from the surface of the earth is what we are trying to look through. With my colleague Dhaval and Professor Mukesh Javeri at SVNIT Surat and Professor S.N. Merchant at IIT Bombay, we are trying to put in study the 5G enabled ITES, which is Intelligent Transportation System solutions, and our plan is to do it for city of Surat and city of Ahmedabad. We would like to study that particular part. And this is another interesting thing, I should give credit to for this to also Sudhir Bhai, because he helped us with an intelligent transportation system group. And with my colleague at Mazad Zaveri, we have captured through a drone all the different junctions of Ahmedabad city. And what we are trying to study is the rule violation. And in the long run, we would also like to do traffic analytics and the highway audit, because right now the audit process is more manual. Can we do it more automated? So these are some of the glimpses that we are trying to look through. Now very quickly, let me take you through what could be an impact of AI, right, in general, or what could be an impact of technology. Fortunately, last month there was this brainstorming session through Technology Information and Forecasting Assessment Council, TIFAC, that through Gujcost has happened at Ahmedabad. And we had some deliberations. So I'm just going to show you that deliberation. Sudhir Bhai was mentioning on a spur the technology changes. So here is a disclaimer. We are talking about 2047, which is the 100th year of our independence. Extremely difficult to predict what it could be, but based on current trend, this is what I think, right? First biggest issue that is hampering us is that AI will take away the jobs. And that means there is an advanced automation that can happen, and there is a lot of job displacement which will happen. Now this is an age-old quandary that has happened. When calculator came in, there is a lot of hue and cry from mathematicians themselves saying, why are you introducing calculator? Same story has happened during the industrial era also, and the same possibility is that it will repeat. And like there can be a change, but that change has to be accepted, right? And in this case, there is something known as Industry 4.0, which will create out the new job opportunities. There can be novel markets. We would have never thought about this particular skill, right? So there is a new job opportunities that can come in. Most important thing in this case is that there has to be a reskilling and an upskilling. So you cannot be at the same skill level. You'll have to forget something in the past. You'll have to acquire something new to do that. Second thing, with an AI right now is there is a lot of things, if you read in papers or in a popular literature, there is a lot of stress on ethical issues related to AI, because now it's going to impact your daily life, right? So there has to be an ethics and regulation that can come in. And if you look through the literature, there are three things to look at. One is fairness. So the decision making that comes from an AI algorithm has to be fair. Now the problem is, if the teacher is bad, the student will turn out to be bad, because he will be learning the bad things, right? Same is the problem with machine learning. I gave you the example. તમને મેં આગળ ઉદાહરણ આપેલું કે આપણે કક્કો બારાખડી શીખવી હોય તો આપણે માનો કે એ લખીને એને આપણે કોઈ બાળકને કહીએ કે એ બી છે, અને વારે વારે કહીએ કે એ બી છે, તો એ બિચારું બાળક એ લખીને કહેશે કે બી છે, રાઈટ? ભૂલ બાળકની નથી. તો એ કેસની અંદર એઆઈ અલ્ગોરિધમમાં પણ એ પ્રોબ્લેમ છે કે તમે એને ડેટા સેટ જેવો આપશો તેવું એ શીખશે. અને બીજો પ્રોબ્લેમ એમાં એ છે કે નવી વસ્તુ શીખવાડવી અઘરી નથી, પણ જૂની વસ્તુ ભૂલાવવી, to make an AI algorithm forget the old trend is very difficult. જેમ કે આપણે કોઈક એક આદત પડી જાય તો એ આદત બદલવી એ આપણા માટે ઘણી અઘરી હોય છે. Same story applies to the AI algorithm as well. So there has to be a regulation. So there is a fairness, there has to be an accountability. If there is a big debate going on, right, that if an autonomous car makes an accident, who should be held responsible for that? If their person dies, who is accountable, right? So that's the quandary that we are looking at. And transparency. How an AI algorithm has came up to this particular decision. Sudhir was mentioning about use of AI in medical image processing, right? So if your diagnosis is being done by an AI algorithm, you would like to see to it that it does not make a mistake, right? Because there is no second life that is available. So AI and ethics has to come into play. Then there is a country like India, there is a big digital divide, right? Fortunately, the generation, each one of us has a mobile, so which has given us an idea to look into, but still there are a lot of countries and still there are a lot of pockets in India where there is a huge digital divide which is happening. And we are looking at development of affordable and accessible
infrastructure and accessibility, right? That has to be also, and that has to be across the geographical regions and across the different type of strata of the people, right? It cannot be કોઈક એક જ ગ્રુપને આપણે આપી શકીએ એવું નહીં થઈ શકે. Most important thing, cyber security threats. Our life is now becoming more and more digital, right? You cannot now think of your life without your mobile phone. And the most important part which you are looking at is that everything of ours is now available at a click of a button, right? And therefore that is a serious threat to your privacy as well, right? So the tools which are causing, like Sudhir bhai gave you an example of what is known as a fake video, right? કે કોઈક એક મકાનની અંદર કંઈક અકસ્માત નહીં થયો હોય પણ ત્યાં અકસ્માત એકચ્યુઅલી થયો છે અને એવો વિડીયો બનાવીને વાયરલ કરી દે. And that type of things have happened in past. And there is a big thing about fake videos, fake news and that thing which is happening around, right? So one, એટલે ટૂંકમાં આપણે જે આ AI જે છે તે તમે બે ધારી તલવાર તરીકે જોઈ શકો છો. જે વસ્તુ તમને નુકસાન પહોંચાડે છે એ જ વસ્તુનો ઉપયોગ તમે એના કાઉન્ટર એક્ટ તરીકે પણ કરી શકો છો. So therefore if you find an AI tools to create problems, you can use AI tools to do the threat detection, right? And there are all these technologies which are coming up like blockchain technology or advanced encryption that you can use. Another most important thing which we have to look at is we are looking at a greener AI, right? Which is essentially now looking at the sustainability part of it. We are all impacted by the climate change. Our generations, our forefathers would have not seen the type of changes that is happening now, right? About 830% of the rainfall recorded in Gujarat in summer. Never unheard of that, right? And we are facing that. So we have to look at a sustainable solution, and therefore we have to resort again to technology which looks at smart manufacturing, Internet of Things, data analytics. And એ બધું શેના માટે? So that we can optimize our resource usage, right? Use and throw. Unfortunately, use and throw જે pattern US ની કે Western countries ની હતી એ આપણે પણ adopt કરી રહ્યા છે અત્યારે. And that is creating a lot of problems, right? So we have to look at this type of sustainable solutions through AI that has to come in. And the most important part, even though you have a workforce, they will need reskilling and upskilling. અને એ કેવી રીતના આપવું? જેમ education sector 4.0, if you ask me, an ideal education would be that if I can talk to a student and satisfy his need or her need individually, can I do that? Which in Indian scenario is extremely difficult to do because our classes are extremely large, right? So there has to be a personalized learning and training that can come through a technology, and we can leverage artificial intelligence for that. We can leverage virtual reality, metaverse and omniverse. એવા ઘણા બધા શબ્દો કદાચ તમે સાંભળ્યા હશે, which is causing a problem. COVID has taught us one important thing. There is a breakage in a supply chain, and if a breakage in a supply chain happens, nobody better than me and the businessmen would be knowing what happens if there is a breakage in supply chain, right? So we need to do this real-time data analytics, and there has to be a tracking of an IoT-enabled solutions which can do, and there has to be a predictive analytics. If there is a breakage, જો મશીનની અંદર કંઈક breakage આવવાનું હોય તો એ તમને આગળથી કહે કે આવું કંઈક પ્રિકોશનરી મિકેનિઝમ તમે લો, so then there can be a preventive mechanism which can come into play. And prevention is always better than cure, right? As એ જે આપણે જોયું છે તે. And the other thing is data privacy, right? Who owns the data? તમારા ફોન પર તમારો ડેટા, whether that is owned by the company, whether that is owned by you, whether the government owns it, who owns it? That's a question which needs to be asked. And there has to be a serious question on this particular aspect, right? Who owns that data, the data byte that I have? And therefore if you look at WhatsApp, they advertise it, right? That our all messages are end-to-end encrypted. That means if somebody on the open channel tries to look into what that message is, will not be able to do that, right? But we can see that there are several loopholes in WhatsApp itself. Like somebody can
Yesterday I was looking at it, and if somebody can generate some link can be sent to you and your WhatsApp can be crashed. So we don't know. So there is a lot of transparency and traceability which is missing in this particular data privacy and ownership. And another important thing which will happen is human-machine interaction or a human-machine collaboration that has to come into play, right? So therefore, a lot of automation which is happening in robotics essentially can come in, and therefore there is, like a robot, there is a term which is coming in which is known as a collaborative bots or cobots, or we are known to use these chatbots, right? So if you go to any website, they will start talking about what those chatbots are, right? So if we have to very quickly sort of conclude, AI Spring is not there, but it will be there. It will stay with us. There is a lot of fear factor for an AI, right? So we don't have to worry about that. We have to embrace the opportunity. ChatGPT ની વાત થઈ. ChatGPT as a tool ખરાબ નથી, right? ChatGPT ને તમે સાચા પ્રશ્નો પૂછશો તો એ તમને સાચા જવાબો પણ આપશે. પણ એના જવાબો જે આવે છે એ સાચા છે કે ખોટા એ પુરવાર કરવાની જવાબદારી તમારી છે. એ ChatGPT પર તમે નહીં શોધી શકો. અને ChatGPT એક નીચે ડિસ્ક્લેમર આપે જ છે કે જે તથ્યો હશે કે માણસો વિશે કંઈક માહિતી માંગશો કે એ હશે તો ખોટું હોઈ શકે આ. So that is what you have to validate, right? And that's where the user discrimination has to come in. ChatGPT પહેલા બી દુનિયા હતી, Google search હતી. Google search પર તમે આજે સર્ચ કરો તો તમને મિલિયન પેજીસ મળશે કોઈ પણ એક ટોપિક પર. કયું સાચું કે ખોટું એની જવાબદારી નક્કી કરવાની કોની છે? મારી છે. સો ChatGPT થી ડરવાને બદલે ChatGPT નો ઉપયોગ તમારી કાર્યક્ષમતાના વધારવામાં માટે એનો ઉપયોગ કરો. If you can use and leverage ChatGPT to improvise on your productivity, nothing better than that. And therefore the 2047 presentation that I showed it to you, I have listed ChatGPT as an author for that presentation because I use ChatGPT to find out what are the issues that are coming in, right? So that type of human machine or human collaborations will now you look at. ઘણી બધી વસ્તુઓમાં ઉપયોગ થઈ શકે. રૂટીન જે વસ્તુઓ હશે જે કરી શકે છે એમાં ડેફિનેટલી AI will be very efficient. પણ અમુક એવી વસ્તુઓ પણ છે કે જે AI પ્રિડિક્શન માટે નથી કરી શકતું, where the human intelligence or human cognitive skills are still required. Design, say for example, is one domain which you can think of. Arts is another domain, right, which you can think of. So for a business opportunity, you can look at those avenues where AI has still not surpassed the human abilities, right? Like medical domain, say for example, I have to always keep a doctor in the loop if the AI algorithm is even making decisions for me. You have to also worry about fairness, accountability and transparency. So તમે AI based algorithms નો develop કરશો તો આ ત્રણ વસ્તુની તમારે ધ્યાન રાખવું પડશે. Most important thing in AI currently, AI is, again I am replicating Abraham Lincoln's definition. AI is currently for computer scientists, by the computer scientist and of the computer scientist. એટલે જેને કમ્પ્યુટર સાયન્સની એ ભાષા કે પરિભાષા આવડતી હોય એ સમજી શકે કે AI શું છે. પણ એન્ડ યુઝરને જે એઆઈનો ખરેખર ઉપયોગ કરવા માંગે છે એને તમારે એની ભાષાની અંદર સમજાવવું પડશે કે આ અલ્ગોરિધમનું આ ડિસિઝન જે આવ્યું તે શેને લીધે આવ્યું. જ્યાં સુધી એ સમજ અથવા એ ભાષા કમ્પ્યુટર સાયન્ટિસ્ટ કે જે કોઈ બી એઆઈ અલ્ગોરિધમ ડેવલપ કરશે એ બોલતા નહીં થાય ત્યાં સુધી AI will not have a true penetration. And one of the reasons for not AI going in is this, that we are not talking in the language in which the layman person understand. So there is a big term which is known as XAI. XAI is coming from explainable AI. એટલે એ એવું આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ જે એન્ડ યુઝરને સમજાવી શકે એની ભાષાની અંદર કે આ શું થઈ રહ્યું છે અત્યારે, રાઈટ? સો that is very important. And one important thing that you have to also look at is the days are gone when data science was only in the algorithmic part, right? So you have to look at data, you have to look at data cleaning, data gathering, data cleaning, exploratory data analysis, model development, and then you have to also actually deploy it on the field to complete that whole chain. So that has to go from data to deployment is the chain
you will have to look through, right? These are some resources or references. We work also in data science for agriculture, so these are some of the books with my colleagues that we are looking into, which is for data science and agriculture. And we have this recent book that came out a couple of days back, which is Explainable AI in Healthcare, right? Which talks about different ideas of explainability in the healthcare. So if you are interested, let me know. I can share these soft copies with you. And with that, I think I'll stop here. And if there are any questions, I'll be happy to respond to that questions. And I think I have taken about 30 minutes of time. So I'm in time. If you have anyone has any questions, I'll be more than happy to respond. Thank you. Thank you, sir. We'll be taking question answer later and moving to next. Yes, ma'am. I will request Sri Ganpat Damalia sir, Chairman IT and Communication SGCCI, to introduce our next chief guest, Sri Nilesh Desai. ગુડ ઇવનિંગ. આમ તો દેસાઈ સાહેબનો પરિચય આપવો એ ઘણો મોટો પરિચય છે અને સાહેબની સિદ્ધિઓ જેટલી છે કે ટૂંકમાં હું પરિચય લેવાની ટ્રાય કરીશ. અને થેન્ક્સ દેસાઈ સાહેબ કે તમે અમારા ઇન્વિટેશનને માન આપીને અહીં આવ્યા અમને પ્રોત્સાહિત કરવા માટે. સાહેબ હાલમાં ઇસરોમાં ડિરેક્ટર તરીકેની જવાબદારી છે અને 1986માં બી ઇલેક્ટ્રોનિક એન્ડ કોમ્યુનિકેશન એલડી એન્જિનિયરિંગ કોલેજમાંથી કરેલું છે અને તેને ત્યારબાદ ઇસરોમાં જોઈન થયા અને ત્યાર પછી ઘણી બધી સિદ્ધિઓ અને ઘણા બધા એવોર્ડ સાહેબે લીધેલા છે. એમાં સાહેબની મેઇન રિસ્પોન્સિબિલિટી છે અર્થ ઓબ્ઝર્વેશન એન્ડ નેવિગેશન, કોમ્યુનિકેશન એન્ડ ટેકનોલોજી અને બેનિફિટ્સ ઓફ સોસાયટી ગવર્મેન્ટ સ્ટ્રેટેજિક એન્ડવર્સ. તે ઉપરાંત સાહેબની એક્સપર્ટાઇઝેશન, જેમ સાહેબ 1986માં ગ્રેજ્યુએટ થયા પણ સાહેબને આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સમાં પણ એક્સપર્ટાઇઝેશન સારી છે. તે ઉપરાંત મશીન લર્નિંગ અને વિવિધ ક્ષેત્રે જે પણ નવી ટેકનોલોજી આવે એ સાહેબ સારી રીતે એડોપ્ટ કરી શકે છે. અને દેસાઈ સાહેબની એક બીજી ખાસ એવી બાબત છે કે એને ઇસરોને આખા વિશ્વભરમાં રિપ્રેઝન્ટ કરેલું છે અને ઘણી બધી કન્ટ્રીઓમાં આપણા ભારત દેશના ઇસરોના રિપ્રેઝેન્ટેટિવ તરીકે, પ્રતિનિધિત્વ તરીકે એ ગયા છે. સક્સેસફુલી સેમિનાર, ઇન્ટરનેશનલ કોન્ફરન્સમાં પણ પાર્ટિસિપેટ કરેલું છે. સાહેબે અત્યાર સુધીમાં 175 રિસર્ચ પેપર પ્રેઝન્ટ કરેલા છે ઇન્ટરનેશનલ કોન્ફરન્સમાં. તે ઉપરાંત જે જીપીએસ સિસ્ટમ ગૂગલની છે એવી એક ઇન્ડિયાની જીપીએસ સિસ્ટમ બની રહી છે, એમાં સાહેબનું મહત્ત્વનું યોગદાન છે. એટલે આ પણ આપણા માટે ગર્વની વાત કહેવાય. એક બીજી વાત કરું કે અત્યારે જે પણ સેટેલાઇટ મિશન ચાલે છે ઇસરો દ્વારા, એમાં સાહેબનો રોલ મેઇન અને રિસ્પોન્સિબિલિટી પણ મહત્ત્વની હોય છે. એટલે ખાસ કરીને આપણને આવા વક્તા મળ્યા છે અને હું એવું માનું છું કે આપણને કંઈક નવું આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ સ્પેસમાં કઈ રીતે કામ કરે છે અને શું એનો રોલ છે સાહેબનો એ જાણવા મળે છે. તે ઉપરાંત સાહેબ ઘણા બધા એવોર્ડ મળેલા છે. ગયા અઠવાડિયે જ સાહેબને અહીંયા વક્તા તરીકે લાવવા હતા ત્યારે પ્રયત્ન કરતા હતા ત્યારે બેંગ્લોરમાં ઇસરો ખાતે સાહેબને રિસન્ટલી એપીજે અબ્દુલ કલામ એવોર્ડથી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા છે. અને ટૂંકમાં હું કહું કે સાહેબ ઘણી બધી સંસ્થા સાથે લાઈફ મેમ્બર તરીકે જોડાયેલા છે, જેમ કે ISRS, ઇન્ડિયન સોસાયટી ઓફ જીઓમેટ્રિક્સ, એસ્ટ્રોનોટિકલ સોસાયટી ઓફ ઇન્ડિયા અને ઇન્ડિયન સોસાયટી ઓફ સિસ્ટમ ફોર સાયન્સ એન્ડ એન્જિનિયરિંગ. એમાં હાલમાં સાહેબ કરન્ટલી પોઝિશન છે વાઇસ પ્રેસિડન્ટ. ઇન્ડિયન સોસાયટી ઓફ સિસ્ટમ ફોર સાયન્સ એન્ડ એન્જિનિયરિંગના હાલમાં વાઇસ પ્રેસિડન્ટ સાહેબ છે અમદાવાદ ચેપ્ટરના.
તે ઉપરાંત સાહેબની એવી ઘણી બધી ગ્રાઉન્ડ ટુ અર્થની વાતો છે જે કદાચ આ પત્રમાં નથી લખેલી, પણ મેં જાણી કે સાહેબનું રેસિડન્ટ ગવર્મેન્ટ તરીકે ગાંધીનગરમાં આપેલું છે. સાહેબ જોબ કરે છે અમદાવાદ ઇસરોમાં. તો સાહેબ બસમાં ત્યાંથી ત્યાં ટ્રાવેલિંગ કરતા. એટલે વેરી ગ્રાઉન્ડ ટુ અર્થ સાહેબ. કે આ સાંભળીને મને એવું થયેલું કે આખા ભારતમાં સાયન્ટિસ્ટ તરીકે, વૈજ્ઞાનિક તરીકે આખા ભારતમાં જેનું મહત્ત્વનું યોગદાન છે એ વ્યક્તિ આટલા ગ્રાઉન્ડ ટુ અર્થ હોઈ શકે એ મને જાણવા મળ્યું. તે ઉપરાંત સાહેબ બોલે છે ઓછું. તમે 10 સેન્ટેન્સ પૂછો ને તો સાહેબ અડધો સેન્ટેન્સમાં જવાબ આપશે. એટલે માઇન્ડનું ઇન્ટરપ્રિટેશન સારું છે સાહેબનું. બીજું એની ઘણી એવી રોચક વાતો છે, પણ આપણે અત્યારે એ બધી વાતો નહીં કરતા, સાહેબને આપણે માણીએ. સાહેબ મોસ્ટ વેલકમ અને થેન્ક્સ અ લોટ. આભાર. થેન્ક યુ ફોર યોર જેનરસ ઇન્ટ્રોડક્શન. ખૂબ ખૂબ આભાર આપનું. વિલ સ્ટ્રેટ વે ગો ટુ પ્રેઝન્ટેશન. ITES કોન્ક્લેવ સુધીરભાઈએ જણાવ્યું એ પછી આના માટે અમે એગ્રી થયા. કેટલું આપને રિલેવન્ટ હશે યુ હેવ ટુ ફાઇન્ડ આઉટ ફ્રોમ ધીસ. આમ બે પાર્ટ હતા, હાર્ડવેર ને સોફ્ટવેર. હાર્ડવેર ઇલેક્ટ્રોનિક્સ એન્ડ રિલેટેડ ટોપિક્સ, ICT, અને સોફ્ટવેર પાર્ટ મેહુલભાઈએ બહુ સરસ રીતે આપને AI ને અને એસોસિએટેડ ટોપિક્સ વિશે બહુ સારી માહિતી આપી. એટલે મોસ્ટ ઓફ ધ થિંગ્સ હેવ બીન કવર્ડ ધેર. And I have one of my senior colleagues with me, so if time permits after my talk, generally I am famous for exceeding my time, so notorious for, I will not say famous. So I try to restrict today so that my friend gets a chance to present his real good work in AI related thing. કે કઈ રીતે AI નો ઉપયોગ કરીને જે સેટેલાઇટ ડેટા છે એના થ્રુ કોઈ બિઝનેસ કરી શકે. સો અવર એમ ઇઝ, બીકોઝ ધીસ કોન્ક્લેવ ઇઝ ટુ પ્રમોટ બિઝનેસ એક્ટિવિટી ઇન સ્પેસ સેક્ટર. તો એ અંગે એમનું ભાષણ વધારે રેલેવન્ટ રહેશે એવું મારું માનવું છે. એટલે આઈ વિલ ટ્રાય ટુ ગીવ હિમ ચાન્સ. સો વિદાઉટ વેસ્ટિંગ મચ ટાઈમ વિલ કમેન્સ માય ટોક. So role and opportunity in space and defense electronics. થોડું ઇન્ટ્રોડક્શન બી આપતો રહીશ જેથી આપને ખ્યાલ આવે. કેમ કે નાસા વિશે બધા જાણે છે. ઘણી હું મારી ટોક એ રીતે શરૂ કરું છું કે એવરીબડી નોઝ અબાઉટ નાસા, બટ few people know about ISRO. Sir, it is not duplicated. The screen. Okay. આજકાલ ઇસરો વિશે બી ઘણા લોકો જાણતા થઈ ગયા છે. એટલે ઇસરો વિશે થોડા લોકો જાણે છે. અને એમાં પણ સ્પેસ એપ્લિકેશન સેન્ટર જ્યાં હું કામ કરું છું, વેર આઈ વર્ક, અમદાવાદ સ્પેસ એપ્લિકેશન સેન્ટર, સેન્ટર ઓફ ઇસરો ઇન અમદાવાદ, વન ઓફ ધ મેજર સેન્ટર્સ. એના વિશે તો ઘણા ઓછા લોકો જાણે છે. તો એ વિશે બી થોડું ટ્રાય કરીશ. ઇસરો વિશે તો આપ સૌ જાણો જ છો, વિક્રમ સારાભાઈ. અને ઇન્સિડન્ટલી જે મારી કર્મભૂમિ વાત કરી મેહુલભાઈએ કે અમદાવાદ, સારાભાઈ યુઝ ટુ વર્ક ઇન અમદાવાદ. હી વોઝ બોર્ન ધેર. અને સારાભાઈ ઇઝ વેલ નોન, ઓલ ઓફ યુ નો દેટ કે હી વોઝ અ વિઝનરી, અ ગ્રેટ ઇન્સ્ટિટ્યુશન બિલ્ડર. ઘણા બધા ઇન્સ્ટિટ્યુશન એમણે સ્થાપ્યા હતા, અટીરા, IIM, NID બધું. એમાં ઇસરો એમાંનું એક હતું. એટલે ધ વિઝન ઓફ ઇસરો, ઇસરોનું જે વિઝન છે, મિશન એન્ડ વિઝન વોઝ ગિવન બાય સારાભાઈ, જેનો મુખ્ય ઉદ્દેશ છે કે વી વોન્ટ ટુ યુઝ સ્પેસ રિસર્ચ એન્ડ ટેકનોલોજી ફોર ધ બેનિફિટ ઓફ કોમન મેન ઇન સોસાયટી. એટલે કે આપણા જેવા માણસો માટે એનો ઉપયોગ કઈ રીતે થઈ શકે સ્પેસ ટેકનોલોજીનો. અને એ પછી જે એમણે કહ્યું છે એ મેં જાણી જોઈને આમાં સંતાડી દીધું છે. એમણે એવું કીધું હતું કે વી આર નોટ હિયર ટુ કોમ્પીટ વિથ developed and advanced countries to go to moon or Mars or put man in space. આજકાલ આપ તમે જોશો કે વાંચતા હશો કે ઇસરો
ચંદ્રયાન, મંગલયાન, ગગનયાન એવી પ્રવૃત્તિ કરી રહ્યું છે. તો દેટ ઇઝ એક્ઝેક્ટલી વોટ સારાભાઈ સેડ, ડોન્ટ ડૂ ધેટ. પણ આજકાલ જાણે કે અમે એ જ કામ કરી રહ્યા છીએ જે એમણે કીધું તું ન કરશો, પણ એવું નથી. ધીઝ આર એડિશનલ વર્ક, ટેકનોલોજીકલ ડેવલપમેન્ટ્સ જે બી જરૂરી છે. ઇન્ડિયા વોન્ટ્સ ટુ બી એ સુપર પાવર, ઇફ નોટ સુપર પાવર એટલીસ્ટ એ રિજનલ પાવર. ચાઇના અને બધા જોડે કોમ્પિટ કરવું છે આપણે સુપ્રીમસી માટે, તો એ માટે આ બધા ટેકનોલોજીકલ ડેવલપમેન્ટ બી જરૂરી છે. તો વી હેવ નોટ લોસ્ટ આવર વિઝન વોટ સારાભાઈ ગેવ. બીજી કઈ રીતે ઉપયોગ થઈ શકે એ આજે હું જણાવીશ તમને, કે કોમ્યુનિકેશન, નેવિગેશન, જીપીએસ ને બીજા વિશે આપણે સાંભળ્યું છે. તો એ બધાનો ઉપયોગ કરીને કઈ રીતે સોસાયટલ બેનિફિટ્સ અને એમાંથી બિઝનેસ બી કઈ રીતે પેદા થઈ શકે. એ પછી સારાભાઈ ડાઇડ વેરી યંગ, ઓલ ઓફ યુ મે બી અવેર, એટ એજ ઓફ 52, 1919 to 71. એ પછી ઇન્દિરા ગાંધી વોઝ સર્ચિંગ ફોર એ સક્સેસર. એમણે સતીશ ધવનને ચૂઝ કર્યા. સતીશ ધવન દેટ ટાઈમ હેઝ રિટર્ન ફ્રોમ USA. હી વોઝ ડિરેક્ટર ઓફ IISc, ઇન્ડિયાનું નંબર 1 રિસર્ચ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ગણાય છે, ઇન્ડિયન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ સાયન્સ ઇન બેંગ્લોર. એમણે કીધું હું ઇસરોની ચેરમેનશીપ લેવા તૈયાર છું, પણ સાથે સાથે IISc મારે છોડવું નથી. આઈ વોન્ટ ટુ ડુ એકેડેમિક રિસર્ચ ઓલ્સો. દેટ વોઝ હિઝ ડિમાન્ડ. સો બેઝડ ઓન દેટ ઇસરોનું જે હેડક્વાર્ટર, that time unwritten headquarter which was in Ahmedabad got shifted to Bangalore. Because IISc also he wanted to continue. So જો એમણે જોયું હશે બેંગ્લોરમાં, IISc means ISRO's headquarter is situated exactly opposite to IISc. એટલે એ રીતે અમારું હેડક્વાર્ટર બેંગ્લોર શિફ્ટ થયું, અને બેંગ્લોર ઇઝ નાઉ ધ હેડક્વાર્ટર ઓફ ISRO. Satish Dhawan then remained chairman for almost 13 years afterwards, and he took care of both the institutes, IISc as well as ISRO. અબ્દુલ કલામ વિશે તો આપ સૌ જાણો જ છો, એટલે એમાં કંઈ કહેવાનું રહેતું નથી. હી વોઝ અવર રોકેટ મેન. પણ એની ટેન્યુઅર જે ઇસરોમાં હતી એટલી સક્સેસફુલ નથી, કે કોઈ ઇનિશિયલી વી વર ઓલ્સો લર્નિંગ. હી વોઝ અ રોકેટ મેન ઓફ ઇન્ડિયા. સો ઇનિશિયલ અમારા જે રોકેટ્સ હતા દે વર ફેલિયર્સ. એમાં ફેલિયર વધારે હતું સક્સેસ કરતાં. બટ ધીઝ વર ઇનિશિયલ ડેઝ, એટલે નેચરલી ફેલિયર્સ આર એક્સપેક્ટેડ. પણ એમણે જે વિઝન આપ્યું અને જે રીતે મોટિવેટ કરતા હતા, હિઝ લીડરશિપ ક્વોલિટી, ઓલ ઓફ યુ વુડ હેવ હર્ડ હિમ, નોન હિમ, કે હી વોઝ ફેમસ ફોર હિઝ લીડરશિપ, હાઉ હી કુડ મોટિવેટ પીપલ. અને એ પછી તો હી મૂવડ ફ્રોમ ISRO ટુ DRDO, એટમિક એનર્જી, દેન બીકેમ એડવાઇઝર ટુ ડિફેન્સ મિનિસ્ટર, એડવાઇઝર ટુ પ્રાઇમ મિનિસ્ટર, and then became president of this country. So that itself shows his remarkable capabilities as a leader. So he was that person. He was in ISRO for almost 22 years. નીચે રેર પિક્ચર આપણે જોતા હશો અહીંયા ગાડી, સારાભાઈ અને ડૉક્ટર કલામ કંઈક ડિસ્કશન કરી રહ્યા છે થુંબામાં, ત્રિવેન્દ્રમ. લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ જે બીજા મહાનુભાવ દેખાય છે જબ્બામાં, he was our first director of Indian Space Application Center, Ahmedabad. That time many laboratories were there scattered all across Ahmedabad. એ બધી ભેગી કરીને સ્પેસ એપ્લિકેશન સેન્ટર એવું નામ આપ્યું 1972 ડિસેમ્બરમાં. એટલે લગભગ 50 વર્ષો અમે હમણાં જ પૂરા કર્યા 2022. he was પ્રોફેસર યશપાલ. તમે ઘણા લોકો એમને ટીવી પર કદાચ સાંભળ્યા હશે, ટર્નિંગ પોઈન્ટ. he used to answer any complicated science question in a very simplistic way. કોઈ બી ડિફિકલ્ટ ફિનોમિના કે ડિફિકલ્ટ સાયન્ટિફિક એક્ટિવિટીને એકદમ સિમ્પલ શબ્દોમાં એ સમજાવી શકતા હતા. દેટ વોઝ હિઝ બિગેસ્ટ વોટ ઇઝ કોલ્ડ USP, કે કઈ રીતે કોમ્પ્લિકેટેડ સાયન્ટિફિક ફિનોમિનાને બહુ સીધી ને સરળ ભાષામાં સૌને સમજાવી શકે, બાળકોથી માંડીને મોટા માણસોને બી, કે કેમ આવું થાય છે. તો દેટ વોઝ હિઝ યુનિક પોઈન્ટ. અને he was our first director. I am the 13th director of Space Application Center. આ છે ISRO. આપ સૌને ખબર જ છે કે વી વર્ક અંડર ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ સ્પેસ, સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયા, વર્કિંગ ડાયરેક્ટલી અંડર પ્રાઇમ મિનિસ્ટર ઓફ ઇન્ડિયા. અને એનું કારણ છે કે આપ સૌને ખબર જ છે કે બ્યુરોક્રેસી પાસે કામ કરાવવું કેટલું ડિફિકલ્ટ હોય. તો સો દેટ બ્યુરોક્રેસી ડઝન્ટ અફેક્ટ અસ, એટમિક એનર્જી એન્ડ ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ સ્પેસ, એટલે આ બે ડિપાર્ટમેન્ટ દે વર્ક ડાયરેક્ટલી અંડર પ્રાઇમ મિનિસ્ટર. સો દેટ વેન એવર વી સબમિટ એની પ્રપોઝલ, એનું
જે નિરાકરણ એ જલ્દીથી થઈ શકે, એ ડિસ્પોઝલ જેને કહેવાય કે એપ્રુવલ્સ કે જે બી હોય, તો એને માટે એ એક્સપીડિએટ કરવા માટે એ બધી પ્રોસેસ વી ડાયરેક્ટલી વર્ક અંડર પ્રાઇમ મિનિસ્ટર ઓફ ઇન્ડિયા. સ્પેસ કમિશન એક છે ટેક્સ કેર ઓફ ઓલ આવર એક્ટિવિટીઝ, એની જે એપ્રુવલ્સ છે, પ્રપોઝલ્સની, એનું ડેલિબ્રેશન્સ ને એ બધું. અને બીજું જે આપ જોઈ રહ્યા છો એક યલોમાં ઇન સ્પેસ, દેટ ઇઝ ધ ગોઈંગ ટુ બી ધી રેગ્યુલેટર. જેવું આપણે ટ્રાય છે ટેલિકોમ રેગ્યુલેટરી કમિશન, એવી રીતે સ્પેસ રિલેટેડ એક્ટિવિટીઝ ને રેગ્યુલેશન અને ફેસિલિટેટ માટે, જેથી કે પ્રાઇવેટ સેક્ટર બી એમાં ઇન્વોલ્વ થઈ શકે, એ માટે આ ઇન સ્પેસની સ્થાપના કરવામાં આવી છે. ગયા વર્ષે જ ઓનરેબલ પ્રાઇમ મિનિસ્ટર મોદી સાહેબે એનું ઉદ્ઘાટન કર્યું હતું. અમદાવાદ એનું હેડક્વાર્ટર છે, જે અમે વી લોસ્ટ ઇસરો એઝ એ હેડક્વાર્ટર વેન સારાભાઈ ડાઈડ, that has come back now as a form of InSpace. InSpace no headquarter અમદાવાદમાં છે, and that will work as a regulator and facilitator for academic institution, research institution, and especially private sector. કઈ રીતે પ્રાઇવેટ સેક્ટરનો રોલ સ્પેસમાં, કેમ કે આપ સૌને ખબર છે સ્પેસ સેક્ટર વોઝ અ ક્લોઝડ અફેર. ઇટ વોઝ not open to anybody. Only government sector people used to work, scientists used to work secretly. But now government wants that it should be opened up and there should be many stakeholders. જે અમેરિકાનું મોડલ છે, બિઝનેસ મોડલ, કે જે રૂટીન એક્ટિવિટી અને જે એક્ટિવિટી પ્રાઇવેટ સેક્ટર કરી શકે એમાં ગવર્મેન્ટે એમાંથી બહાર નીકળી જવું. તો એનું એઝ અ ફર્સ્ટ સ્ટેપ ધીસ ઇનસ્પેસ ઇઝ બીન સેટ અપ વિચ વિલ વર્ક એઝ અ રેગ્યુલેટર. કઈ રીતે રેગ્યુલેટ કર્યું, કે સ્પેસ એક્ટિવિટી આપણે ઇન્વોલ્વમેન્ટ ઇઝી છે, પણ કઈ રીતે એને આગળ વધારવી, ઓપરેશનલાઇઝ કરવી, એ બહુ અઘરું છે. તો એને માટે એક રેગ્યુલેટરની જરૂર છે. તો ઇનસ્પેસ વિલ બી દેટ રેગ્યુલેટર. જમણી બાજુ દેખાય છે અંતરિક્ષ, અમારું કોમર્શિયલ આમ હતી, પબ્લિક સેક્ટર, પણ થોડાક પ્રોબ્લેમને લીધે નાવ ઇટ હેઝ એન્ટર્ડ ઇન ટુ સમ આર્બિટ્રેશન, લિટિગેશન એન્ડ ઓલ દેટ. સો વી વોન્ટ દેટ ઇટ ગેટ્સ ક્લોઝ ડાઉન એઝ અર્લી એઝ પોસિબલ, સો દેટ વી કમ આઉટ ઓફ દેટ. એને બદલે ન્યૂ સ્પેસ ઇન્ડિયા લિમિટેડ, એનસીલ જે લખ્યું છે, સો દેટ ઇઝ ધી ન્યૂ પબ્લિક સેક્ટર કંપની under Department of Space. So that will facilitate again all private sector related activities. So it will work as a front for outsourcing the activity of space to private sector, as well as it will decide channelizing project to ISRO. કે ISRO જે અત્યાર સુધી ડાયરેક્ટ ફંડિંગ મળતું હતું, ગવર્મેન્ટ અમુક પ્રોજેક્ટ ડિફાઇન કરે ને પછી એની એક્ટિવિટી ઇસરોને સોંપે, એને બદલે એ હવે એનસીલ થ્રુ આવશે. એટલે એનસીલ કેન ડિસાઇડ કે અમારે ઇસરો પાસે કરાવવું છે, કે એનું લોન્ચ બી ઇસરોથી કરાવવું કે બહારથી કોઈ પાસે કરાવવું, કે અમેરિકન એલન મસ્ક પાસેથી સ્પેસ એક્સ પરથી કરાવવું. તો નાવ એવરીબડી હેઝ અ ફ્રીડમ. સો લોટ ઓફ ન્યૂ ઇન્વોલ્વમેન્ટ ઓફ પ્રાઇવેટ સેક્ટર, રિસર્ચ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ, એકેડેમિક ઇન્સ્ટિટ્યૂટ, એ બધું હવે થશે. અને એને મેં ફેસિલિટેટ કરવા માટે આ રીતે સ્ટ્રક્ચર થોડું મોડિફાઈ કરવામાં. નીચે જે જોઈ રહ્યા છો લગભગ 7 અમારા મેજર સેન્ટર છે. VSSC, URSC, બધા અલગ અલગ જગ્યાએ, ત્રિવેન્દ્રમ, બેંગ્લોર, દેહરાદૂન, હૈદરાબાદ, અને એમાં સ્પેસ એપ્લિકેશન સેન્ટર અમદાવાદ એક યુનિક પ્રકારનું સેન્ટર છે. કઈ રીતે અલગ છે હું જણાવીશ તમને. અને નીચે બીજા બધા નાના નાના સેન્ટરો. તો એ રીતે જુઓ તો ઇસરો આખા દેશમાં ફેલાયેલું છે. એટલે યુ નીડ નોટ come to each and every place to Ahmedabad or Bangalore. ISRO will come to you. It is almost existing nearby your place, all over India. અને અલગ અલગ રીતે કઈ રીતે તમે એમાં પાર્ટ લઈ શકો, that will I try to elaborate. અને જમણી બાજુ દેખાય છે each place has its own ambience, જેને કહેવાય ને કે એ દરેક જગ્યા એક સુંદર જગ્યા છે. દેહરાદૂન હોય કે ત્રિવેન્દ્રમમાં 2-3 સેન્ટર છે અમારા, બેંગ્લોરમાં 2 સેન્ટર છે. અને દરેક જગ્યાનું ઇટ હેઝ ઇટ્સ ઓન એમ્બિયન્સ, જોવા જેવી જગ્યા છે બધી જ. શ્રીહરિકોટા જ્યાંથી લોન્ચિંગ થાય છે આપણા રોકેટ્સનું, 29th મે હમણાં જ અમે રોકેટ લોન્ચ કર્યું GSLV. અને એમાં આપણું નાવિક સેટેલાઇટ, ઇન્ડિયન GPS જેને કહેવાય છે, જસ્ટ વી હેવ લોન્ચ્ડ 1 સેટેલાઇટ ઇન ધેટ ડાયરેક્શન. સો ધીસ ઇઝ ઇન સમરી ISRO. સ્કોર કાર્ડ 53 years, 69માં વિધિવત સ્થાપના થઈ હતી, એટલે 53 કમ્પ્લીટેડ. વી આર નાવ રનિંગ 54. 187 ઇટ ઇન્ક્લુડ્સ ધી લાસ્ટ મિશન ઓફ 29 મે, 3 દિવસ પહેલાં. એન્ડ સ્કોર કાર્ડ જો તો ઇટ ઇઝ વેરી સક્સેસફુલ.
મોર દેન ડિસ્ટિંક્શન એ રીતે ગણી શકાય. વેરી સેટિસ્ફેક્ટરી એન્ડ સક્સેસફુલ ટ્રેક રેકોર્ડ ઓફ ઇસરો. પણ જેમાં નથી દેખાતું એ કે વી હેવ ઇક્વલ શેર ઓફ ફેલિયર્સ. ફેલિયર્સ આર પાર્ટ ઓફ આવર ગેમ બિકોઝ સ્પેસ ઇઝ અ રિસ્કી બિઝનેસ. આપને ખ્યાલ હશે કે જેમ બિઝનેસ કરવો રિસ્કી છે, સ્પેસ બિઝનેસ કરવો એનાથી પણ વધારે રિસ્કી છે નોર્મલ બિઝનેસ કરતાં. એટલે પણ છતાંય ઇટ ઇઝ વેરી ગ્લેમરસ, એટ્રેક્ટિવ એન્ડ મેની પીપલ ગેટ એટ્રેક્ટેડ. જેવું એરક્રાફ્ટ ઇન્ડસ્ટ્રી માટે કહેવાય છે કે એરલાઇન્સ ખોલો તો એ તો ખોટ ખાવા માટે જ લોકો ખોલતા હોય છે. પૈસા જ્યારે વધી જાય એટલે માણસ એરલાઇન્સ ખોલે. વિજય માલ્યા અને બધાના એક્ઝામ્પલ આપણે જોયા છે. તો સ્પેસ બિઝનેસ ઇઝ ઓલ્સો લાઈક દેટ, બટ ઇટ ઇઝ રિયલી એડવેન્ચરસ. કઈ રીતે હું જણાવીશ. અને રોકેટ્સ PSLV, GSL એ બધું આપણે નામ સાંભળ્યા જ હશે. Mark 3. These are our main workhorses as far as rockets are concerned. Now we are going to face tough competition from private sector in that direction. Of course, અમેરિકામાં આપણે સાંભળ્યું જ હશે SpaceX, એલન મસ્કનું જે. So he is doing very good business and in fact અત્યાર સુધી ઇન્ડિયાનું PSLV રોકેટ બહુ કોસ્ટ ઇફેક્ટિવ ગણાતું હતું. બટ એલન મસ્કના આવ્યા પછી લાસ્ટ કપલ ઓફ યર્સ વી આર બિકમિંગ એટલા આપણે કોસ્ટ ઇફેક્ટિવ નથી. આપણી જે લોન્ચ કોસ્ટ છે PSLVની જે અત્યાર સુધી બહુ એટ્રેક્ટિવ ને કોસ્ટ ઇફેક્ટિવ હતી એ ઓલમોસ્ટ નાવ ઇટ ઇઝ ડબલ ધ કોસ્ટ વિચ એલન મસ્ક પ્રોવાઇડ્સ. એટલે એલન મસ્ક લગભગ અડધા ભાવે સેટેલાઇટ લોન્ચ કરી આપે છે આપણા કરતાં. સો દેટ ધીસ ઇઝ નાવ ધ રિયાલિટી. એટલે આમાંથી બહાર કઈ રીતે આવવું એ માટે ગવર્મેન્ટ વોન્ટ્સ દેટ પ્રાઇવેટ સેક્ટર ગેટ્સ ઇન ટુ ધીસ બિઝનેસ ઇન સ્પેસ ઇન ઇન્ડિયા ઓલ્સો. તો PSLV, GSL આપણા મેઇન રોકેટ છે. અને જમણી બાજુ દેખાય છે SSLV. એ હમણાં જ અમે ઇન્ટ્રોડ્યુસ કર્યું છે લગભગ 7-8 મહિનાથી. ઇટ ઇઝ જસ્ટ અ સ્ટ્રીપ ડાઉન વર્ઝન ઓફ PSLV. પણ એનું એક્ઝામ્પલ હું એટલે આપું છું કે ફર્સ્ટ ફ્લાઇટ because it is stripped down version, we are very sure, very confident that આમાં કશું કરવાનું છે જ નહીં. તો લોન્ચ કરી અને સક્સેસફુલ. બટ ફર્સ્ટ ફ્લાઇટ વોઝ અ ફેલિયર. સો રોકેટ વોઝ સક્સેસફુલ, લોન્ચ થઈ ગયું પરફેક્ટલી, ઓલ સ્ટેજીસ હેવ વર્કડ. એ સોલિડ સ્ટેટ રોકેટ છે આખું. 3 સ્ટેજ એના સોલિડ સ્ટેટ, જે લોકો મિકેનિકલ કે એરોસ્પેસ જાણતા હોય. બટ રોકેટ વોઝ સેટેલાઇટ વોઝ નોટ પુટ ઇન ટુ ધ રાઇટ ઓર્બિટ. એટલે સેટેલાઇટ ફરી પાછું નીચે પડ્યું થોડો ટાઈમમાં. એટલે ઇફ યુ ડોન્ટ પુટ ધ રોકેટ મે વર્ક પરફેક્ટલી, બટ ઇફ ઇટ ડઝન્ટ પુટ સેટેલાઇટ ઇન ટુ ધ રાઇટ ઓર્બિટ then also the mission is failure. તો એવું થયું. એટલે કે આ સ્પેસ ઇઝ અ રિસ્કી બિઝનેસ. હું કેમ કહું છું કે વેલ નોન ટેકનોલોજી હતી, પ્રૂવન ટેકનોલોજી, એમાં તો સ્ટ્રીપ ડાઉન વર્ઝન સબસેટ જેવું બનાવીને એક બીજું રોકેટ બનાવ્યું. પણ દેટ ઓલ્સો ફેલ્ડ ઇન ઇટ્સ ફર્સ્ટ એટેમ્પ્ટ. ઓફકોર્સ વી સક્સીડેડ આફ્ટર દેટ વિધિન 3 months. દેટ ઇઝ ડિફરન્ટ સ્ટોરી. બટ વોટ આઈ એમ ટ્રાઇંગ ટુ કન્વે ઇઝ, ઓલ્ધો ઇટ લુક્સ વેરી ઇમ્પ્રેસિવ ટ્રેક રેકોર્ડ, we have our shares of failures everywhere. ક્રાયો એન્જિન ને એના ફેલિયર વિશે તો આપ લોકોએ વાંચ્યું અને સાંભળ્યું જ હશે. જે અત્યારે અમે ફ્લાઇટ કરી 29 મેની જે હું વાત કરું છું, સો દેટ વોઝ ધ ક્રાયો એન્જિન વિચ ફેલ્ડ ફોર 3 times consecutively. અને આ વખતે એક સક્સેસ ગયું છે ફરીથી. સો ઓલ્ધો ઇટ હેડ એ સક્સેસફુલ રેકોર્ડ અર્લિયર, આફ્ટર દેટ ઓલ્સો ઇટ ફેલ્ડ. સો ઇટ ઇઝ નોટ નેસેસરી દેટ કંઈક ટેકનોલોજી આપણે હાસિલ કરી લીધી એટલે એ ચાલશે જ એવરી ટાઈમ. સો દેટ ઇઝ ધ બ્યુટી ઓફ સ્પેસ બિઝનેસ. ધીસ વોઝ અ ઇવેન્ટફુલ ઇવેન્ટ. આપ સૌએ બી સાંભળ્યું કે વાંચ્યું હશે 2017માં વેન વી મેડ અ વર્લ્ડ રેકોર્ડ વિથ આવર PSLV. 104 સેટેલાઇટ્સ launched at one go. એક જ રોકેટમાં 104 સેટેલાઇટ. સો દેટ વોઝ અ વર્લ્ડ રેકોર્ડ વિચ રિમેન દેર ફોર ઓલમોસ્ટ 4 years. And then Elon Musk came. All records are there to be for breaking only. So same way 2021 24th January he launched 143 satellites on its Transporter 1 mission. So that's how I was saying now the challenge we are facing is Elon Musk in private sector. Similarly Ariane Space, European અમેરિકાના પોતાના બીજા અલગ અલગ રોકેટ્સ છે જે ગવર્મેન્ટ નાસાના પોતાના, and private sector Russia. So a lot of competitors are there. Although India was sustaining itself with its cost effective nature of our activity, but now that also we are losing out because
આ રોકેટની કેપેસિટી વધારે છે, એટલે એકસાથે હી કેન લોન્ચ સે 80 સેટેલાઇટ્સ. હમણાં જ તમે સાંભળ્યું હશે, ઇસરોએ જ લોન્ચ કર્યા હતા 36 સેટેલાઇટ, વન વેબ સેટેલાઇટ. તો એલન મસ્ક એના જ પોતાના રોકેટ પર ઓલમોસ્ટ 80 such satellite it can launch at one go. એટલે ઇફેક્ટિવલી મેં કીધું એમ 1:2 એ કેપેસિટીને લીધે he is able to be cost effective by a factor of 2. So this is going to be now the challenge. And કઈ રીતે now private sector gets inducted into that, and that will help us to reduce the cost that we have to see. સ્પેસની જેમ ડિફેન્સ માર્કેટ બી એટલું જ રેલેવન્ટ કે ઉપયોગી છે, અને ઓલમોસ્ટ રિક્વાયરમેન્ટ બેઉની સિમિલર છે. તો આ સ્લાઇડ જસ્ટ એક પ્રોક્ટર ગેમ્બરનું પ્રાઇસ વોટર કૂપરનું રિપોર્ટમાં એમણે ડિફેન્સ ઓફ સ્પેસ એન્ડ સ્પેસ ફોર ડિફેન્સ કે કઈ રીતે બોથ ટેકનોલોજીસ વિચ આર કોલ્ડ ડ્યુઅલ યુઝ ટેકનોલોજી, જેનો ઉપયોગ સ્પેસ માટે બી થઈ શકે અને ડિફેન્સ માટે બી થઈ શકે એવી ડ્યુઅલ યુઝ ટેકનોલોજી, અથવા તો કોમર્શિયલ ઓફ ધ સેલ્ફ કે મિલિટરી ઓફ ધ સેલ્ફ, આ બે નવી ટર્મો છે કે જે આપણે ટીવી કે એમાં ઇલેક્ટ્રોનિક્સ યુઝ કરીએ છીએ, સિમિલર ઇલેક્ટ્રોનિક્સ યુઝ કરીને હવે સેટેલાઇટ બનવા માંડ્યા છે. એલન મસ્કે આપણે સાંભળ્યું છે સ્ટારલિંક સેટેલાઇટ, 20,000 સેટેલાઇટ લોન્ચ કરવાનો એનો પ્લાન છે. અત્યાર સુધીમાં 4,000 ઓલરેડી લોન્ચ થઈ ચૂક્યા છે. એના વિશે હું જણાવીશ. ધીસ ઇઝ ધી માર્કેટ, અને ઇન્ડિયાનો શેર ટોટલ ગ્લોબલ માર્કેટમાં લગભગ 1 to 2% જ છે આજની તારીખમાં. That government wants that how to make it at least 5% to 10%. તો એને માટે આ બધા જે રિફોર્મ્સ, સ્પેસ રિફોર્મ્સ કે પ્રાઇવેટ સેક્ટર ઇન્વોલ્વમેન્ટ ને કઈ રીતેનો વ્યાપ વધારવો એ અંગેના પ્રયત્નો માટે ગવર્મેન્ટ નાઉ વોન્ટ્સ ટુ સ્પીડ અપ, મીન્સ એક્ટિવલી ટ્રાય ટુ પ્રમોટ પ્રાઇવેટ સેક્ટર ઇન્વોલ્વમેન્ટ. અને એને માટે જે મેં જણાવ્યું એમ એનસીલ ઇઝ નાવ અવર ન્યૂ પબ્લિક સેક્ટર કંપની થ્રુ વિચ પ્રાઇવેટ સેક્ટર કેન વર્ક વિથ ઇસરો. અત્યાર સુધી ઇસરો બી પ્રાઇવેટ સેક્ટરને ઇન્વોલ્વ તો કરતું હતું, બટ એની ફોર્મ ઓફ કદાચ સુરતમાં બી અમુક ઇન્ડસ્ટ્રીઝ છે જે ઇન્વોલ્વ હતી, અમદાવાદ ને રાજકોટની ઘણી વધારે મિકેનિકલ ઇન્ડસ્ટ્રી સ્પેશિયલી એમએસએમઈ ને બધી, દે વર મોર ઇન્વોલ્વ એઝ એ પાર્ટ્સ પ્રોવાઈડર ઓર સબસિસ્ટમ પ્રોવાઈડર, means more like a vendor જેને કહેવાય ને. એને બદલે now what government wants is that they take up the development of the total system itself. So they become, instead of vendor, they become the partners, collaborators in the space business. So એને માટેના આ બધા attempt છે જે whatever NCL through public sector in space, જેમ મેં કીધું એમ it will be a regulator as well as a facilitator. એટલે ઇસરોની જે બધી ફેસિલિટી છે, અત્યારે તમે કોઈ બી ઇસરો સેન્ટર બહારથી પસાર થાવ તો અંદર એન્ટર કઈ રીતે થવું, દેટ એ જ એક મહાયક્ષ પ્રશ્ન જેવું છે. ગવર્મેન્ટ ગાઈડલાઇન્સ એન્ડ રેસ્ટ્રિક્શન ઇન વ્યૂ ઓફ ધી રેસ્ટ્રિક્ટેડ પ્રોહિબિટેડ પ્લેસ ને બીજા ઘણા બધા રેસ્ટ્રિક્શન. નોર્મલ કોઈ ગવર્મેન્ટ ડિપાર્ટમેન્ટ તો આમ બી તમે જઈ શકો, પણ ઇસરોમાં કઈ રીતે પ્રવેશ કરવું એના ઘણા બધા રેસ્ટ્રિક્શન. ઇવન એમ્પ્લોઈઝ માટે બી છે, મોબાઈલ લઈને ના લઈ શકો, યુએસબી ડ્રાઈવ લઈને લઈ જવાય, બધા ઘણા એ રેસ્ટ્રિક્શન છે. એ બધા દૂર કરીને હાઉ ટુ ફેસિલિટેટ સો દેટ જે અત્યારે અમે જ બધી ફેસિલિટી ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ઊભું કર્યું છે, દેટ ઇઝ એટ ધ કોસ્ટ ઓફ પબ્લિક મની ઓનલી. આપણે જે ઇન્કમ ટેક્સ ભરીએ છીએ એમાંથી જ આ બધી ઊભું થયેલી છે ફેસિલિટી. તો ફાઇનલી ઇટ ઇઝ ઓલ ઇટ હેઝ યુઝડ પબ્લિક મની. તો પબ્લિક મનીનો યુઝ કરીને કંઈ બી ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ડેવલપ થયું હોય તો કઈ રીતે હાઉ પબ્લિક કેન યુટિલાઇઝ ઇટ ફોર અધર એક્ટિવિટીઝ. તો એ અંગે બી ના વિચારણા ચાલુ છે ને ઓલ આવર ફેસિલિટીઝ આર નાવ ગોઈંગ ટુ બી ઓપન્ડ અપ. એટલે કે તમારે કંઈ કામ કરવું હોય જે વિચ મે ઓર મે નોટ બી રિલેટેડ ટુ સ્પેસ ઇવન, એ કરાવવું હોય તો એ પણ એને માટે પણ, જાણે કે કોઈ થર્મો વેક્યુમ ટેસ્ટિંગ કરવું છે કે વાઇબ્રેશન ટેસ્ટ કરવા છે કે શોક ટેસ્ટ કરવા છે, તો એ અંગેની ફેસિલિટી અમારે ત્યાં અવેલેબલ છે. તો એનો આપ કઈ રીતે યુઝ કરી શકો થ્રુ ઇન સ્પેસ, તો એ બધી મોડાલિટીઝ બી વર્કઆઉટ થઈ રહી છે એઝ એ પોલિસી. તો ધીસ ઇઝ ઇન સમરી કઈ રીતે, અને જે સ્પેસ પોલિસી જે કહેવાય છે એ દેટ હેઝ બીન નાવ રિવર્કડ. અત્યાર સુધી સ્પેસમાં મેં કીધું એમ બધા લોકો એમાં હાથ નાખી શકતા નહોતા, તો હાઉ નાવ વી એલાઉ એવરીબડી ટુ બી પાર્ટ ઓફ ધી સ્પેસ બિઝનેસ. તો એ અંગે સ્પેસ ડેટા પોલિસી, ખાસ કરીને ડેટા જે સેટેલાઇટ જનરેટ કરતા હતા દેટ વોઝ લાઈક એ પ્રાઇવેટ પ્રોપર્ટી. ઇસરોના સાયન્ટિસ્ટોને બી ડેટા મળવા માટે તકલીફ પડતી હતી.
એક સેન્ટર બીજા સેન્ટરને ના આપે. એટલે એ બધું દેટ વિલ બી નાવ થિંગ ઓફ ધ પાસ્ટ. ઇવન પબ્લિક કેન ગેટ ધ ડેટા એન્ડ મોસ્ટ ઓફ ધ ડેટા વિલ બી અવેલેબલ ફ્રી ઓફ કોસ્ટ. એટલે એ ડેટાનો યુઝ કરીને તમે બિઝનેસ કરી શકો. કઈ રીતે એનો બિઝનેસમાં ઉપયોગ કરી શકો દેટ ઇઝ અપ ટુ યુ, લેફ્ટ ટુ યોર ઇમેજિનેશન. તમે તમારું અક્કલ વાપરીને કે તમારું ઇમેજિનેશન વાપરીને કઈ રીતે એ ડેટા યુઝ કરીને એમાંથી બિઝનેસ પેદા કરી શકો. તો એ અંગેની બી વ્યવસ્થા થઈ રહી છે. એટલે સ્પેસ પોલિસી અથવા ડેટા પોલિસી અને ન્યૂ જીઓ સ્પેશિયલ પોલિસી, કદાચ જે લોકો ડેટા પ્રોસેસિંગ કે એમાં ઇન્વોલ્વ છે એમને ખબર જ હશે કે ન્યૂ જીઓ સ્પેશિયલ પોલિસી 2021માં ડેટા અપ ટુ 5 મીટર ફ્રી મળશે. ગવર્મેન્ટનું જે બી ડેટા છે ઇટ ઇઝ ફ્રી, ઇટ વિલ બી ફ્રીલી અવેલેબલ ટુ એની સિટીઝન ઓફ ધીસ કન્ટ્રી. અને અપ ટુ 1 મીટર ટુ 5 મીટર રિઝોલ્યુશનનું જે એક્યુરેસીનું જે ડેટા હોય તો એ અમુક ડેટા ફ્રી હશે ને અમુક ડેટા ઇટ વિલ બી ઓન અ પેઇડ બેઝિસ, પણ ઇટ વિલ બી અવેલેબલ નાવ. અત્યાર સુધી જે મળતો જ નહોતો. અને સબ-મીટર રિઝોલ્યુશન જેનો યુઝ ઘણી સ્ટ્રેટેજિક એક્ટિવિટીમાં કે અર્બન, જાણે કે સુરત મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનને કંઈક લેઆઉટ કરવો છે પાઇપ્સનો કે ગટરનો કે બધા અલગ અલગ પ્રકારની જે એક્ટિવિટી કરવી હોય તો એ અંગે પણ કઈ રીતે એનો યુઝ થઈ શકે એના અમુક એક્ઝામ્પલ મને ફ્રેન્ડ બતાવશે તમને કઈ રીતે ધીસ ડેટા કેન બી યુઝડ ફોર વેરિયસ એક્ટિવિટીઝ. આ છે મેં જે વાત કરી ઇનસ્પેસ, એનું હેડક્વાર્ટર ઈસરોના જ અમારા જે 3 કેમ્પસ છે અમદાવાદમાં, બોપલમાં, તો ત્યાં આગળ એક બિલ્ડિંગમાં નાવ વી હેવ સેટ અપ ધીસ ઇનસ્પેસ હેડક્વાર્ટર્સ ઇન અમદાવાદ. અને સાથે સાથે આ ટેકનિકલ સેન્ટર બનાવવામાં આવ્યું છે. એટલે કે અમુક ફેસિલિટી કે અમુક ડિઝાઇન સોફ્ટવેર વિચ આર વેરી કોસ્ટલી સોફ્ટવેર, તમારે કંઈ બી ડિઝાઇન કરવું હોય ટેકનિકલ, જે મિકેનિકલ ડિઝાઇન હોય કે ઇલેક્ટ્રોનિક્સ ડિઝાઇન માટે સર્કિટ ડિઝાઇન, એનું એનાલિસિસ, સિમ્યુલેશન, તો એ બધા પેકેજીસ દે આર વેરી કોસ્ટલી પેકેજીસ. કરોડો રૂપિયા એનું, અને પ્લસ એ તો ઇનિશિયલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ થયું એનું. એવરી yearly maintenance contract you have to enter into, which again cost in crores of rupees. So એ બધીની facility will be available to all the stakeholders. You sitting at your place, you can log into that facility and do your work. Similarly, you can come there and do your work for testing કે evaluation કે એવું કરવું હોય તો જે હાર્ડવેર ફેસિલિટી યુઝ કરવી હોય તો અહીંયા આવીને તમે એ વર્ક કરી શકો. તો એ અંગેની ફેસિલિટી બી ડેવલપ થઈ રહી છે. સો દેટ, અને એ જરૂરી નથી કે એ વર્ક સ્પેસ રિલેટેડ લગતું જ હોય. ઇવન ઇફ યુ ગોટ કોન્ટ્રાક્ટ ફ્રોમ એની ફોરેન કન્ટ્રી or for any other activity, then also you can utilize this facility. So that is all part of space policy. એટલે આ ડિઝાઇન સેટમાં આ ટાઈપની બધી જે મેં કીધું એમ ડિઝાઇન, સિમ્યુલેશન, થર્મલ એનાલિસિસ, વાઇબ્રેશન એનાલિસિસ, અલગ અલગ પ્રકારની પ્રવૃત્તિ કરવા માટે અહીં ડાયમંડ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં ઘણી જે પ્રવૃત્તિ થાય છે એ અંગેની ફેસિલિટી તમારી પાસે ના આવે તો એનો આનો યુઝ કરીને યુ કેન ડૂ યોર બિઝનેસ ફોર અધર થિંગ્સ ઓલ્સો. સો એ પ્રકારની બી વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. સ્પેસ ને ડિફેન્સમાં કયા કયા કોમ્યુનિકેશન, નેવિગેશન, અર્થ ઓબ્ઝર્વેશન, રિમોટ સેન્સિંગ ને આ બધી જે સિસ્ટમ છે ધીઝ આર ધી કોમનલિટીઝ કે જે સ્પેસમાં બી યુઝ થાય છે અને ડિફેન્સ એક્ટિવિટી માટે બી આ બધી ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ થાય છે. તો એ કન્વર્જન્સ અને એનો યુઝ કરીને કઈ રીતે ઇસરો એમાં મદદરૂપ થઈ શકે એના અમુક એક્ઝામ્પલ આઈ વિલ જસ્ટ શો યુ. જસ્ટ બ્રીફલી ટેલ યુ, ધીસ ઇઝ સ્પેસ એપ્લિકેશન સેન્ટર અમદાવાદ. તો કોઈ વાર ચાન્સ મળે તો ઇફ એનીબડી ઇઝ વિઝિટિંગ ધેર, પ્લીઝ ડુ વિઝિટ અવર સેન્ટર. We have a very good exhibition also which is open even on Saturday and Sunday. Anybody can visit it, especially your children or school going or college going students also. જે ઉપર દેખાય છે સેલિબ્રેટિંગ 50 યર, હમણાં જસ્ટ મેં કીધું એમ 50 વર્ષ કમ્પ્લીટ કર્યા. જે પેલું બિલ્ડિંગ દેખાય છે એક મોટું એન્ટેના, that was the first building which has come up in that area. Total area from Gujarat University to Bhopal, that was totally forest or jungle area, and this was the only building which was there 50 years back. This was India's first earth station which was set up by Dr. Vikram Sarabhai, and that was used to communicate with satellite. Satellite જોડે wavelength કે તરંગોની apply કરવી હોય તો this is the facility from which it was done. So it was India's first, જે પહેલું earth station જે કહેવામાં આવે છે આપણું એ આ છે. જે પેલી big antenna દેખાય છે 14 meter diameter, that was built by Nippon Electric Company, NEC Japan, જે આજકાલ NEC તરીકે ઓળખાય છે.
That days it was known as Nippon Electric Company. એમણે બનાવી હતી 14 મીટર ડાયામીટરનું. Now it is not useful, it is useless for us, but we have kept it as a heritage value. This was our first building. અને બાકી જે રાઇટ હેન્ડ સાઈડ દેખાય છે બીજા 2 કેમ્પસ નાવ ઇટ હેઝ કમ અપ. આ એક જ બિલ્ડિંગ હતું પહેલાં, જે મેં જણાવ્યું એમ મેઇન કેમ્પસમાં સેટેલાઇટ એરિયા ગણાય છે. એ અત્યારે અમદાવાદનો સૌથી કોસ્ટલીએસ્ટ એરિયા ગણાય છે, બિઝી એન્ડ કોસ્ટલીએસ્ટ. તો ધીસ વોઝ ઓનલી બિલ્ડિંગ દેટ. ટુડે ઇન દેટ કેમ્પસ itself we have 50 buildings. So that shows what Sudhir bhai was talking about, growth of an institution or organization. We have outgrown our activities in different directions. અને બાકી જે મેં કીધું એમ વચ્ચે જે દેખાય છે એક્ઝિબિશન પ્લસ જે ઇન્સ્પેસનું જે હેડક્વાર્ટર છે એનું ટેકનિકલ કોમ્પ્લેક્સ ને એ બધી ફેસિલિટી આ 3 કેમ્પસમાં વહેંચાયેલી છે. અને જમણી બાજુ નીચે એક દિલ્હી અર્થ સ્ટેશન, જેવું અમદાવાદમાં અર્થ સ્ટેશન હતું એવું દિલ્હીમાં બી એક સ્થાપવામાં આવ્યું હતું 1980s. અને એની ખાસિયત એ કે એ વખતે આપણા પ્રધાનમંત્રી પ્રાઇમ મિનિસ્ટર ઇન્દિરા ગાંધી હતા, એ પણ ત્યાં જઈને પૂરા હોલ નેશનને એડ્રેસ કરવું હોય. આજે તો ઘરે બેઠા આપણે વીસી થ્રુ યોર મોબાઈલ યુ કેન ડુ એનીબડી ઇન ધ વર્લ્ડ, બટ ધોઝ ડેઝ ઇવન પ્રાઇમ મિનિસ્ટર હેઝ ટુ ગો ટુ ધીસ પ્લેસ ટુ એડ્રેસ ધ હોલ કન્ટ્રી. સો દેટ ઇઝ ધ સિગ્નિફિકન્સ ઓફ ધીસ ફેસિલિટીઝ. These are the activities which we do. Space Application Center, એનું નામ છે સ્પેસ એપ્લિકેશન, means it does applications. પણ only applications we don't do, we do the what we call the brain or the heart of a satellite. Satellite is like a vehicle. તમારી કાર છે કે સ્કૂટર છે, તો સેટેલાઇટ ઇઝ ઓલ્સો લાઇક અ પ્લેટફોર્મ ઓર અ વેહિકલ. એની અંદર જે સેન્સર કે પેલોડ જે કામ કરે છે that is being developed by our center in Ahmedabad. અને ઉપર જે દેખાય છે બધા અલગ અલગ સેન્સર્સ કે પેલોડ છે. રાઇટ હેન્ડ સાઈડ એમાંથી એનું જે આઉટપુટ છે, સેટેલાઇટનું પેલોડ કામ કરે પછી એમાંથી જે ડેટા જનરેટ થાય એને પ્રોસેસ કરીને આપણે જે ઇમેજ જનરેટ કરીએ, સો દેટ શોઝ દેટ ઇમેજ. અને નીચે જે દેખાય છે એની એપ્લિકેશન્સ, કે ફાઇનલી these images are used to do some applications. So this in summarizes the various business concepts or areas where you can utilize your imagination to do activities related to space. અત્યાર સુધી આટલા payloads and applications we have done, but what I am trying to convey is that what is the heart or the brain of a satellite that is also being done in Ahmedabad, and the end product જેનો ફાઇનલી ઉપયોગ સામાન્ય પબ્લિક કે ગવર્મેન્ટ કે કોઈ બી યુઝર કરે છે, that applications that also are being done by my center there in Ahmedabad. So from starting end to the end product, all these activities are being done. તો એ કરવા માટે જેમ લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ પર લખ્યું છે મેં કે ડેટા પ્રોસેસિંગ, then other capital investment, all these things, many of the activities before the input which comes from a sensor and they are put to the final end use or application, એ દરમિયાન અલગ અલગ વચ્ચેના જે સ્ટેપ્સ હોય છે એ બધી એક્ટિવિટી બી અમારે ત્યાં થાય છે અમદાવાદના સેન્ટરમાં. અને એટલે જ તમે જોશો લગભગ 2000 એમ્પ્લોઈઝ છે, રેગ્યુલર એમ્પ્લોઈઝ, જે ગવર્મેન્ટના ડાયરેક્ટ રેગ્યુલર એમ્પ્લોઈઝ છે સ્પેસ એપ્લિકેશન સેન્ટર ઇસરોના અમદાવાદ સેન્ટરમાં. અને એ 2000 એમ્પ્લોઈઝ જે છે અલગ અલગ કેટેગરીના, કે એમાં કોમ્પ્યુટર સાયન્ટિસ્ટ બી છે, ઇલેક્ટ્રોનિક્સ એન્જિનિયર, પછી મિકેનિકલ એન્જિનિયર એઝ વેલ એઝ સાયન્સ એન્ડ અલગ ટાઈપની બ્રાન્ચીસ અથવા સ્કિલ સેટ ધરાવતા એક્સપર્ટ્સ. સો ઇટ ઇઝ લાઈક એ યુનિવર્સિટી. જે સેક અમારું અમદાવાદ સેન્ટર જોશો તો જેવું યુનિવર્સિટીમાં વૈવિધ્ય હોય એ ટાઈપની બધી એક્સપર્ટીઝ અમારે ત્યાં અવેલેબલ છે. અને એપાર્ટ ફ્રોમ 2000 રેગ્યુલર એમ્પ્લોઈઝ વી હેવ અનધર 1500 કોન્ટ્રાક્ટ એમ્પ્લોઈઝ ઓલ્સો of different categories. So that makes the whole environment very lively in our place. And of course we work in partnership with academic institute, research institute, government departments, and of course space agencies and industry. Industry ma bhi alag alag type ni MSME, SME and very high end L&T ke Godrej ke type ni business houses સાથે તો work ચાલે જ છે. પણ over and above that small scale industry also we support. Almost 40 to 45% અમારો business is with these small scale industries or MSMEs. This is just to give you a glimpse what activity which we do. Remote sensing satellite. So camera system, જેવી રીતે આપણે કેમેરાની ઇમેજ મોબાઈલથી લઈએ છીએ એવી from space when we take images for various applications. Application could be
નોર્મલ સિવિલિયન એપ્લિકેશન ટુ સ્ટ્રેટેજિક એપ્લિકેશન. તો એમાં જ્યારે શરૂ કર્યું ત્યારે જે રિઝોલ્યુશન કહેવાય કે આખો જે આ તમારું કેમ્પસ છે એક in an image it will be seen as a one dot only when we started doing this imaging in 1970s. But today we can see a small scooter or a car moving on the road from a height of 500 kilometers. So that is how technology has improved all these years. In last 45-50 years we have acquired this expertise that what was seen as a one dot now, that can be now analyzed into a small scooter or a car going on the road, that also we can capture from the space. So this is how technology moves. So from 1 kilometer to we have moved to 1 feet. 1 feet no resolution અત્યારે possible છે camera systems. અને અલગ પ્રકારના camera system which will help in land application, water application, oceanographic application, like that. અલગ અલગ theme પ્રમાણે અલગ અલગ satellite launch કરવામાં આવે છે અને each satellite has its applications. So you can generate business in each of these categories. So this is how, as I was telling, miniaturization as well as technology improvement, how it has resulted into a camera which was very big those days, 150 kg camera which can give me only 4-band image. Now today I can get 1000-band image camera within a very minuscule size. So miniaturization and power reduction. So whatever impact of technology is seen in this camera system. I just take example how you can utilize camera images for your applications. The tsunami je Chennai ma આવ્યું હતું તો એનું pre-tsunami image which was taken 2 years back. Tsunami 2004 માં આવ્યું હતું, but 2002 ની image works as a reference. And 2004 માં immediately after the damage happened, એ બેને compare કરીને you can find out the damage assessment sitting in your office. So this is the potential of satellite technology. So like this is just a crude example of what you can do with satellite images. But this way you can find out your own imagination. As I said, use your own imagination to do various applications of using these camera images. And now, as I said, in the new space data policy, this data is going to be available free of cost to you. So sitting in your office, you can access internet and download this data and then do whatever application you want. I એક બીજી image just this is, I am showing you example. મોદી સાહેબે કીધું કે આપણો પડોશી જે કન્ટ્રી છે ભૂટાન, એ ભૂટાન ઇઝ અવર ફ્રેન્ડ ઓફ ઇન્ડિયા. તો એને માટે કોઈક સેટેલાઇટ બનાવીને એમને આપો જેથી એમના એરિયાનું ઇમેજિંગ એ લોકો યુઝ કરી શકે. તો વી ડેવલપ્ડ એ નેનો સેટેલાઇટ and that satellite data is now being given to Bhutan. એ ભૂટાન માટે જ બનાવેલો છે એટલે એનું main orientation is towards Bhutan only. So it takes images of Bhutan regularly and now we have set up a earth station. એમને કઈ રીતે સેટેલાઇટ બનાવો, ડેટા પ્રોસેસિંગ કઈ રીતે કરવું, એ બધું બી અમે શીખવાડ્યું. So like that such training also can be given to any of you who are interested. This is just an example. We have done it to our Bhutanese friends. So we have advised them or trained them to make a satellite, do data processing and then do applications. So similar thing is open to all general public also, to all of you. કેમેરામાં એક ખામી હોય છે કે બ્રાઇટ સનસાઇડ ના હોય, જેવું આપણે નોર્મલ કેમેરામાં બી હોય છે, બરાબર ફોકસ ના હોય કે સનલાઇટ ના હોય તો ઇમેજ બરાબર ના આવે. સમથિંગ સિમિલર વેન સેટેલાઇટ camera also faces similar problems. તો એ વખતે instead of camera we have to use radar systems. Radar can work day and night in all weather conditions. So that is the advantage. So આ પહેલો રડાર જે ઇસરોએ બનાવ્યો હતો એનો યુઝ કરીને ફર્સ્ટ ટાઈમ વી કેપ્ચર્ડ ઇમેજીસ ઓફ હિમાલયાઝ. ત્યાં સુધી આપણે કેમેરા ઇમેજીસ જ હતી, પણ એઝ હિમાલયન એરિયામાં આપણે જોશો કે એવરી ટાઈમ દેર આઈધર રેન્સ આર દેર ઓર ક્લાઉડ્સ આર દેર. સો પિક્ચર્સ ઓફ હિમાલયાઝ વર નોટ વેરી પ્રોપર યુઝિંગ કેમેરા સિસ્ટમ. સો ફર્સ્ટ ટાઈમ વી ટુક ગુડ ઇમેજીસ ઓફ હિમાલયા વિથ એ રડાર, બિકોઝ કેમેરામાં પછી ક્લાઉડ કવર અને સ્નો યુ કેનોટ ડિસ્ટિંગ્વિશ, બેવ સરખા જ દેખાય. So like that for various classification also you can use different type of images. So this is one example of that. તો આ રડાર સિસ્ટમમાં ઇન્ડિયા ઇઝ અ વર્લ્ડ લીડર. પહેલાં જ્યારે અમે શરૂ કર્યું, રડાર ઇઝ
known as a dual use technology. आप सबने खबर हशे कि military uses radars in a predominant way for various applications, starting with આપણી જે air traffic radars જે હોય છે એરપોર્ટ પર, એવી રીતે મિલિટરી અલગ પ્રકારની બધી રડાર્સ યુઝ કરે છે ફોર પ્રોટેક્ટિંગ આવર કન્ટ્રી. તો રડાર ઇઝ નોન એઝ એ ડ્યુઅલ યુઝ ટેકનોલોજી. તો એ ટેકનોલોજી નોબડી વિલ ગીવ યુ. Even your best of your friendly country also doesn't give this technology to anybody. So we have learnt it in our own way. So our camera program and radar program સાથે જ શરૂ થયા હતા 1970માં. પણ પહેલી રડાર કેમેરા તો આપણે 1980માં લોન્ચ કરી દીધો હતો અને રેગ્યુલરલી વી આર લોન્ચિંગ કેમેરા સિસ્ટમ્સ ઇન સેટેલાઇટ્સ. But first radar was developed only in 2012. So you can imagine that we took almost 40 years to make a radar, because we have to do everything indigenously on our own. જે આત્મનિર્ભર ભારતની આજકાલ વાત થાય છે, રડાર ટેકનોલોજીમાં we have become આત્મનિર્ભર. It is not by choice, but it is by force only, because nobody gives this technology. So like that many other technologies are there. So these are some of the radar system. જે મેં જણાવ્યું કે નીચે જે દેખાય છે રડાર ઇમેજીસ, કે રડારમાં બી આપણે now we have a capability to take images up to 0.3 meters or 30 centimeters, that is 1 feet. So same 500-600 kilometer height thi we can take radar. And radar no advantage છે કે night pictures બી તમે લઈ શકો. So all weather, whether rains are there, cloud cover is there or rains are there, we can take pictures using radars. So radar images and camera images, they will complement each other. એકબીજાના પૂરક છે. So these are some of the examples of the radars which have been developed by India or ISRO, and these are some of the examples of radar images. કે radar images નો યુઝ કરીને તમે જેમ કેમેરા ઇમેજીસ જેમ અલગ અલગ એપ્લિકેશન કરીશું. આ એક રડાર અત્યારે મેરીટાઈમ ડોમેન આપણે નામ સાંભળ્યું છે, ઓશન પર જોર વધારે છે, બ્લુ ઇકોનોમી. તો બ્લુ ઇકોનોમીની ઘણી બધી એપ્લિકેશન્સ છે. એમાં એક સર્વેલન્સ ઇઝ વન ઓફ ધ મેજર એપ્લિકેશન. કે કઈ રીતે આપણે સાંભળ્યું છે કે ચાઇના ઇઝ વેરી એક્ટિવ ઇન વેરિયસ સીઝ, ચાઇનીઝ સી એન્ડ ઓલ અધર સી ઓલ્સો. સો ટુ કાઉન્ટર દેટ નાઉ ઇન્ડિયા ઇઝ ગોઈંગ ટુ ડેવલપ ઇટ્સ ઓન radar systems which will take care of the various ocean applications. અને એમાં ship movement થી માંડીને બીજી અલગ પ્રકારની ocean applications છે. So that is also one major area of work where some of you whom you are interested or have aptitude for that, they can opt for this. So these will be dedicated satellites. અને એનો ડેટા બી મેં જેમ જણાવ્યું, as per data policy it will be available. It can detect even ships moving in, of ships of various categories, because ship business is a very big business, some of whom we are knowledgeable about that. So it is because all transportation happen through ships only across the countries. This is an example of જે ઉપર દેખાય છે શંઘાઈ એરપોર્ટ છે. As you can see, taken by our own radar systems of ISRO or India. કે કઈ રીતે માઇન્યુટેસ્ટ ડિટેલ, કે કોઈ એરપોર્ટ પર એરક્રાફ્ટ ઊભું છે તો એની વિંગની સાઇઝથી માંડીને ટોટલ જે એક્ટિવિટી થઈ રહી છે એરપોર્ટ પર, એ બધી ડિટેલ આપણે અહીંયા બેઠા બેઠા સંઘાઈમાં શું થઈ રહ્યું છે એ આપણને ખબર પડે છે. ઓફકોર્સ ચાઇના, રશિયા, અમેરિકા, they also have same technologies. So they can do surveillance on us, but we are also equally capable of doing surveillance on all these countries. So that this shows our capabilities as far as radars are concerned. અને નીચે જે જમણી સાઈડમાં દેખાય છે કે નેપાળની કોસી રિવર, આપને ખબર છે બિહાર એન્ડ નેપાળ દે આર નેબર્સ. પણ એટલે બિહારમાં ઘણીવાર ફ્લેશ ફ્લડ જેને કહેવાય એ રેગ્યુલરલી આવતા હોય છે, પણ એનું રીઝન હોય છે પ્રોબ્લેમ્સ ઇન નેપાલ. તો એનું ઇમેજિંગ કરવા માટે એરક્રાફ્ટ બોર્ન રડાર છે. તો એનો યુઝ કરીને વોટ વી ડીડ વોઝ, ઇફ વી વોન્ટ ટુ ફ્લાય ઇન નેપાલ, વી હેવ ટુ ટેક પરમિશન ઓફ નેપાલીઝ ગવર્મેન્ટ, ડિપ્લોમેટિક ચેનલ્સ એન્ડ ઓલ દેટ. સો ઇટ વિલ ટેક મંથ્સ ટુ ગેટ ધીસ પરમિશન. ઇન્સ્ટેડ ઓફ દેટ વોટ વી ડીડ, વી ફ્લ્યુ ઇન બિહાર with this radar looking towards Nepal. So flying in our country, we took images of other country. So these are all the possibilities which are available and which can be used for various applications. એ રીતે અમે કોસી રિવરની જે એમ્બેન્કમેન્ટમાં જે બ્રીચ હતું એનું એક્ઝેક્ટ કેલ્ક્યુલેશન એ રડાર ઇમેજમાંથી વી કુડ ડુ.
કે 1.694 મીટર્સ એટલું બ્રીચ હતું, જેને લીધે નેપાળમાં ફ્લડ્સ આવ્યા હતા એ દરમિયાન, એ 2008-9 ટાઈમ ફ્રેમમાં. એટલે આ ટાઈપની વેરિયસ એપ્લિકેશન્સ વેર યુ હેવ capabilities of using satellite data, forestry હોય કે agriculture હોય કે oceanography હોય કે urban mapping હોય. So like this, there are various domains in which you can utilize satellite data for various applications. અને જે મેહુલ સાહેબે કીધું કે analysis, data analytics, that is now going to play an important role. So હવે અમે જે ડેટા તમને રો ફોર્મમાં આપવાને બદલે વી કોલ ઇટ એનાલિસિસ રેડી ડેટા. એટલે યુ કેન ઇન્ટરપ્રેટ ધીસ ઇમેજીસ ઓર ડેટા એન્ડ ડુ યોર એન્ડ એપ્લિકેશન્સ. તો એ ફોર્મેટમાં નાવ ડેટા વિલ બી અવેલેબલ. સો દેટ વિલ ઇઝ યોર ઓવરઓલ બિઝનેસ proposition. That is the advantage of using this analysis ready data which is called. So જે પર્ટિક્યુલર પર્પઝ માટે તમારે ડેટાની જરૂર છે એ પ્રકારનો ડેટા પણ આપને અવેલેબલ થઈ શકશે with this newer space policy. And another concept is AI ready data, કે જે ડેટામાં AI ML machine learning algorithm તમે apply કરી શકો. So this opens up many new opportunities for somebody who has that imagination to utilize this satellite data for various known or unknown applications. So these are the changes which are happening in recent years. આ એક બીજું એક્ઝામ્પલ છે, my friend will show you કે કઈ રીતે સ્નો કવર કે હિમાલયનમાં રોડ બ્લોકેજ થાય છે ડ્યુ ટુ સ્નોફોલ. તો એનું પ્રેડિક્શન કરીને યુ કેન પ્લાન આઉટ યોર ટ્રીપ ઓર એની અધર પ્લાન્સ. સો ઓલ ધીસ થિંગ્સ આર પોસિબલ. સિમિલરલી વી હેવ ડેવલપ એ ગ્લોબલ સોલર કેલ્ક્યુલેટર, કે આપણે કોઈ સોલર ફાર્મ સ્થાપવું છે પૃથ્વી પર કોઈ બી જગ્યાએ, તો વિચ ઇઝ ધ આઈડિયલ લોકેશન ફોર સેટિંગ અપ અ સોલર ફાર્મ, બિકોઝ નાઉ solar energy is going to be a major source of energy production. તો એ અંગેની ફેસિલિટી બી એને માટે જે સેટેલાઇટ ડેટા યુઝ કરીને વી વિલ ટેલ યુ વિચ ઇઝ ધી બેસ્ટ પોઝિશન ઓર લોકેશન વેર યુ કેન સેટ અપ ધી સોલર પ્લાન્ટ. સો ઓલ ધી ઇવન ઓન અ રૂફટોપ તમારી સોસાયટીમાં બી કઈ જગ્યાએ કયા મકાન પર સોલર એ મૂકવાથી, સોલર પેનલ મૂકવાથી ઇલેક્ટ્રિસિટી જનરેશન મેક્સિમમ, અને એ તમને દરેક મંથલી પ્રોડક્શન બી એસ્ટિમેટ પહેલેથી આપી દેશે. સો યુ કેન પ્લાન આઉટ ઓલ ધીસ ફીચર્સ, એનું લોકેશન ફ્રોમ ધ ગ્રીડ. સો એ બધો ડેટા બી યુઝ કરીને આખું ડેટા એનાલિટિક્સ અને AI ML લર્નિંગ મેથોડોલોજી યુઝ કરીને વી કેન ગીવ યુ પ્રેડિક્ટિવ ઇન્ફોર્મેશન યુઝિંગ સેટેલાઇટ ડેટા. So these are the features. We have done it for India and Africa, and now we have done it for the whole world. This solar calculator, it is available on our website. Anybody can download on their mobile also and utilize it. આ બે અમારી વેબસાઇટ છે જે વિશે મિસ્ટર શશિકાંત શર્મા આપને બતાવશે, વેદાસ એન્ડ મોઝડેક. સો યુ કેન વિઝિટ ધીસ સાઇટ્સ એન્ડ ગેટ ફર્ધર ઇન્ફોર્મેશન વિચ વિલ ઓપન અપ avenues for your application for doing your business. એવી રીતે કોમ્યુનિકેશન સેટેલાઇટમાં બી we have done various activities. All of you know that generally communication satellites are located at 36,000 kilometers. એટલે પૃથ્વી પરથી એ સ્થિર દેખાય કે કોમ્યુનિકેશન માટે સ્થિરતા જરૂરી છે, કે so that because we are interested in communication in our country. So if it appears stationary with respect to earth, that will be the desired technology as far as communication is concerned. And એમાં broadcast, TV broadcast છે કે મોબાઈલ સેટેલાઇટ લાઈક યોર મોબાઈલ ફોન્સ, હવે સેટેલાઇટ ફોન્સ બી આવવા માંડ્યા છે, એટલે એનો કઈ રીતે ઉપયોગ થઈ શકે, એટલે એના માટે આ મોબાઈલ સેટેલાઇટ અને કોઈ બી સેટેલાઇટ યુઝ કરવો હોય કોમ્યુનિકેશન માટે, તો એના માટે ગ્રાઉન્ડ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર બી સેટઅપ કરવું પડે આપણે ઇક્વલ પ્રોપોઝિશનમાં. એટલે સેટેલાઇટ ખાલી લોન્ચ કરવાથી કામ પતી નથી જતું. યુ હેવ ટુ સેટઅપ ગ્રાઉન્ડ સ્ટેશન, જે અર્થ સ્ટેશન મેં બતાવ્યા તમને એ ટાઈપના અલગ અલગ અર્થ સ્ટેશન યુ હેવ ટુ સેટઅપ એટ ડિફરન્ટ પાર્ટ્સ ઓફ ધ કન્ટ્રી. અને પછી એનું બેકઅપ કે રિડન્ડન્ટ સેટઅપ બી જરૂરી હોય છે, કે કોઈ વાર વરસાદ પડે તો એ અર્થ સ્ટેશન નકામું થઈ જાય, એટલે ઇટ સ્વિચિસ ઓવર ટુ ધી અધર બેકઅપ અર્થ સ્ટેશન. કે કોઈ જનરલી ફોર્મ્યુલેશન કે 20 કિલોમીટર અહીંયા વરસાદ પડતો હોય સુરતમાં, તો 20 કિલોમીટર દૂર વરસાદ પડવાની શક્યતા ઘટી જાય છે. તો at that time when rain is happening here one region, we switch over to another region and continue because these are all 24/7 services. So that's why all these things are required. એવી રીતે મોબાઈલ સેટેલાઇટ સર્વિસીસ, સો લાઇક યોર સ્માર્ટફોન, there are satellite phones. અને હવે we have faced this problem that
many times we don't have network coverage in your smartphone. You face this because everywhere network is not there. So satellite will come to your rescue. So your same smartphone will work as a satellite phone. So that is going to be now the next revolution which is going to happen, where same phone will work using terrestrial network also, and it will switch over to the satellite network whenever terrestrial network is not there. So it will have a dual purpose. So this is going to be the new technology. અને અત્યારે જે મેં એલન મસ્કનું એક્ઝામ્પલ આપ્યું, નાવ ધ ન્યૂ ટ્રેન્ડ ઇઝ, જેમ મેં કીધું કે અત્યાર સુધી કોમ્યુનિકેશન સેટેલાઇટ વર ઓલ 36,000 કિલોમીટર. સો સ્ટેશનરી વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ અર્થ મુવમેન્ટ. અર્થ જે સ્પીડે ફરે છે એ સ્પીડે સેટેલાઇટ ફરે છે, એટલે ઇટ એપિયર્સ સ્ટેશનરી. બટ નાવ ધ ટ્રેન્ડ ઇઝ ટુવર્ડ લિયો કોન્સ્ટલેશન. તો એ પ્રકારના નવા સેટેલાઇટ જે મેં કીધું એમ એલન મસ્કે 4,000 સેટેલાઇટ, એન્ડ યુ વિલ બી સરપ્રાઇઝ ટુ નો આપણે રશિયા યુક્રેન વોર સુધીરભાઈએ જણાવ્યું કે લગભગ 1 વર્ષને 1 મહિનાથી એ ચાલે છે. યુક્રેનમાં એવરીથિંગ ઇઝ ડિવાસ્ટેટેડ. એટલું બોમ્બાર્ડમેન્ટ થયું છે રશિયા દ્વારા કે એવરીથિંગ ઇઝ ઓલ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ઇઝ ગોન ધેર. બટ સ્ટીલ યુ વિલ બી સરપ્રાઇઝ ટુ નો ટીવી ઇઝ વર્કિંગ and internet is also working thanks to Elon Musk. So this is the power of satellite technology, as you can see. Similarly, GPS, આપણે બધા GPS use કરીએ છીએ. You will not know, but almost 90 to 95% of activity which all of you do, they are directly or indirectly governed by GPS. અને કારગિલ વોર વખતે આપણે જોયું કે આપણા સોલ્જર્સ અને આપણી જે વેપનરી અને બીજી બધી સિસ્ટમ્સ હતી એમાં GPS signals were not available. Either that was done by design or inadvertently. But we were not getting GPS signal. એને લીધે આપણા સોલ્જર્સની કેઝ્યુઅલિટી વધી ગઈ હતી. એ પછી ગવર્મેન્ટે ડિસાઇડ કર્યું કે ઇન્ડિયા શુડ હેવ ઇટ્સ ઓન નેવિગેશન સિસ્ટમ. એટલે એના પરથી આ નેવિક અથવા IRNSS સિસ્ટમ એ ડિઝાઇન કરવામાં આવી. અને હવે all the satellites are in the orbit. હજુ સિસ્ટમ ફુલ્લી ઓપરેશનલ નથી. there are some technical problems, but as I said, recently we launched one more satellite. So હવે 5 satellite work કરતા થઈ ગયા છે. Once we put another 2, this system will be fully operational and will be declared operational. આ એની 1-2 એપ્લિકેશન છે જસ્ટ ફોર યોર રેફરન્સ કે કઈ રીતે તમે આ સેટેલાઇટ ટેકનોલોજી યુઝ કરીને વેરિયસ એપ્લિકેશન કરી શકો. This was done through government only. So we are now tracking Rajdhani and Shatabdi Express. લગભગ 3,000 રાજધાની શતાબ્દી ફર્સ્ટ ફેઝમાં, અને હવે બીજી 6,000 ટ્રેનો, એટલે કુલ 9,000 ટ્રેનો હોલ ઇન્ડિયામાં. ઇટ યુઝિસ ધીસ GPS ટેકનોલોજી, એટલે our own indigenous ગગન એન્ડ નેવિક ટેકનોલોજી, એન્ડ થ્રુ સેટેલાઇટ ટર્મિનલ. સો એમની મૂવમેન્ટ કન્ટિન્યુઅસલી ટ્રેક થાય છે. એવી રીતે એરફોર્સના બધા એરોપ્લેનની મૂવમેન્ટ બી ટ્રેક થાય છે. અને જે ફિશરમેન જે ફિશિંગ માટે જાય છે એમની નાની બોટો લઈને અલગ અલગ સીમાં, ઇન્ડિયન કોસ્ટલમાં લગભગ 4 લાખ ફિશરમેન છે ઇન્ડિયામાં જેમની બોટ છે પોતાની. તે બધી બોટનું જે આપણે બોમ્બેનો જે પ્રોબ્લેમ થયો હતો, એક પાકિસ્તાની બોટ હેઝ એન્ટર્ડ બોમ્બે, નોબડી ન્યૂ અબાઉટ દેટ. That will be now thing of the past. With this technology, we will be regularly monitoring all our boats. So any unknown boat when it comes, with remote sensing technology as well as this technology, we will be able to identify the unknown boat and easily we can take appropriate action. So these are some of the applications of this technology. કોઈએ પ્રાઇમ મિનિસ્ટરને થોડા સમય પહેલાં લખ્યું હતું કે આપણા સોલ્જર્સ સિયાચીન ગ્લેશિયર પર they die and we are not able to even trace their bodies also. because જ્યારે સ્નો સ્ટોર્મ કે એવેલેન્ચ આવે, એ આખી ટ્રૂપ મૂવમેન્ટ થતી હોય એમાં આખા ટ્રૂપ્સ એ એવેલેન્ચમાં ગાયબ થઈ જાય છે. પછી એમની બોડી બી આપણે રિકવર નથી કરી શકતા. અહીં એમને ઘરે લાવવાની વાત દૂર રહી. તો એ અંગે કશું કરવું જોઈએ. તો સેટેલાઇટ નેવિગેશન એન્ડ કોમ્યુનિકેશન ટેકનોલોજી યુઝ કરીને, જેવું ટર્મિનલ રેલવેમાં મૂકેલું છે અમે, એ ટાઈપનું વેરેબલ, આપણે જેમ ઘડિયાળ પહેરીએ છીએ એવું વેરેબલ ટર્મિનલ is be getting designed. But the problem is it has to work in -55, -60 degree. The battery has to last for 3 to 6 months. क्योंकि एक battalion ત્યાં જાય એટલે 3 થી 6 મહિના સુધી they do the work there and then they come back. પણ ચાર્જિંગ કે એવી કોઈ ફેસિલિટી પોસિબલ જ નથી ત્યાં આગળ. So we have to make batteries, then wearable terminals, all these things. So these are on the anvil. And ultimately
Navic in your mobile, જે આપણી જે navigation system છે, will be part of your mobile and it will become compulsory also. China and Russia, it is compulsory to use their system. You can use GPS, but at the same time, your mobile has to be Beidou enabled in China or GLONASS enabled in Russia. So same way, it should be Navic enabled in India. એને માટે પ્રયત્નો ચાલુ છે અને એ રીતે આપણે બીજા આઇલેન્ડ સ્ટેટને બી મદદ કરી રહ્યા છે. સો ધીસ આર સમ ઓફ ધી ટેકનોલોજીઝ વિચ આર બીંગ ડેવલપ્ડ એઝ એ offshoot from what activities we have done in space technology. So these are available as a what we call the આ ટાઈપની બધી પ્રોડક્ટ્સ છે ઇસરોએ તો બનાવેલી છે, but they are now available as a technology transfer to all of you. So I'll just rush through that. આ મેં જે જણાવ્યું એમ અલગ અલગ જે અમે સેટ કોમ્યુનિકેશન, નેવિગેશન, રડાર્સ, કેમેરા સિસ્ટમ, તેમાં કઈ ટાઈપનો કેટલો બિઝનેસ વી આર ડુઈંગ ઇટ થ્રુ પ્રાઇવેટ સેક્ટર, એના ફિગર્સ છે અમુક. સો ઓલમોસ્ટ 50 to 60%, as I said, we are offloading our outsourcing, but right now we are using you as a vendors only. Now we want you as our partners, so to play a bigger role. So you make the whole radar system, that is also possible, or make the total camera system yourself, or make the launch vehicle yourself. So that is going to be the policy of government to encourage such things. It includes startups also, as well as established companies also, industries also. So these are all the activities where we can support industry, whether it is small industry or bigger industry, in different ways. So અમુક એક્ઝામ્પલ છે કઈ જે સિસ્ટમ અમે બનાવી છે, ગ્રાઉન્ડ પેનિટ્રેટિંગ રડાર which can see through the ground to detect say RDX or any other things which is mounted in buried inside this thing. And these are some of the new technologies for future. એટલે કોઈને એડવાન્સ ટેકનોલોજીમાં જો ઇન્ટરેસ્ટ હોય તો they can go for this type of making TWTA tubes, જે frequency source હોય છે, એવી રીતે detectors. With all these technologies right now we are importing. So they have very niche technology value as well as high cost also and longer lead times. Since we are dependent on other countries, they can control our space program or our progress. So these are all technologies which we want that it should be taken up in India, and some of these activities we have already done. And lastly, I will say cyber security ને એની વાતો આજકાલ બહુ સંભળાય છે, especially cyber frauds. તો જે ઉપર દેખાય છે જે મેં બતાવ્યું છે quantum frontiers. Quantum technology is going to be the technology of future, where your encrypted data, મેહુલભાઈ જે વાત કરતા હતા કે ડેટા તમારો જે આવશે કે વોટ્સઅપનો કે ગમે તે કોમ્યુનિકેશન ડેટા, where you need large amount of data transfer, that will come on your normal channels, encrypted data. પણ એને ડિક્રિપ્ટ કરવા માટે જે પાસવર્ડ જોઈએ કે ઓટીપી જે તમારા બેંકમાંથી આવે છે તમારા મોબાઈલમાં, that will come through this quantum channel or photons. એટલે લાઇટના જે ફોટોન્સ હોય છે, it will travel through that photons. એટલે એનું એડવાન્ટેજ એ છે કે nobody can hack it, કોઈ એને ચોરી નહીં કરી શકે. If somebody tries to eavesdrop it, વચ્ચે એને ચોરવા ટ્રાય કરશે તો automatic communication will stop. So that is the advantage of this technology. So you are going to hear a lot about this technology in near future. So quantum technology or quantum frontiers, this is going to be a new area where somebody, startups or people with advanced technology who are interested, they can take up these new activities. So this is the experiment we did in SAC, Ahmedabad. બે બિલ્ડિંગ વચ્ચે અમે 300 meters બિલ્ડિંગ, અહીં આ બિલ્ડિંગ તમારું જે બીજું બિલ્ડિંગ છે એ વચ્ચે 300 meter ફ્રી સ્પેસમાં. Finally it will be from satellite to ground, and where, as I said, all your transaction will go from your home to say bank or ATM, but the password will come through these quantum channels. So that is going to be the revolution which is going to happen, and we are now going to launch 3 satellites to test this technology before it becomes all operational. So within next 25 years you are going to hear a lot about all this communication paradigm shift આવશે. Totally everything will be through this quantum channel. Just briefly, Chandrayaan 2, સૌને ખબર જ. Why I am telling this? Because within next 1 month we are going to launch what all of you must be waiting for, Chandrayaan 3. જે લાસ્ટ ટાઈમ આપણે લેન્ડિંગ ફેલ થઈ ગયું હતું due to some reasons, various technological problems plus many other reasons. So orbiter
લેન્ડર અને રોવર, 3 પાર્ટ હતા એમાં. ઓર્બિટર ઇઝ વર્કિંગ વેરી વેલ. ઇટ વિલ લાસ્ટ ફોર અનધર 7 years. અને જે લાસ્ટ ટાઈમ ફેલ થયું હતું એ નાવ ધીસ ટાઈમ વિલ બી લોન્ચિંગ ઓનલી લેન્ડર. All testing, everything has been completed. Lander is already integrated in spacecraft and now shifted to Sriharikota. So all the final stages of mounting it in the rocket and testing and all this thing is going on. And by second week of July, hopefully, we'll be having this launch. So all of you hopefully will hear good news. I have a video also, but we don't have time on that. If time permits, we can see afterwards. So this is going to be this Chandrayaan 3 landing, which will be that we call it 15 minutes of terror, when finally it is going to land from 100 kilometer to the moon surface. And this is one project we are doing with NASA and ISRO. જે મેં શરૂઆતમાં કીધું, NASA બધા જાણે છે, but NASA has approached ISRO and Space Application Center to do joint work. So that itself shows the capabilities of our center in Ahmedabad, because we make radars. So NASA is making another, JASAમાં JPL કરીને એક લેબ છે અમેરિકામાં, many of you may be well aware, Jet Propulsion Laboratory. It is considered to be world's best aerospace laboratory. દુનિયાની નંબર 1 એરોસ્પેસ લેબોરેટરી ગણાય છે, JPL, પેસેડેનામાં છે, કેલિફોર્નિયા. અને એવી જ રીતે NASA, of course, is the number 1 space agency in the world. But they also came to ISRO India, approached us and asked for a collaborative project. So એ આ collaborative project આ છે, જેમાં એક રડાર એ લોકો બનાવી રહ્યા છે, એક આપણી છે. બે ઇન્ટિગ્રેટ કરીને we have sent it to California. They integrated it with their radar and the total thing has now come back to India. અત્યારે અમારા બેંગ્લોર સેન્ટરમાં સેટેલાઇટ જોડેનું ઇન્ટિગ્રેશન થઈ રહ્યું છે અને જાન્યુઆરી 2024, 6 મહિના પછી એનું લોન્ચિંગ આપણા ઇન્ડિયન રોકેટથી, Indian satellite through Sriharikota thi launch thase. So this is also one technology which everybody, whole world is waiting for this particular radar system. So this shows our capabilities. And finally, je Sarabhai kahi gaya tha ke karso nahi, Gaganyaan, that also we are doing, where we have all the technologies. As you can see, we have rockets, we have satellites, and there will be a room like this in which astronauts will be sitting. So maximum 3 astronauts બેસી શકશે. So we are going to launch this Gaganyaan. It was supposed to be launched by 2022. વચ્ચે કોવિડ આવી ગયો, અને of course it is not an easy technology, because where men are involved, human rating જેવું એરક્રાફ્ટમાં હોય છે, કોઈ એક સ્ક્રૂ બી બદલવો હોય તો it has to go through total process of certification and many other things. So it is a very difficult technology. So although we have all technologies, its certification, human rating, many issues are involved, because safety. So ISRO અત્યાર સુધી technology centric organization હતું, technology engineering, that is our mastery. But now we have to move from technology centric to human centric, where safety of a man is important rather than technology. તો એ અંગેની જે પ્રોસેસ, જે ગેપ છે, એ અત્યારે we are trying to fill up, so that when we launch a man, we safely brought him back also to the ground, because that is required for this mission. 3 માણસો બેસી શકશે, 3 astronauts. So already 3 astronauts have been trained. Air Forceના 10 લોકોને ટ્રેન કરાવ્યા હતા, એમાંથી 3 સિલેક્ટ કરીને they are now part of ISRO. They will sit in this cabin 2 થી 7 દિવસ માટે. That will be launched. It will orbit around the Earth for 2 to 7 days maximum, and most probably they will come back આપણા વેરાવળ કોસ્ટમાં. Landing will be in વેરાવળ કોસ્ટ, launching will be from Sriharikota, and they will remain there. અત્યાર સુધી તો ઠીક છે, પણ જે વધારે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે જેમ મા પોતાના છોકરાને અલગ નથી મૂકતી એક સેકન્ડ માટે બી, એવી રીતે we will not make them isolated for even a second. Astronaut જ્યારે બી when they will be moving in space, all the time, 100% of time we will be in communication with them. So that is the biggest requirement. Other things anyway, technological requirements are there for rocket and all that thing, but apart from that, 100% communication. અત્યારે ISRO કે ઇન્ડિયા પાસે જે બી ફેસિલિટી છે, we can achieve only 30 to 35% of communication. From 35% we have to move to 100%. So that is the main technology element, where we will be in contact with astronauts all the time by audio, video, email, internet, all facilities. So for that we have to launch 2 more satellites. એટલે જે મેં કીધું એમ geostationary satellite,
which will, so ઇન્ડિયામાં તો ગગનયાન સવારે 2 વાર ને સાંજે 2 વાર દેખાશે અને બાકીનો ટાઈમ ઇટ વિલ બી મૂવિંગ અધર પાર્ટ્સ ઓફ ધ વર્લ્ડ. તો એ ટાઈમે ઇટ વિલ કોમ્યુનિકેટ વિથ ધી કોમ્યુનિકેશન સેટેલાઇટ વિચ આર 36,000 કિલોમીટર. ફ્રોમ ધેર ઇટ વિલ કમ ટુ અવર કંટ્રોલ સેન્ટર ઇન બેંગ્લોર. So these are the technologies or the activity involved in that, and hopefully within next 2 years we will be putting man in space. Before that we will have many unmanned flights. માણસ વગરની ફ્લાઇટ પહેલાં કરવી પડશે, મિનિમમ 2 ફ્લાઇટ, અને એ પહેલાં બધી ટેસ્ટ ફ્લાઇટ બી 3-4 કરવામાં આવશે. એ પછી ફાઇનલી હોપફુલી મેં કીધું એમ 2 વર્ષમાં વી વિલ બી ટ્રાઇંગ ટુ પુટ અ મેન ઇન સ્પેસ. શરૂઆતમાં કદાચ એક માણસ, only one person will be going, although capacity is therefore to allow 3 persons maximum in this space. So these are all going to be the work that will open up future space tourism. Elon Musk ke to already શરૂ કરી દીધું. અમેરિકા, રશિયા, they are already doing space tourism. પણ એકવાર જવા માટે લગભગ 1 થી 2 કરોડ રૂપિયા જોઈશે. But hopefully India will also participate in this. આપણું પોતાનું સ્પેસ સ્ટેશન ડેવલપ કરવાના બી પ્લાન છે. વી સ્ટાર્ટ વિથ અ મિની સ્પેસ સ્ટેશન એન્ડ ફ્યુચર સ્પેસ કોલોની ઓન મૂન, માર્સ, અધર ગ્રહોમાં. That's all. Thank you very much for listening. We are working with many of these technologies and industries. All these facilities are, as I said, are available with ISRO, which any of you want to utilize. InSpace will facilitate usage of these particular facilities which we have developed with the help of public money. આ છે ઇસરોના અમારા અંદરના બધા ફેસિલિટીઝના પિક્ચર્સ. સો just I'll run through that. And as I said, almost 40% of work we do through MSMEs. So we will try to encourage startups, MSMEs and all the private sector institutions. Thank you. Thank you so much, sir, for your wonderful speech and knowledge you have shared with all the audience. So before moving to next, we have distributed some feedback forms in each and every person. So we request that you fill that form and given back, so SGCCI can improve the programs which is next to be held and same. So please fill. Some person will come there and collect from you. Thank you. So next is presentation from GIL, and there is 2 main things are there: electronic policy and IT policy to be declared by the officials. So I want to come on the stage Shri Harsh Gurjar and Shri Mahesh Ragwani for the same presentation. And time is short, so I request to you that you complete in time. So yes, for the electronic policy and the IT policy. So once the presentation has been done, if you have any queries, then this guy is available here for the networking area and dinner area. So you have any questions related to IT policy and okay. So before we going to the presentation, so we have eminent speaker with us, Shashikant Sharma from ISRO, and he want to display something for the next 10 minutes. Let's enjoy. We have eminent speakers. Very less we know about space and technologies. So let's dive deep in something. 10 minutes of. So Shashikant Sharma, stage is yours. Yeah. Okay. So I will take 10 minutes and I will show you some important things like data analytics and web services from satellite data. So as we know, next time સો આપણે જોયું કે બધા સેટેલાઇટ ડેટા તો બહુ છે આપણી પાસે. સેટેલાઇટનો ડેટા એટલો અપરંપાર છે કે ઇટ ઇઝ પ્રોબ્લેમ ઓફ પ્લેન્ટી. સો વી હેવ ડેટા ફ્રોમ 1 કિલોમીટર ટુ 1 મીટર, ઇવન લેસ દેન 1 મીટર. તો આટલો બધો સેટેલાઇટ ડેટા છે. હવે નાઉ હાઉ ટુ યુઝ ઇટ એન્ડ એફિશિયન્ટલી, એન્ડ હાઉ યુ કેન ડુ ડેટા એનાલિટિક્સ, હાઉ યુ કેન યુઝ AI to get the better results. So I will give you some examples. I will skip the geospatial market and everything. I will directly show you the web. 1 minute. Oh, sorry. Back in the it's a package.
બેક નીચે છે ને? ઓકે. So I will show you few examples of what we can do. So you see, we have satellite data of 10-meter resolution which is coming daily for country, and in 5 days it will cover the whole India. આખા ભારતનો 5 દિવસમાં આખો સેટેલાઇટ ડેટા મળી જાય આપણને, અને એક ફાઇલ 60 જીબીની થાય, એક 60 ગીગાબાઇટ, અને તમે કોઈ પણ એમાં આપણે ખેતર હોય એ ડ્રો કરો તો તમને આખા ખેતરની કુંડળી મળી જાય કે ક્યારે ક્રોપ લગાડ્યો હતો, ક્યારે કાપ્યો, એન્ડ હાઉ મેની ટાઈમ્સ ઇટ હેઝ ગ્રોન. સો ઓલ કન્ડિશન વી કેન નો. અને એવા 2-3 આપણા અલગ અલગ ડેટ્સને કમ્બાઈન કરી આવી કલરફુલ ઇમેજ બની જાય તો તમને ખબર પડે કે કયા કયા કલર છે તો કયા કયા ક્રોપ છે. તો દરેક ક્રોપ પણ તમે જાણી શકો. તમે લાસ્ટ યર અને આ વર્ષમાં બેમાં ડિફરન્સ કાઢી શકો દરેક ખેતરનું. તો તમે લાલ દેખાય છે કે આ વર્ષે ખરાબ હતું, ગ્રીન આ વર્ષે સારું છે. તો કયા વર્ષે સારું હતું, કયા વર્ષે ખરાબ હતું, ક્યારે ક્રોપ લગાયો, ક્યારે ના લગાયો, એ બધું યુ કેન નો જસ્ટ સિટિંગ ઓન ધ મોબાઈલ ઓર એનીથિંગ. સો ધીસ ટાઈપ ઓફ what you call big data analytics we can do, and even we can give the forecast of temperature, rainfall and humidity. તો આ રીતે તમે કેડસ્ટ્રલ ડેટા હોય 7/12નો ઉતારો દરેકનો એ પણ એની પર નાખી શકો, અને આ રીતે દરેક 7/12ના ઉતારા સાથે કયો ક્રોપ છે, ક્યારે ઉગાડ્યો, એ બધું જાણી શકાય. તો જે પહેલાં પ્રોબ્લેમ હતા કે કોઈએ ના લગાયો હોય અને પૈસા લઈ લે, અથવા ના લગાયો હોય અને પૈસા ના મળે, સો ઓલ ધીસ પ્રોબ્લેમ્સ ઇઝ સોલ્વડ. નાઉ એની ફાર્મર કેન સી ઇટ, એની ગવર્મેન્ટ ઓફિશિયલ કેન સી ઇટ, એની બેંક એમ્પ્લોય કેન સી ઇટ ટુ ગીવ લોન્સ, એનીથિંગ. અને વી કેન ડુ જીઓ સ્પેશિયલ ક્વેરી આવી રીતે. હવે ધારો કે ટેમ્પરેચર ઇમેજ છે આપણી પાસે, ડેલી ટેમ્પરેચર ઇમેજ આવે, પણ આપણને શું જોવું છે કે 40 ડિગ્રીથી 50 ડિગ્રી 1 માર્ચથી 31 મે ક્યારે હતું, તો 60 દિવસમાં 40 ડિગ્રીથી 50 ડિગ્રી ક્યાં હતું. તો આ રીતે તમને મેપ બની જાય. તો આ રીતે તમે જીઓ સ્પેશિયલ ક્વેરી કરી શકો. ઇવન તમે દરેક ખેતર લેવલ કરી શકો કે કયા ખેતરમાં આખા વર્ષમાં કેટલા ટકા ટાઈમ ક્રોપ હતો. તો આજે લાલ અને યલો દેખાય છે ત્યાં 60થી 70% હતો, અને બ્લુ કલરમાં 20થી 30% હતો. તો મારે લોન આપવાની હોય તો હું આ ખેતરોને ના આપું, કારણ કે એમાં નંબર ઓફ ટાઈમ્સ ક્રોપ ઓછો હતો. એટલે આ રીતે તમે બધા એનાલિટિક્સ કરીને આવું બિઝનેસ મોડલ તમે બનાવી શકો. અમે એનડીવીઆઈ ટાઈમ પ્રેડિક્ટ કરીએ છીએ જે એઆઈથી, આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સથી, જેને રિકરન્ટ ન્યુરલ નેટવર્ક કહે છે. તો મારી પાસે 23 વર્ષનો ડેટા છે આખા ઇન્ડિયાનો. તો 23 વર્ષનો ડેટા લઈ એના પ્રોફાઇલથી અમે ટ્રેન કર્યું છે, અને હવે નેક્સ્ટ અમે મંથમાં કહીએ છીએ કે ઇન્ડિયા કેવું હશે. તો આ જે ગ્રીન કલર દેખાય છે, જે ક્રોપ બતાવે છે, એ અમે પ્રેડિક્ટ કરીને બતાવીએ છીએ કે નેક્સ્ટ મંથમાં ઇન્ડિયા કેવું હશે. એટલે તમને ખબર પડે કે ક્રોપિંગ કન્ડિશન કેવી છે. તો ડ્રોટ આવવાનું હોય તો એના મેજર્સ કરીએ. એ રીતે બધા અલગ અલગ એપ્લિકેશન્સ છે એના. પછી જે રડાર ડેટા સાહેબે કીધું કે રડાર ડેટાથી તમે જાણી શકો કે કેટલો ફ્લડ થયું છે. તો આ રીતે તમે ઓટોમેટિક ફ્લડ એનાલિસિસ કરી શકો. તમે કેટલો એરિયા રિઝર્વોયરનો છે એ જાણી શકો. તો તમે આખા વર્ષમાં રિઝર્વોયરનું વોલ્યુમ અને એરિયા કેટલો વધ્યો એ તમે ઘર બેઠા જાણી શકો. આ રીતે તમે લોંગ ટર્મ એનાલિસિસ કરી શકો. મારી પાસે 23 વર્ષનો ડેટા છે, તો હું જાણી શકું કે આ ફેબ્રુઆરીનો જાણું છું. તો ટોપ લેફ્ટ છે મિનિમમ, કે ઇન્ડિયામાં બધું ખરાબ થાય તો ઇન્ડિયા આવું હોય, અને રાઈટ સાઈડ છે મેક્સિમમ, જો બધું સારું ચાલે તો આવું ભારત હોય. એટલે તમે જોઈ શકો કેટલું ચેન્જીસ છે આ 23 વર્ષમાં. તો ક્યાં સ્ટેન્ડર્ડ ડેવિએશન વધારે છે, તો ક્યાં વેરિએબિલિટી વધારે છે. તો તમારે જો લોન હોય એનું પ્રીમિયમ હું ક્યાં વધારે મૂકું, ક્યાં ઓછું મૂકું, એ હું જાણી શકું. જ્યાં વેરિએશન છે નહીં 23 વર્ષમાં, ત્યાં કશું નથી થવાનું, તો ત્યાં હું પ્રીમિયમ એનું લો મૂકી શકું છું. તો એ રીતે તમે એનું એનાલિસિસ બી કરી શકો. હવે આ તમે મારે ક્વેશ્ચન જાણવો છે કે 23 વર્ષમાં ક્રોપ ક્યાં વધ્યો, એગ્રીકલ્ચર ક્યાં વધ્યું. બહુ સિમ્પલ ક્વેશ્ચન છે. હું આ એક ક્લિકમાં જાણી દઉં. એ 23 વર્ષના ડેટા ઉપર રિગ્રેશન એનાલિસિસ કરે, અને આ મેં એક ક્લિક કર્યું છે નર્મદા કેનાલ ઉપર. આજે મેં તો એમપીમાં આખો ગ્રીન એરિયા છે. તો એમપીમાં હાઈએસ્ટ ગ્રોથ રેટ છે અત્યારે આખા ઇન્ડિયામાં. છેલ્લા 23 વર્ષમાં જેટલું એમપીમાં એગ્રીકલ્ચર ગ્રોથ વધ્યું એટલું ક્યાંય નથી વધ્યું. અને ભારતમાં ગુજરાતમાં આપણે જે નર્મદા કેનાલ છે એની આસપાસ બિલકુલ ગ્રીન થઈ ગયું.
કે તમે નીચે ટ્રેન્ડ જોશો તો પહેલાં એક જ ક્રોપ હતા, પછી 2008 પછી એ લોકો 2-2, 3-3 ક્રોપ લેવા માંડ્યા, અને પછી સ્ટાર્ટિંગમાં 6 વર્ષ કોઈ ક્રોપ નહોતો, અને પછી 2008થી એ લોકો 3-3 ક્રોપ લેવા માંડ્યા. એટલે તમે કોઈ પણ એરિયાનું 23 વર્ષનું એનાલિસિસ એક ક્લિકમાં કરી શકો. સો દેટ ઇઝ ધ બ્યુટી ઓફ ઇટ. આ અમે કૃષિ ગવર્મેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયા માટે આખું ડિસિઝન સપોર્ટ સિસ્ટમ બનાવીએ છીએ કે હવે જે ડ્રોટ ડિક્લેર કરતા હતા, તમે જુઓ હવે દુકાળ આવશે ત્યારે ખબર પડશે, તો એ લોકો મતલબ વેસ્ટેડ ઇન્ટરેસ્ટ રાખી અને કોઈ તાલુકાને દુકાળગ્રસ્ત જાહેર કરે ના કરે એ બધું કરતા હતા. હવે અમે બધા એમાં પેરામીટર નાખી દીધા છે, અને સાયન્ટિફિકલી હવે આ વર્ષથી કમ્પલસરી કરવામાં આવશે, અને કે દુકાળનો જે છે ડિસિઝન એ આપણા ડિસિઝન સપોર્ટ સિસ્ટમથી લઈશું. અને આ રીતે મેં સ્ક્રિપ્ટિંગ એન્વાયરમેન્ટ બી રાખ્યું છે, એટલે અમારો જે સેટેલાઇટ ડેટા છે એ બધાના તમારે અવેલેબલ થશે. યુ કેન રાઇટ યોર કોડ ઇન પાયથોન ઓર એનીથિંગ એન્ડ યુ કેન ડુ એનાલિસિસ. જેમ ગૂગલ અર્થ એન્જિન છે જે ફોરેનનું, એવું અમે આત્મનિર્ભર ભારત માટે આપણે વેદા સ્ક્રિપ્ટિંગ એન્વાયરમેન્ટ બી બનાવ્યું છે. તો એ બી હવે થોડા ટાઈમમાં ઓપન હશે. અને આ રીતે જે સોલર કેલ્ક્યુલેટર સાહેબે બતાવ્યું કે તમે કયા જગ્યાએ કેટલું સોલર ઇન્સોલેશન મળશે, કેટલું સોલર એનર્જી મળશે, ક્યાં સોલર પ્લાન્ટ લગાવો, એ બધી ઇન્ફોર્મેશન અહીંયા અવેલેબલ છે. હવે તમને એઆઈની વાત કરું, જેમ સાહેબે કીધું કે એઆઈની કઈ કઈ એપ્લિકેશન છે, તો આ જે અમે એપ્લિકેશન બનાવી દીધી અને વેદાસ ઉપર મૂકી એ છે કે હવે દર વર્ષે આપણે જાણવું હોય કે સિટીમાં કેટલો એક્સપાન્શન થાય છે, કઈ એરિયામાં કયા રિજનમાં સિટી વધે છે, તો એ આપણને ખબર નથી હોતી. તો અમે ટ્રેન કર્યું કે સિટીનો સેટેલાઇટ ડેટા આપો તો ઓટોમેટિક અર્બન એરિયા કાઢીને આપે. તો અમે આ રીતે 100 સ્માર્ટ સિટીઝ છે ઇન્ડિયાના, એ બધાના 2 ટાઈમ ફ્રેમમાં આજથી 10 વર્ષ પહેલાં અને આજનું કેટલું ગ્રોથ થયું છે. અને હવે તો અમારે એઆઈ મોડલ બની ગયું, એટલે અમારે તો સેટેલાઇટ ડેટા નાખવાનો, ઓટોમેટિક એમાં અર્બન એરિયા આવી જશે. તો અમે દર વર્ષે આપીશું કે સિટી કઈ રીતે ગ્રો થાય છે, તો કયા એરિયામાં ગ્રો થાય છે, તો એના પેરામીટર આપણે શું કે સમજી અને ગ્રોથ મોડલ બનાવી શકીએ, તો આપણને બી ખબર પડે સિટીનું ગ્રોથ કઈ રીતે થાય છે. અને અમે હાઈ રિઝોલ્યુશન ડેટાનું 3D મોડલ બનાવ્યું ઓટોમેટિક એઆઈથી. તો ઓટોમેટિક બિલ્ડિંગ ફૂટપ્રિન્ટ્સ એ કાઢી લેશે, અમારા સ્ટીરિયો પેરના ડેટાથી એને હાઇટ બી મળી જશે. તો અમે આખા અમદાવાદ અને ગાંધીનગરનું અને હૈદરાબાદનું 3D સિટી મોડલ બનાવ્યું. તો તમે રૂમમાં બેઠા બેઠા આખા શહેરનું એક 3D મોડલ બનાવી શકો છો, જેને આપણે બહુ ટેલિકોમ્યુનિકેશનમાં અને બીજા ઘણા ઉપયોગમાં કામ આવશે. તો આ એઆઈની એપ્લિકેશન છે, આ 3D મોડલ અમદાવાદનું. તો આ તમે પેલી જોઈ શકો દરેક બિલ્ડિંગની હાઇટ અને દરેક બિલ્ડિંગમાં કેટલા ટાઈમ સુધી કે સૂરજનો પ્રકાશ રહેશે, બીજા બિલ્ડિંગનો છાંયડો આવશે કે નહીં આવે, તમે સોલર પેનલ લગાવશો તો કેટલા ટાઈમ તમને ઓપન મળશે, એ બધું તમે કાઢી શકો. તો આ રીતે 3D સિટી મોડલનો બધા ઉપયોગ, અને આ બધું એઆઈથી કર્યું છે. અને આ રીતે અમે સ્નો અને ક્લાઉડ બહુ ડિફિકલ્ટ હતું જાણવું, એટલે અમે એઆઈ મોડલથી એને કાઢ્યું. અને હવે આખા હિમાલયનો દર 5 દિવસનો સ્નો કવર મેપ અમે આપીએ છીએ. તો દર 5 દિવસે આખા ભારતમાં સ્નો ક્યાં છે ખબર પડે, એટલે તમારા રોડ બ્લોક છે નહીં છે એ બધું ખ્યાલ આવે. એટલે આ બધા ઘણા એઆઈના મોડલ છે જે તમને બતાવ્યા હતા. આ નેશનલ જીઓ સ્પેશિયલ પોલિસી, હવે નવી જે પોલિસી આવી છે એ તમે બધા મેપ હવે ઓપન થઈ ગયા છે. હવે જે સરકારી લોકો જે આપતા નહોતા મેપ, એ હવે નહીં થાય. અને નાઉ ઈચ એન્ડ એવરી મેપ વિલ બી અવેલેબલ ટુ ઓલ એન્ડ નો ક્લિયરન્સ ઇઝ રિક્વાયર્ડ. સો ધીસ વિલ બી વોટ યુ કોલ ગેમ ચેન્જર ફોર ઓલ. એવી જ રીતે સ્પેસ પોલિસી આવે છે નવી, જેમાં 5 મીટરથી ઉપર બધો ડેટા સેટેલાઇટ બધો ફ્રી મળશે. 5 મીટરથી નીચે જોઈતો હોય તો એ બી મળશે વિથ પેમેન્ટ. પહેલાં તો મળતો નહોતો. તો એ બધા હવે વોટ યુ કોલ ઇમ્પોર્ટન્ટ ડેલિબ્રેશન છે. આ અમે ઇસરોથી બધી ફેસિલિટી તમને આપવા તૈયાર છીએ. તો અમારા માટે દરેકના એપીઆઈ, વેબ મેપ સર્વિસીસ, ડેટા બધું અવેલેબલ છે. તો તમે આગળ તમારે કોઈ એપ્લિકેશન બનાવવી હોય, જેમ એગ્રીકલ્ચર ઇન્સ્યોરન્સની, તો તમારે આગળનું બધું બનાવો, બેકગ્રાઉન્ડ બધું અમે આપીશું. તમે મને લેટલોંગ આપો તો હું 23 વર્ષનો તમને ડેટા આપી દઈશ. તો તમે બેકએન્ડ બધું અમારી ઉપર છોડી દો, ફ્રન્ટ એન્ડ તમે બનાવો. અને એ રીતે એગ્રીકલ્ચરની ઇન્સ્યોરન્સ, જેમાં હજારો કરોડ રૂપિયા ભારત સરકાર ખર્ચે છે, તો એ બધી એપ્લિકેશન તમે ફ્રન્ટ એન્ડમાં બનાવી શકો અને અમારી સર્વિસીસ જે છે એ વાપરી શકો. અને ફ્યુચર ટ્રેન્ડ છે આ જે જીઓ સ્પેશિયલ ટેકનોલોજીની 3D એનાલિસિસ અને આઈટી રિવોલ્યુશન છે, ક્લાઉડ કોમ્પ્યુટિંગ છે, અને મેઇન જે આપણે રિકરન્ટ ન્યુરલ નેટવર્ક સરે કીધું એઆઈ, લીડાર
ડ્રોન. સો આ બધી નવી ગેમ ચેન્જર છે જે ઇસરોમાં અમારી પાસે ઘણી એક્સપર્ટાઇઝ છે. તો તમારે આ રીતના ફિલ્ડમાં જે બી કંઈ આગળ બિઝનેસ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ હોય તો ફીલ ફ્રી ટુ ટોક ટુ અસ. વિલ બી વેરી હેપી ટુ હેલ્પ યુ આઉટ. દેટ્સ ઓલ. થેન્ક યુ વેરી મચ. Thank you, Shashikant sir. Now I would request our next speakers to present a presentation in front of audience. Shri Harsh Gurjar and Shri Mahesh Bhai Ragwani. So this is the last session where electronic and IT policies should be displayed here, and then any questions we will take in offline networking session. Thank you. હેલો, SGCCIનો ખૂબ ખૂબ આભાર આ ખૂબ જ સુંદર ઇવેન્ટ ઓર્ગેનાઇઝ કરવા માટે. હું અહીંયા પ્રેઝન્ટેશન આપીશ ઇલેક્ટ્રોનિક્સ સિસ્ટમ ડિઝાઇન મેન્યુફેક્ચરિંગ માટે જે ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ અવેલેબલ છે ગુજરાતમાં એના પર. જે પ્રમાણે સુધીર સાહેબ અને રાહુલ સાહેબે જે વાત કરી છે કે ફ્યુચર ઇઝ આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ, રોબોટિક્સ એન્ડ IoT device, this will create a huge demand in the electronics sector, so that the government has come up with the attractive incentive policies for industrialists who want to establish the plant in Gujarat or who want to expand their plant in the Gujarat. આ જે સ્લાઇડ છે માર્કેટ ઓવરવ્યૂ, જેમાં ઇન્ડિયન ગવર્મેન્ટનું એક ગોલ ડિફાઇન કરવામાં આવ્યું છે કે એ $300 બિલિયન $2026 સુધીમાં ઇલેક્ટ્રોનિક્સ માર્કેટમાં ઇલેક્ટ્રોનિક્સ પ્રોડક્શન આપણે ઇન્ડિયામાંથી થાય એ એન્શ્યોર કરવા માગે છે. એના ઉપર ગુજરાત ગવર્મેન્ટે પણ પોતાની એક ગોલ સેટ કર્યા છે કે એ ઇન્ડિયન ગવર્મેન્ટ દ્વારા જે ગોલ સેટ કરે છે એના 10% એટલે કે $30 બિલિયન ગુજરાતમાંથી ઇલેક્ટ્રોનિક્સ પ્રોડક્શનનું ઉત્પાદન થાય એના માટે એક એટ્રેક્ટિવ ઇન્સેન્ટિવ પોલિસી લઈને આવે છે, જેના ઇન્સેન્ટિવ વિશે અત્યારે આપણે ચર્ચા કરીશું. માર્કેટ ઓવરવ્યૂ છે. પોલિસીના હેતુ એક પ્રથમ હેતુ તો $30 બિલિયન ઇલેક્ટ્રોનિક્સ પ્રોડક્શન ગુજરાતમાંથી થાય એ છે. બીજો એનો હેતુ છે કે ઇલેક્ટ્રોનિક્સ સેક્ટરમાં 10 લાખ પ્રત્યક્ષ અને પરોક્ષ રોજગારી ઉત્પન્ન થાય, તેમજ ઇલેક્ટ્રોનિક્સ સેક્ટર માટેનું વર્લ્ડ ક્લાસ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ડેવલપ આપણે ગુજરાતમાં કરી શકીએ એ હેતુ રાખવામાં આવે છે. નેક્સ્ટ છે ફિઝિકલ સપોર્ટ, એટલે કે જે ઇન્સેન્ટિવ ગુજરાત ગવર્મેન્ટ દ્વારા આપવામાં આવે છે તે છે. પહેલો ઇન્સેન્ટિવ છે કેપિટલ આસિસ્ટન્સ, જેમાં 1000 કરોડ સુધીનું જો કોઈ ઇલેક્ટ્રોનિક્સ ઇન્ડસ્ટ્રી ઇન્વેસ્ટ કરવા માગતી હોય તો એના ઉપર સરકાર દ્વારા 20% કેપિટલ આસિસ્ટન્સ રીએમ્બર્સમેન્ટ બેઝિસ પર આપવામાં આવે છે. અને જો 1000 કરોડ કરતાં વધુ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવા માગતી હોય તો 1000 કરોડ ઉપરના જો ઇન્વેસ્ટમેન્ટ હોય છે એના પર 15% ઇન્સેન્ટિવ આપવામાં આવે છે. એટલે કે જો તમે 1200 કરોડનું કોઈ ઇન્ડસ્ટ્રી ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવા માગતી હોય તો એના ફર્સ્ટ 1000 કરોડ ઉપર 20% એટલે કે 200 કરોડ ઇન્સેન્ટિવ આપવામાં આવશે. અને 1000 કરોડ ઉપરના જે 200 કરોડ છે એના ઉપર 15% એટલે કે લગભગ 30 કરોડ જેટલું કેપિટલ આસિસ્ટન્સ આપવામાં આવે છે. એટલે કમ્બાઇન્ડ ઇન્સેન્ટિવ આપણે કેલ્ક્યુલેટ કરીએ તો 230 કરોડ જેટલું કેપેક્સ આપને રીએમ્બર્સમેન્ટ થઈ જાય છે. સેકન્ડ ઇન્સેન્ટિવ છે સ્ટેમ્પ ડ્યુટી અને રજિસ્ટ્રેશન ફી. ઇન્ડસ્ટ્રી દ્વારા જે લેન્ડ પરચેસ કરવામાં આવે એના ઉપર જે વન ટાઈમ રજિસ્ટ્રેશન ફી પે કરે છે તેમજ સ્ટેમ્પ ડ્યુટી પે કરે છે એ 100%
રિએમ્બર્સમેન્ટ બેઝિસ પર ઇન્ડસ્ટ્રીને પાછું આપવામાં આવશે. થર્ડ ઇન્સેન્ટિવ છે ઇન્ટરેસ્ટ આસિસ્ટન્સ, જેમાં સરકાર દ્વારા અપ ટુ ધ 7% ઓન ટર્મ લોન બેઝિસ, જે ઇન્ડસ્ટ્રી દ્વારા ટર્મ લોન લેવામાં આવે છે ઇક્વિપમેન્ટ અને પ્લાન્ટની મશીનરી પર, એના ઉપર અપ ટુ ધ 7% રિએમ્બર્સમેન્ટ આપવામાં આવે છે. અપ ટુ ધ 7% એટલા માટે કે એમાં એક ક્લોઝ છે કે મિનિમમ 2% હેવ ટુ બિયર બાય ધ ઇન્ડસ્ટ્રીયલિસ્ટ. એટલે કે જો આપની ટર્મ લોન સપોઝ 7% પર હોય તો 2% ઇન્ડસ્ટ્રીએ જાતે બિયર કરવી પડશે. એટલે સરકાર દ્વારા એના ઉપર 5% ઇન્ટરેસ્ટ આસિસ્ટન્સ પાછું આપવામાં આવશે. અગર જો આપની લોન 10% પર હોય તો મેક્સિમમ 7%, મીન્સ કે ગવર્મેન્ટ 7% આપશે અને ઇન્ડસ્ટ્રીએ 3% ઇન્ટરેસ્ટ રેટ બિયર કરવો પડશે. એના પછી છે લોજિસ્ટિક સબસિડી. ઇલેક્ટ્રોનિક્સ ઉત્પાદન માટે ઘણા ઇક્વિપમેન્ટ આપણે બહારથી મંગાવવા પડતા હોય છે, જેથી સરકારે ગુજરાત ગવર્મેન્ટે જ માં જ આ પ્રકારનું ઇન્સેન્ટિવ આપને અત્યારે તો જોવા મળશે ઇલેક્ટ્રોનિક્સ પોલિસી માટે. 25% જેટલું ઇન્સેન્ટિવ આપણને જે આપ ફ્રેટ ચાર્જીસ પે કરો છો ઇક્વિપમેન્ટ મંગાવવા માટે, ઇમ્પોર્ટ કરવા માટે, એના ફ્રેટ ચાર્જીસના 25% આપને રિએમ્બર્સમેન્ટ બેઝિસ પર પાછા આપવામાં આવશે. અને જો કોઈ ઇન્ડસ્ટ્રી એવી હોય કે એને આઉટસાઇડ ઇન્ડિયાથી પોતાનો પૂરો પ્લાન્ટ રિલોકેટ કરવો છે ગુજરાતમાં, તો એને વન ટાઈમ રિએમ્બર્સમેન્ટ આપવામાં આવશે 50%, કે જે ફ્રેટ ચાર્જીસ પે કરશે એના ઉપર. ધેન પાવર ટેરિફ માટે ઇન્સેન્ટિવ આપવામાં આવે છે, જેમાં પાવર ટેરિફમાં ગુજરાત સરકાર દ્વારા 5 વર્ષ માટે ₹1 પર યુનિટ રિએમ્બર્સમેન્ટ બેઝિસ પર આપવામાં આવે છે ઇન્ડસ્ટ્રીને. તથા જે ઇલેક્ટ્રિસિટી ડ્યુટી ઇન્ડસ્ટ્રીએ પે કરવી પડતી હોય છે એ 100% 5 વર્ષ માટે આપને રિએમ્બર્સમેન્ટ કરવામાં આવે છે. એન્ડ છેલ્લો ઇન્સેન્ટિવ છે આત્મનિર્ભર ગુજરાત રોજગાર સહાય, જેમાં ઇન્ડસ્ટ્રીના ઓન રોલ પર જે પણ ફિમેલ એમ્પ્લોય હોય તો એમના EPF કોન્ટ્રીબ્યુટરમાં જે ઇન્ડસ્ટ્રી પે કરે છે સરકારને, એ 5 વર્ષ માટે 100% EPF પાછું આપવામાં આવે છે ઇન્ડસ્ટ્રીને. અને જો મેલ એમ્પ્લોય હોય તો એના 75% EPF રિએમ્બર્સમેન્ટ કરવામાં આવે છે. ગુજરાત ગવર્મેન્ટમાં જે ઇન્સેન્ટિવ આપવામાં આવે છે એના સિવાય ગુજરાત ગવર્મેન્ટ ઇલેક્ટ્રોનિક સેક્ટર માટે સ્કિલ વર્કફોર્સ પણ ઊભી થાય એના માટે પ્રયાસ કરી રહી છે. જેના માટે ગુજરાત સરકાર દ્વારા ગુજરાત ઇલેક્ટ્રોનિક્સ ટ્રેનિંગ સેલ, EITES જેવા સેન્ટરો સ્થાપવામાં આવશે, જેમાં પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએટ ગેટસેલમાં જે ગ્રેજ્યુએટ પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએટ સ્ટુડન્ટને જે ઇન્ડસ્ટ્રીનું રિક્વાયરમેન્ટ હોય એ પ્રમાણેનો કોર્સ ડેવલપ કરી એમને ટ્રેનિંગ આપવામાં આવશે. ત્યારબાદ જેથી ઇન્ડસ્ટ્રીમાં એ લોકોની મીન્સ કે એક્સેપ્ટન્સ વધી શકે. તેમજ EITESમાં ITES લેવલના સ્ટુડન્ટ્સ માટે વોકેશનલ કોર્સ શરૂ કરવામાં આવનાર છે, જે ઇન્ડસ્ટ્રી રેડી વર્કફોર્સ ક્રિએટ કરી શકે. તેમજ ટ્રેન ઓફ ધ ટ્રેનિંગ પ્રોગ્રામ ચલાવવામાં આવનાર છે, જે ITES તેમજ ગેટસેલમાં જે ટ્રેનર્સ હશે એમને IIT ગાંધીનગર જેવી વેલનેસ સંસ્થા દ્વારા ટ્રેન કરવામાં આવશે એ ટ્રેનર્સને, જેથી એ લોકો સ્ટુડન્ટ્સને વ્યવસ્થિત રીતે ભણાવી શકે અને વ્યવસ્થિત સ્ટુડન્ટ તૈયાર કરી શકે. આ જે અમારી જૂની પોલિસી હતી ઇલેક્ટ્રોનિક્સ પોલિસી 2016-2021, એમાં જે કંપનીઓએ ઇન્સેન્ટિવ લીધા છે એની થોડા અમુક જે વેલ નોન ઇન્વેસ્ટર્સ છે એની માહિતી છે. પિક્સોન, અદાણી, રિન્યુ પાવર જેવા
ઇન્વેસ્ટરોએ અમારી જૂની પોલિસીમાં ઇન્સેન્ટિવ લીધા છે. હવે ઇલેક્ટ્રોનિક સેક્ટરમાં ઇન્સેન્ટિવ આપવા માટે તેમજ ઇન્વેસ્ટર્સને ફેસિલિટેટ કરવા માટે ગુજરાત સરકાર દ્વારા એક ડેડિકેટેડ મિશન તૈયાર કરવામાં આવ્યું છે જેનું નામ છે ગુજરાત સ્ટેટ ઇલેક્ટ્રોનિક્સ મિશન, જે આપણા માટે સિંગલ પોઈન્ટ ઓફ કોન્ટેક્ટ અને સિંગલ વિન્ડો સિસ્ટમ તરીકે વર્ક કરશે. જો કોઈ ઇન્ડસ્ટ્રીને ગુજરાતમાં પ્લાન્ટ સ્થાપવો હોય અથવા તો એક્સપાન્શન કરવું હોય ઇલેક્ટ્રોનિક્સ ઇન્ડસ્ટ્રીએ, તો એમણે માત્ર ગુજરાત સ્ટેટ ઇલેક્ટ્રોનિક્સ મિશનનો સંપર્ક કરવાનો રહેશે. બાકીની જે લેન્ડ આઇડેન્ટિફિકેશન માટે આપને ફેસિલિટેટ કરવામાં આવશે, લેન્ડ અપ્રુવલ છે, બીજા ઘણા બધા અપ્રુવલ જે આપને જોઈતા હશે, ઇન્ડસ્ટ્રીની રિક્વાયરમેન્ટ હશે, એના માટે ગુજરાત સ્ટેટ ઇલેક્ટ્રોનિક્સ મિશન દ્વારા ગવર્મેન્ટ પાસે લાઇઝનિંગ કરવામાં આવશે. આપને ફક્ત ગુજરાત સ્ટેટ ઇલેક્ટ્રોનિક્સ મિશન સાથે જ કોન્ટેક્ટમાં રહેવાનું રહેશે, જેથી આપનો બીજા બધા ડિપાર્ટમેન્ટમાં જે લાઇઝનિંગ કરવું પડતું હોય છે એનો સમય બચાવી શકાય. થેન્ક યુ. ઇલેક્ટ્રોનિક્સ બાબતે નાવ હવે અમારા બીજા આઈસીટી ઓફિસર મહેશભાઈ રાઘવાણી એ આપને ITES પોલિસી વિશેનું માર્ગદર્શન આપશે. Gujarat is a leading industrial state in India and has been recognized nationally and globally for offering a conducive business ecosystem which is supported by the various ease of doing business initiative and state-of-the-art infrastructure. Gujarat committed towards promoting faster and inclusive growth in the ITES sector. IT policy focuses on attracting investment and generating employment across the state along with the propelling growth through incentive and facilitation. The ITES policy 22-27 will enable an innovative ecosystem, establish a robust infrastructure and further develop the state IT talent pool. The policy will reinforce various elements of the ITES ecosystem and introduce support for co-working space to establish Gujarat as a destination of choice. The various objective of the IT policy is growth of the ITES ecosystem to enable the stakeholder of the ITES sector to create state-of-the-art IT infrastructure in the form of ready-to-occupy co-working office space, creation of high-skilled IT human resource in the state, to encourage large-scale investment in the ITES sector through special provision for mega ITES projects, to establish the state as a hub for innovation in emerging and advanced technologies. Gujarat IT policy aims to achieve the various milestones like Gujarat in the top 5 performing state of the India in the IT sector, increase Gujarat's annual IT export from 3,000 crore to 25,000 crore in this time period, generate more than 1 lakh new ITES job in the state, become the national leader in the term of world-class IT infrastructure, data centers and innovation center in emerging technologies. આ મેન હાઇલાઇટિંગ પોઈન્ટ છે ITES પોલિસીના. હવે જે પણ એના બેનિફિટ્સ છે એ જે તમને આગળના આજે આ સાહેબે કીધા ગુર્જર સાહેબ એ પ્રમાણેના જ છે. હવે હું નેક્સ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પાર્ટ લઉં કે તમે IT પોલિસીમાં એપ્લાય કઈ રીતે કરી શકશો. કદાચ ચલો ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન ગાઈડલાઇન વેબસાઇટ ઉપર તમે વાંચીને પણ જાણી શકશો કે મને આમાં ક્યાં ક્યાં બેનિફિટ ને કેટલાને શું બેનિફિટ મળવા પાત્ર છે, પણ તમે એપ્લાય ક્યાં કરશો તેના વિશેનું હું માહિતી આપી દઉં. એમાં આપને ડિસ્પ્લે પર એક વેબસાઇટ ઓપન થયેલી દેખાતી હશે. વેબસાઇટ છે dstpolicy.gujarat.gov.in. એના ઉપર જશો તો તમે જેટલી પણ પોલિસી સાયન્સ એન્ડ ટેકનોલોજી ડિપાર્ટમેન્ટ દ્વારા મૂકવામાં આવેલી છે એ બધી જ પોલિસીમાં તમે તમારી એપ્લિકેશન કરી શકશો. એમાં જો તમે પહેલે જ જોશો તો ITES પોલિસી 22-27 છે, એની નીચે બહુ બધા ટેબ છે. એપ્લાય નાવ છે,
એપ્લાય નાવ છે પોલિસીને ત્યાંથી ડાઉનલોડ કરી શકશો. ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન ગાઈડલાઇન છે એ ગાઈડલાઇન પણ તમે ત્યાંથી ડાઉનલોડ કરી શકો. બધાનું એક રિક્વેસ્ટ કરું છું કે અહીંયાથી ફ્રી થાવ ને એટલે એમાં ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન ગાઈડલાઇન ડાઉનલોડ કરજો અને કદાચ તમારે અડધો કલાક જશે, અડધો કલાક વાંચજો તો અડધો કલાકમાં તમને બધું જ ખબર પડી જશે કે મારી કંપની શું છે અને મારી કંપની આ ITES પોલિસીનો લાભ કઈ રીતે લઈ શકે છે. એના વિશેની બધી જ માહિતી અંદર આપેલી છે કે તમને ક્યાં ક્યાં બેનિફિટ મળી શકે. કે જો તમારી પાસે રેગ્યુલર ઓન પેરોલ 10 એમ્પ્લોય હોય તો તમને એમ્પ્લોયમાં શું લાભ મળે, ઇલેક્ટ્રિસિટી ડ્યુટીમાં શું લાભ મળે, એ બધા જ લાભ એમાં આપેલા છે. વાંચશો તો તમને ખબર પડી જશે. તમારે એપ્લાય કરવી હોય તો આ વેબસાઇટ ઉપરથી પોલિસી તમે એપ્લાય કરી શકો છો. વેબસાઇટ નોટ ડાઉન કરવી તો કરી લેજો, dstpolicy.gujarat.gov.in. તમારે બીજા કોઈનો કોન્ટેક્ટ નહીં કરવાનો રહે. અહીંયાથી તમે ડાયરેક્ટ ઓનલાઈન એપ્લાય કરી શકશો. હા, એની નીચે કોન્ટેક્ટ પેજ છે, ઓપન કરશો કોન્ટેક્ટ. યસ, જો નીચે એક માહિતી આપેલી છે કોન્ટેક્ટ અસમાં. હું વધારે સમય નથી લેતો એટલે આ બધા માહિતી નોટ કરી લેજો અથવા તમને વેબસાઇટ ઉપરથી મળશે. તમને કોઈ પણ પોલિસી વિશે કોઈ પણ ડાઉટ હોય તો આના ઉપર તમે મેલ કરજો તો તમને રિપ્લાય અવશ્ય મળશે. ઓકે, અહીંયાથી જાઓ પછી તમે વાંચશો એટલે તમને ડાઉટ થશે કે હવે શું, આ તો મેં વાંચ્યું પણ આમાં મને ખબર પડી નહીં. ના ખબર પડે મેલ કરો તો અમે તમને ત્યાં મેલમાં જવાબ આપીશું. કારણ કે જેમ વધારે વાંચશો એમ તમને વધારે આઈડિયા આવશે કે હું આ પોલિસીમાં ક્યાં ફિટ બેસું છું, મારી જે કંપની છે એ આ પોલિસીમાં ક્યાં ફિટ બેસે છે. ઓકે, થેન્ક યુ. Thank you so much. I request all the speakers come on the dais for a final vote of thanks and request Bashir Bhai Mansuri. Okay. Yes. And question answer session to be offline on a networking session. So sorry for that. And I again thank you all audience because we already late by 1 hour this event and we have that much of content. But this is now final vote of thanks and then we do the dinner together. Thank you. મિત્રો કોઈને પ્રશ્ન કોઈ હોય તો હમણાં જસ્ટ 2-5 મિનિટની અંદર પૂછી શકો છો. બિફોર આઈ પ્રોસીડ, ઇઝ ધેર એનીવન એની સ્પેસિફિક ક્વેશ્ચન? આપણે ઓફલાઈન તો છે જ છે પણ છતાં બી કોઈકને મનમાં પ્રશ્ન હોય તો. માઇક આપજો. સો એની એને આઈટી પોલિસીને લઈને કે કોઈ બીજી ઇલેક્ટ્રોનિક પોલિસી લઈને ઇસરોના ડેટાના એક્સેસ લઈને કંઈક તમને જો કંઈક હોય ક્વેશ્ચન્સ તો યુ કેન આસ્ક ક્વિકલી. થેન્ક યુ. ઓકે, હેલો એવરીવન. મારો ક્વેશ્ચન એવો છે કે જે ઇસરોએ આટલી બધી પોલિસીઝ આપણા માટે બેઝિકલી ડેટા આપણને ઓપન કરી દીધા છે તો એના બેકફાયરની અંદર મને એક એવો આઈડિયા આવે છે કે આ જ ડેટાનો ઉપયોગ કરીને અધર કન્ટ્રીઝ ફોર એક્ઝામ્પલ પાકિસ્તાન કે વોટ એવર, તો એ લોકો આ ડેટાનો યુઝ કરીને આપણી ઉપર બેકફાયર ના કરી શકે એવા બી કોન્સિક્વન્સીસ કે એના માટેના શું પોઈન્ટ્સ છે એ મને જરા ડાઉટ હતો. I think Nileshbhai will. ડેટા ઇઝ ધ નેક્સ્ટ ઓઇલ જેમ કહેવાય છે, એટલે એમાં આપણે એવું કંઈ રેસ્ટ્રિક્શન મૂકી શકીશું નહીં કે આપણે બી નાસાની વેબસાઇટ પરથી બધી આપણા રિસર્ચર્સ બધા બી ડેટા ડાઉનલોડ કરતા જ હોય છે. એટલે વન્સ ઇટ ઇઝ ડિસાઇડેડ દેટ ડેટા ઇઝ ફ્રી, ઇટ ઇઝ ફ્રી ફોર એવરીબડી. ઇટ ડઝન્ટ ડિસ્ટિંગ્વિશ વેધર હી ઇઝ અ યુઝર ફ્રોમ X country or Y country. So it's okay. Keeping all that in mind only, it has been decided. Thank you. Anyone have questions? Yeah. સરે મેન્શન કર્યું કે તમે
બહુ બધી મોટી કંપનીઝ સાથે કામ કરો છો અને સ્મોલ કંપનીઝ ઇસરો પછી ઇનસ્પેસ એન્ડ એસએસસી સો ઇઝ ઇટ પોસિબલ કે તમે કોઈ પણ આમ કોલેજીસ હોય જે એરોસ્પેસ એન્જિનિયરિંગને ઓફર કરે એમાં ઇન્ટર્નશિપ્સ આપો અને જોબ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ આપો just after admission, first, second year theej in fact. And internship matter we are open for any college, so you can apply to our HRDD department. So we generally consider all the applications on its merit once it comes through your HOD or your department. And as far as job opportunities is concerned, again we are an equal opportunity provider for everybody. So for job we have 3-4 levels of recruitment. One we directly do from IITs. One is we have our own institute, IIST. So the students who have studied in that, they get preference. Third is our centralized recruitment board. So that regularly 100 to 150 jobs we offer every year in different branches. Mostly mechanical, computers, science and engineering, as well as electronics and communication. So these three are generalized recruitment, central level. That is through our centralized recruitment board. And each center, we have almost, as I mentioned to you, 7 big centers and another 15 small centers. So they all recruit on their own also as per their specific requirements. So that way all opportunities are available. So you keep looking at website of ISRO as well as individual centers also. There they are regularly announced. Mostly everything is available on ISRO website where they will provide links to the centers also, where center specific recruitment details also we will get. Sir, how to apply this free access of web services that like real-time data and all? You see, if it is a government company or a academic, then we give free. And for others, you have to come through InSpace. And usually in any startup or anything, we give everything free for at least 6 months. So that you are accustomed to it, you know how good or bad it is. And then once you start earning, then we take some share of that. That's all. But otherwise it is accessible to all, and we give all APIs and all web app services for whatever you see on that Vedas platform. So everything is accessible to everybody. And right now, without APIs, anybody can access this. It is an open website. There is no username, password. And all the profiles and everything you can download as Excel or anything. So that manual things are available. But if you need service as an API or WMS, then you have to come through that channel. But we are open and we share to all. Thank you. If any more questions are there, then we can take it later on. I think this gentleman has raised something. Last question, please. Last question. Yeah. Thank you for everyone. My question is Nilesh sir to you. Within a few decades, might be PACE will face one of the core issue is space debris, right? So what ISRO is doing right now about that? And in the few years, might be Middle East also trying to go into space and space sector, right? So might be ISRO also affected on this part in the future. Space debris is a big concern for everybody in the world. As I mentioned, Elon Musk is going to put 20,000 satellites. Already he has put 4,000. So like that, many countries are planning their own low Earth constellation. So that is a big issue. As far as ISRO is concerned, like NASA has NORAD, we are also developing what we call SSA, Space Situational Awareness. So we will be monitoring all the space debris. That is one part, that is monitoring and review part. But how to remove debris? So for that, 2-3 options right now we are pursuing. When the satellite is to the end of its life, small fuel will remain in it. So that time we deorbit the satellite. So it comes down to the lower atmosphere and gets burned out. That is one way. Second one is satellites which are in geostationary, higher orbits. They are put to still higher orbits. That is called graveyard orbit. So there they are not harmful to anybody. So that is another way of doing. Third is everywhere in the world people are doing research of bringing debris back to the earth. So like Jadu Martyam, so there will be nets available which will collect all this debris and bring it back to the earth. But still it is in research or the initial technology development stage. So that is going to be the ultimate, where every day we
do mopping of or cleaning of our house, in same way we have to clean space regularly. That is going to be the ultimate option as far as space debris removal is concerned. Thank you. Thank you, sir. So, Mitra, on behalf of our Vice President, Shri Ramesh Bhai, as he has to go with his commitments, I take a few minutes. Today, as we are bringing the curtains down to this remarkable IT conclave, I stand before you with a deep sense of gratitude and appreciation. On behalf of various committees of SGCCI, I would like to extend my heartfelt vote of thanks to all distinguished speakers, esteemed guests, and everyone who contributed to the surrounding success of this event. First and foremost, I express my gratitude to our eminent speakers, Shri Nilesh Bhai Desai, Shri Sudhir Bhai Nayak, Dr. Mehul Rawal, Shri Harsh Gurjar, and Shri Mahesh Raghwani, who graced the conclave with their invaluable insights, knowledge, and experts. I'd like to extend my gratitude to all the attendants who took time to their busy schedules to be a part of this conclave. Furthermore, I would like to express my appreciation to GIL as a sponsor, without whom this conclave would not have been possible. Thank you, sir. You are waving your support and commitment for fostering the growth of the IT industry and commendable. Your contribution has allowed us to bring together brilliant minds and create a platform for the exchange of ideas and insights. And lastly, I thank on behalf of Chamber of Commerce and Industry, on behalf of our President and office bearers, to all the distinguished guests who had came along all the way from Ahmedabad to Surat for enlightening this particular conclave. Thank you once again, and I look forward to further collaboration and endeavors with further profile of our industries forward. Please join us for dinner. Thank you. Thank you all.